Good morning, everyone. The 2022 KPF Journalism Conference is about to begin. I am Yang Young-eun. I am the MC of this conference. And today is the third day of the KPF Journalism Conference. Our title is the Journalism On and Off. The first day, the Trust On. The second day, Prejudice Off. And today's title is Trust On, Prejudice Off, Moving Forward. That is the topic. So sadly, today is the last day of the event, but please stay with us until the end of the program. I would like to introduce today's program. The third day of the conference starts with a keynote lecture and then a thematic session. We will also listen to presentations by 3 Korean media startups and then have a media literacy session titled Digital Media Literacy in the AI Era. Also, a citizen meeting session is prepared as a citizen participation program, followed by 22 Media Education Grand Prize and News Big Data Hackathon Award ceremony. We provide simultaneous interpretation service for the keynote speech and the session titled Independent Journalism and the Future of Startups in the morning and the digital literacy session in the afternoon. You can use a receiver to listen to the interpretation, tune into the channel 5 for Korean and channel 6 for English interpretation. Let's begin the conference now. So let us begin the keynote session of the day. So our keynote speaker is probably one of the most world-famous French journalists we know. So we are joined by Mr. Edwy Plenel, the founder of Mediapart, an independent French media. Mr. Plenel started his career as a journalist in 1976, and after serving in the military, he worked for Le Monde for many years and is known as one of the best investigative journalists. We all know Greenpeace, right? On July 10th, 1985, a Greenpeace surveillance ship, the Rainbow Warrior, sank
And it was found out the culprit was the French government. And it was the incident that the French Ministry of Foreign Affairs and Security sank the Rainbow Warrior. And the journalist who revealed this was Mr. Edwy Plenel. And that's how the organization Greenpeace got known all over the world and became famous all over the world. Mediapart is a digitalized, independent, and participatory internet newspaper. It was planned in 2007 and launched on March 16th, 2008 as a paid subscription model. 15 years later now, Mediapart is well known to the public through numerous investigative reports and is growing into a highly profitable media. So Mr. Edwy Plenel is joining us in the early morning time in France via video conference. His lecture will be in French and will provide simultaneous interpretation both in Korean and English. So please note that there may be a slight time difference due to the relay interpretation from French into Korean and into English. And after his lecture, there will be a Q&A session in the end. So for those who are joining us online, you can leave questions on YouTube or in the Metaverse. And offline attendees, you can raise your hands if you have questions after the lecture during the Q&A session. So let's welcome Mr. Edwy Plenel with a big hand. So you have the floor. Hello. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to speak to you today. And thank you very much for your generous hospitality. And I'm very glad to have this opportunity to give you this keynote speech. So today I'd like to talk to you about Mediapart. And also, I know that there are many online medias in Korea as well. So in this process of democratic transition and this media environment, I can tell you that we are also very much inspired by what's going on in Korea. We actually refer to a lot of online media cases. So today, first of all, I'd like to introduce to you what we do in Mediapart and how we actually decided to take on our adventure. And we actually established Mediapart 15 years ago. And what I'd like to tell you after that is that the lessons that Mediapart gives us in the media industry. And I would also like to tell you what tasks that are ahead of us, especially regarding the digital revolution and the role that journalism can play in terms of our democratic society. I worked as a journalist about 50 years now, and I spent half of the time in Le Monde fields. I worked in the fields like education, police, and as you introduced, I did a lot of investigative reporting. So this is why I have many enemies, especially in the political arena. I do have many enemies who say not so much good words about me because we always reveal what's behind their secrets. So in the past, in 2005, around 2005-6, digital revolution was happening really fast, and it was a world phenomenon. Not only in the industry, but also in the cultural field, also telecommunications sector, technology sector, and in our practices and our customs were going through huge changes, and this was in turn changing our media industry. So the existing media cultures such as self-regulatory system, etc., and independence were questioned at that time.
And there was also an attempt to dominate the media industry, and also there were trials to control the media that we get, the media to control the information that we get, especially conglomerates that are irrelevant of the media industry. These big companies and conglomerates actually tried very hard to acquire media companies. So this gave us a lot of challenges and hard times to the media industry, especially integrity of young journalists at the time was questioned at the time. And I actually left Le Monde, and with my colleagues, I established Mediapart. And Mediapart is a digital media outlet, but we are a newspaper. That means that whether that is digital media or newspaper media, we try very hard to strike our neutrality, have our balance and neutrality. You can read our newspaper articles online, but what's really most important to us is that the principles as a newspaper company. When we established Mediapart, what we wanted was 100% digital media. This was what we wanted, whether it's tablet, PC, or smartphone, regardless of the device, we wanted to be digital 100% and to be 100% independent. To have our independence was our goal. And instead of depending on advertisement profits, and we also didn't want to be influenced by the government or any external power or players. We wanted to provide our content only for our readers, and we wanted to create a participatory media. When you look at the case of France, Mediapart, you can tell a Mediapart as a newspaper is the most participatory media. And our readers and our audience actually post our content on their blogs, and we allow them to do so. Also, our readers subscribe our service, and they actually very actively participate in our activities in content production. We have our charter. When we established the Mediapart, I think people thought this information is given for free. But getting this content for free is possible due to advertisement. So this free provision of content is a wrong thing. That's what we thought, and we decided to go the opposite way. That means we became adventurous. We decided to do an adventure. Many people thought we were crazy, and nobody thought that we'll be successful because our choice was the opposite of what was happening at the time. So we created a paid subscription-based model. We had 25 employees, but now the number has increased to 130 employees at Mediapart. And we also have 100 or so freelancer journalists that contribute to our newspaper at the moment. And the number of subscribers amounts to 200,000, and the number will soon increase to 220,000. When you look at the number of subscribers, it's actually a lot of subscribers that we have. And in addition to these readers, we have on average 4 to 5 million monthly coming back readers to visit our website and read our content. So we are a paid service, but there are contents that are provided for free, and we also have video type articles. When we look at our sales, 2.1 million, 2.2 million euros is our sales, and this amount, 100% of this sales
is coming from our subscribers, 100%. And when we look at more recent stats and numbers, 6 million euros, which is about 1/3 of our sales revenue, is net profit. And even if you consider all the costs, after deducting all the costs, our net profit is about 19%. So our sales is, of course, not as high as other, for example, luxury brands, but I can tell you that our brand, Mediapart, is a luxury newspaper brand. We actually went through many crises. But what's most important is to have public trust and to be able to create jobs and give opportunities to our young journalists. In addition, we also needed to regain trust as a public newspaper service. And we also wanted to create a sustainable subscription-based model. And what's most important to us is journalism. Journalism is our ultimate goal and value. So based on these principles, we established Mediapart. So now let's move on to the second part of my presentation. So you can say that Mediapart is like a lab. And what lessons can we take from Mediapart? We want to protect our values. Providing news articles for free based on your profits coming from advertisement. I can tell you more about this later via using the cases of Twitter and some other platforms. I will tell you the problems coming with it. But advertisement profit actually is imposing a crisis for journalists because this could distort information. This kind of free advertisement profit-based model is not what we have adopted, and our principle is to be fully based on subscription model. So this kind of system could make somebody uncomfortable having this outside source of funding. But these principles are not being well kept. And sometimes with this kind of free subscription model, it's not always the best case, and numbers are really important in this case. How many subscribers do you have? What's the number of views? So, against this spectra, we want to protect our values. First of all, we want to protect democratic values. Our profession is a bit different from other professions. The freedom that our democracy gives is not our privilege. It's our right. And we have to protect the right of our citizens. So in facilitating the democratic society, what we can do as journalists is a lot. We may be successful as a journalist, but what's more important is that to protect the citizens' rights to knowledge. And we have to protect democracy. Citizens have the right to know, and this is applied to every sector, every corner of our society. We need to protect them, their rights, so that they have access to any information they want. We need to give them the right information so that they can make the right decision, for example, in the presidential election. So this is really important, but we see that degradation of these values and principles. Some governments have choose a different direction other than democracy. France's democratic revolution. This revolution actually gave lessons to many other countries around the world. It served as a model. And then sometimes we see the incidents that go against the Human Rights Declaration that was announced in 1789. The Third World Association, Alliance, and this person was really famous.
in those incidents, and he actually posted this announcement. Advertisement will save the public. And what he said at that time is different from the commercial advertisement we see now. So publicity was what he actually talked about, and letting the publicity known and protecting the right of publicity comes before anything else. This is what he said in his post back in that time. At the time, the system was different from what we have now. To protect rights, knowing the right to know was more important than anything else. And this right to know is the basic of our democratic society. So you've been talking about trust in the last 3 days, including today. So journalists will really need to fight to regain this trust and the right to know. So because journalists are at the frontier of protecting this people's right to know. And people do have power. It's not the government. What's most important is to protect their right to know. So in this digital era, the media has to be participatory. So the current digital era, in this digital era, journalists do not have a privilege as they used to in the past. And citizens do the job that extend the job of journalists. So at our company, Mediapart, we, in this open place, try to interact with our citizens and our readers to achieve our goal. The second value is a value as an occupational value. When we do investigative reporting, some people say breaking news or some corruption scandals, and breaking news that talk about those corruption scandals or some other government trial, unknown trials to illegally acquire weapons, for example, and also some other sex scandals. When these stories are known, people say investigative reporting is all about doing this breaking news. But I believe that investigative reporting itself is the core of our journalism, because journalism is not about communication. Journalism is not repeating what the government says. In this digital era, government can easily let people know about what they want. They don't need to get the support of journalists. So when we say digital revolution, and also when we say the distribution of public opinion is very democratic, so we all need to go back to the basic, to the core of journalism. What new things can we actually reveal? What are we searching for? And what have I found? This is about investigative reporting, and this is the core of our journalism in this era. So when we say investigative reporting, of course, first of all, we need to investigate thoroughly and strictly. And the information that we get and find needs to put into the framework that we have. When we say the image of Mediapart is, of course, investigative reporting, so the scandals in the Society of France and also about the consortium, we investigated and let this known. This is the source of our profit and source of our trust from the readers. So we need to do our role as a public service. This is what journalists need to do in this era. To the readers, maybe from the readers, what we get as a feedback is that you may do something different from how I view the journalism and journalists, but I think we learn from you. We learn from your content and articles. But it is easy to make a report now. In the past,
When we only had the print media, we had to search through a massive amount of archives, but now we can access easily a great amount of data. In the digital era, we can easily search for information that we look for. When we look at the SNS, although we do not think that would happen, but there are a lot of reports on investigative reports and the related data. Today's journalism should not be something that will disappear tomorrow. People will remember all these things that we are doing and we are reporting. And with our journalism, they will have some consistent view of the facts. And it's like a making up jigsaw puzzles into a big picture. And in this process, we can improve the value and rekindle the spirit of journalism, good journalism. And if there are some elements that may draw some criticism, then we can cover that part so that we can give that broad perspective to the audience that can have a balanced view. If you look at the investigative report, it could be regarded as an experiment that how can we use the current digital tools? And this leads to the value that I would like to address third time in my presentation, that is the economic value. Regarding this economic value, our business model is the model for survival and the model for sustainability. If we do our work well and the subscribers will follow us, and it could be the subscription that can support us. Only the readers can purchase the important value. And this is about the fight to the right to know things, and it is the basics of democracy, and we need to show them good quality journalism. And all these things are related to the state of independence. What I mean by independence is economic independence. Like all other industries do, the digital revolution contains a lot of great potentials, but at the same time, those potentials can be monopolized by a limited number of people, and those people may make profit from those digital revolution. So if we want to be dependent from those power, then it is the time for us to be dependent from that kind of economic power relations. Many media outlets are owned by the companies that work in the capitalist market. And I think this is a great risk. They leave us, as we do, working on our reporting, but if they think that we are going against their value, they will intervene our activities. And their interest is not their own interest. It is the interest that is related to politicians. And they want to protect their right that is related to the politicians' interest. And they will intervene the journalist activities. The media part hopes that we should show that the extreme level of independence is possible. We want to show this to everyone. 3 years ago, like the Guardians in the UK, we set up a business model and we established a non-profit organization
That is the Free Press Foundation. And this foundation promised to protect the economic independence of Mediapart. And that means our independence is under the patronage of that foundation. So we receive the fund from the foundation so that we can be independent from the capitalist market. And the portion of our profit of our Mediapart company is donated to the foundation, and then the foundation supports the small-sized media outlets when they start their business, and they are receiving the support from the foundation to their journalism. And this is to protect the economic value of the independent journalism. And thirdly, and lastly, I would like to say this. Now, we are going through the difficult times as we are experiencing digital revolution. So we have achieved the democratic process, the civic participatory democracy, and many other forms of democratization movement have taken place. But still, the situation is very complex. Then how can we perceive this complicated situation as journalists? We need to protect the freedom of speech and freedom of expression. Even if the opinions are uncomfortable to accept, we respect those opinions. But there are a lot of dubious situations are going on. The Elon Musk merged the Facebook, Twitter, and the Metaverse is doing dubious things. The Metaverse fired many people. So large platform companies claim to protect the freedom of speech, but under that catchphrase, they protect their platform. But the overwork by these platforms are killing the freedom of speech of independent journalism. So they want to have the excessive amount of different opinions, and if that is too excessive, that is also a threat to fair in journalism. Anna Ert, decades ago, said this. In the Truth and Politics, she said, truth of facts is the most important truth. When it comes to truth, it is about rational, but it is sometimes irrational. Sometimes it is correct and sometimes it is not right. If it is not truth of fact, and it is my opinion, and it is the structure between my opinion and your opinion, and in this structure, it is difficult to protect the freedom of speech. In order to maintain the democracy, we have to put together all the facts in the democratic ecosystem. The core of the public discussions should be the facts and information. When politicians talk about the politics or the alternative truth, they may create some legends or try to build the trust using those types of platforms to create alternative truth. They want to say everything that they want to using platform. It is a xenophobia or the other types of discriminations. They want to express those kinds of discriminatory remarks on the platform. And if that's the case, the core value of democracy
will be hampered and compromised. And that is the point that I want to make. The media parts, the editorial aspects and economic aspects are all hinges on this important value. So we are experiencing some difficulties in this transitional period. But at the same time, it is a very exciting moment. I am 70 years old, and for the past 45 years, I have been working as a journalist. When I look at the young journalists, they are new generations in the journalism industry, and for them, they felt the need to change, make a difference in the journalism landscape. In order to have a colorful experience or career, they may do something, but that's not true. The young journalists do understand the value of journalism. War, climate crisis, or authoritarian government, or the authoritarian regime who claim to be democratic one, but which is not. So all these are happening, and what is important is the identity of democratic government and democracy's value. And from the perspective of the protecting the information, the true facts, we work as a infantry to protect the information, the correct information, regardless of race, gender, or ethnicity. All people, all citizens should live on an equal footing, and we journalists should work hard to keep the democracy. Thank you. So when I started, I greet you by saying bonjour, but I realized it was very late. It's 1 a.m. at night, so maybe I should say, I should have said bonne nuit. So it doesn't matter how you greeted me. It's about 2:30 in the morning here in France. So thank you very much for joining us, staying up. You told us that you are in your 70s. Thank you for sharing your energy, wisdom, and insight and everything. I'm really grateful. So I'd like to give you some questions that we received. So, Mr. Plenel, thank you very much for your keynote lecture. So the problem of the journalism that is based on the advertisement profit model was talked about, and that made me think. Then, are there any limitations coming from this subscription-based model? So when we talk about a good newspaper, I think a good newspaper may not win all the hearts of our readers. Some readers might not like what we call a good newspaper. So to achieve this kind of goal, you really need to be exposed to so many different readers. I told you that our subscribers are about 200,000. The number is 200,000. And we have about 4 to 5 million people who come back to our website to read our contents that we provide on our website. But that means that we actually have a wide spectrum of readers. So what's really important is that regardless of what their opinion or ideas are, we really need to dig into the truth that may have been forgotten by our readers. It doesn't matter whether our readers are right-wing or left-wing people. So if you are a journalist, they could be an interviewer or they do some other roles. But the thing is, most important task for journalists is to be explanatory. You need to deliver information to the readers.
So when you look at the logo of Mediapart, you see this little boy holding a torch and saying to the people that we have new news here. So that's the image that we have in our logo. So our media part is based on our paid subscription model, which gives us independence. So sometimes, in terms of various opinions that exist within the French political realm, we may actually bring out some uncomfortable stories out. But what the issue that we have, the goal that we are given is that to ask yourself questions. You really need to ask yourself questions, whether you are a journalist or editor. We need to keep asking questions to ourselves. This is why we work together. You don't work alone, you work with other people. Do you think that we need to actually talk about this story? We work as a team. Because we have the team, the fact that we have a team allows us to break away from our prejudices, our own personal beliefs. We all do have our personal beliefs, but we shouldn't become the slave of our own ideas and thoughts. So this is why we need a teamwork. So for our lifetime, we will continue on writing and digging into the facts. So most important task is to gain trust from the readers. So the next question is about the media part. The legend of media part inspires many media outlets to pursue the independent journalism. But today, many people and the users are comfortable and familiar with the simple, short information. So in this era, the media part, like the media outlets that like media part, would be difficult to survive. Do you think the second media part will be possible? It is a good question. Since the creation of media part, like you have asked this question, other countries took great interest in media part. However, the pure independent journalism model and 100% digital and independent and participatory journalism outlet is difficult to find. I don't think any media outlet like Mediapart is found in the world. I don't think there is other media outlets that are purely independent and purely economically independent from the market force. And can other countries have the media outlet like Mediapart? I don't have answer to that question. The key factor of the success of Mediapart lies with the link between different generations. I introduced Mediapart in the Chicago Business School back in the past because Chicago University made a business model with the case of the Mediapart, and they had a great interest in Mediapart as an independent journalist. So many media in other countries showed great interest in Mediapart, and at the time I met many students in different schools and I listened to them. And as I discussed with them, what was fortunate for us when we create the Mediapart, at the time I was 55 years old, and that means that I was experienced journalist, and we worked with the experienced journalists, and we were able to work with younger journalists. So that was a good opportunity. So in some sense, it could be regarded as a kind of risk to run the business.
to pursue the journalism, working with younger generation. It is a specific situation. I think the media outlet like Mediapart can be created in the US. There could be some possibility. Brazil and other countries in Africa and other continents or in Asia, I think the media outlet and news publisher like Medipart can be created. And the journalists are working to transferring their knowledge to the next generation. And at that time, we knew we need to stick to this strict principle. When we founded the Mediapart, the dominant theory was as follows. At the time, there were no smartphones, no iPads. The only newspaper that was available on the internet is only 2 page long. So at that time, the short form report is the standard. And at the time, I wonder, and I objected that idea of the short form report, even though the print media that was written in characters feel lengthy, but when we use the hypertext and other digital tools online to produce the report, then I have this confidence that people would read it even though it is lengthy. And it is, that was true. Medipart reports are usually very long. If you read it in the text, in the print media, you might think that it's too long and you don't want to read it. But in the Mediapart website, audiences read our report, even though the report is very long. By using the technology, the methods of using the media may be changed, but that's wrong. The method of using the tool would remain the same. And we need to stick to the strict journalism if we use the technologies well. And we can be more educational elements in the reports. So that means you don't need to say that readers just want a short form report. If there is something special, extra, that people would not see it in the other area, and readers will find our reports. So now the question is about Korean situation. In Korea, we do have non-independent medias, but there are many restrictions in terms of the number of organizations they can have access to go for interview. In terms of accessibility, there are some limitations. Is there this kind of issue in France? And if there are these kind of limitations, how are you trying to overcome them? So this is another very interesting question. Thank you for this question. So in terms of accessibility, you said that it's about the accessibility, and that this is really directly related to people's right to know. In France, Freedom of Information Act. So no such a thing exists. That exists in the UK, but we do not have such an act in France. So guarantee, not 100% of such a guarantee, not 100% of such a right or access is guaranteed. So we need to work with, for example, lawyers, attorneys to gain the accessibility to certain information or documents. So we need to go through a long process sometimes to actually acquire this information. This case is more so when it comes to the presidential election. So this is what we are fighting for at Mediapart. When we had this scandal related to illegal funding for a presidential campaign, and when there were severe corrupt scandals, we try hard to disclose such information. And this is a more recent case.
This is an act that was adopted in the EU and also later adopted in France as well. So this act is about a confidentiality act, about the information that we get, you get to have while doing your work. So when there is corporate confidential information, any information that's related, sensitive information that's related to company finance. So there's this act enacted not to provide that information to the media. So this is just something major that happened recently. For example, tax evasion or having illegal overseas accounts can be hidden. This can be kept. So this is what we are fighting for. I believe the case is similar in Korea. We are continuing our fight because this is type of information that needs to be disclosed. Let's say there is this company that wants to protect this information because it's their confidential information. Some companies, many companies have that kind of information that could be also the government information about confidential information about their military. But we are living in the era of democracy. So if we are faced with some kind of corruptions, we face some problems, then that relevant information needs to be disclosed to the public because that's directly related to the protection of citizens' rights and interests. That information could be related to something that could even overturn the government. In that case, we have to go through administrative lawsuit so that the judge can actually decide to disclose that information. This, if it's necessary, needs to happen. But if we have to go through this kind of process every time for every case, that could actually dampen or hamper our freedom. So the same goes for the case of Snowden, Mr. Snowden. There were several incidents, and when this happens, the relevant information has to be disclosed. And what's most important is that we need to protect the rights of our citizens to know. And our people already know, and they need to know. For example, in the Arab region, what's happening, that kind of information is what our people want to know. As was the case from the Mr. Snowden's case, he got imprisoned in Russia. So whatever the topic of the controversy or the issue is, in order to protect the people's right to know, these people are in a way heroes that protect our rights. In the digital revolution, we actually need to continue working on protecting this right. Korea is a very digitalized country. Even in that circumstances, not disclosing certain information sounds too surprising to me. Because democratic values, a democratic truth, we shouldn't be afraid of disclosing such a democratic truth. And we need to continue our fight. We have every reason to do so. Because this is to protect our democracy. Regardless of what type of information that we are talking about, whether that is corporate confidentiality or some information that could lead to hatred or violent actions in the society, but not having the access to such information doesn't make sense in today's era. In the case of Mediapart, so actually, we got criticized by the French government over several occasions. They even wanted to search our office. And I think it was about 2 years ago, this happened, the government trial
to search and get our computers for investigation happened about 2 years ago when we were actually doing our investigative reporting about one of the presidential candidates. And then we went all the way to war. We actually filed a lawsuit. I can tell you that this is a war. In in addressing this kind of war, we shouldn't give up. We shouldn't stop our efforts. We need to make our efforts to gain the trust from our readers. Thank you. We have just one question. Can we ask that question even though we overrun? Thank you. So you used the word the fight or war when you answered the previous question. According to the research findings, those who voluntarily sponsor the media tend to have an extreme tendency. And when it comes to investigative journalism, that sponsorship program may lead to a biased report. What do you think? If a journalist is dependent on one particular sponsor, that would be a big problem. That is why we emphasize participation. In the digital revolutionary era, we need to ensure the participatory aspect in journalism. All the revenue of media part or all the financial report are clearly, transparently open to the public. The revenue structure and the profits and the charter of the companies and policies and the ratio of gender who are working in Medipart, and also the wage level are all exposed to the public, and also the wage system is released to the public. So the minimum wage to the highest wage, the ratio of it is 1 to 3. So likewise, we have all the information about Medipart transparent to the public. When a entity is in a crisis, if you look at those situations, one person just makes a great profit from that structure. I think it is not reasonable. It is irrational. In order to avoid that kind of situation, we have to keep the extreme level of transparency in business model. Some of the reports of the media part cause controversies, and some people attacked the media part, and some people just complain about the words that I used in 30 years ago in my reporting, and they remind us of those expressions to attack myself and Mediapart. And that situation happens, and it is an intention to compromise the credibility of Mediapart. So that is why they are using these tactics. So in this situation, we tend to express our position fully to the public. So regarding any issue that we are involved, we give a detailed explanation and we introduce our work ethics. When we found the media part, I hope that we would have a black box in the company, like the black box in an airplane. The black box in an airplane collects all the data relating to the operation of the flight, and then when an accident happens, that black box is analyzed to find the cause of the accident. When we face some problems, we dig deeper into the cause of that problem, whether we did something wrong in terms of ethics or why did we get criticized like that. So
Once we investigated Me Too event, and we tried to understand why that gray area is there and why the particular person is engaged in that scandal. It may be a privacy related issue, but in sometimes the celebrities or the public figures use their power to abuse some celebrities sexually. We, as a journalist, need to investigate the corruption scandals like Korean journalists do. So we work in that kind of investigative report, and we should expose the conflicts of interest in advance. The journalists in the beginning made it clear that if that person has a conflict of interest, whether that person has a relationship with a particular labor union or the family member of that family, the journalist has a particular religious faith, so that kind of information is all known to the public. So I think that we are dependent on subscription, and we clearly stick to the principle. We don't have anything to hide from the public. We only hide the sources to protect them. As we work as a journalist, we should be transparent. If that principle is compromised, all problem happens. So thank you very much for answering all the questions that you have for us, and thank you very much for being with us as the speaker, keynote speaker on our day 3 of the 2022 KPF Journalism Week. Thank you very much. So from the 11, we will have the next session. Now I will introduce the 5th thematic session of the conference. The theme of the session is independent journalism and the future of startups. For about 5 minutes, we will rearrange the stage and start the 5th session.
Now I'll introduce the fifth thematic session of the conference. The theme of the session is that the independent journalism and the future of startups. We will discuss new voices in the journalism community, alternative perspectives, and innovative future. We listen to three presentations. The first, Ms. Sue Cruz, will present. Then Mr. Park Sang-gyu, the CEO of independent media company Sherlock, and last but not least, Mr. Son Jae-gun, CEO of media platform of The Milk. And you have a Q&A session after listening to all three presentations. If you join the session online, please leave your questions, YouTube and Metaverse. And those who are here in this hall, after the presentation, please raise your hand to ask a question. So, the first speaker of this session 5 is Ms. Sue Cross. Please give her a big hand. She's the CEO of the INN, Institute for Nonprofit News, which is a network of more than 400 independent nonprofit newsrooms. Before creating the INN, she served as a senior vice president of global news agency Associated Press and served as a journalist, editor, and also a corporate executive. So, in addition to her missions at INN, she serves for the Jonas Knights Fellowship Program at Stanford University and as the outside director for Emma Bowen Foundation's National Advisory Board. Today, she's joining us from LA. Sue, can you hear us well? Thank you very much for your wait. Yes, 감사합니다. 안녕하십니까. I am Sue Cross. I head this network of, as your host said, 400 independent newsrooms across North America. And they are all formed as nonprofits. They're formed as public service corporations under our law. And as we'll talk about independent news media, not all independent news media forming is nonprofit, but the nonprofits are tending to lead the way because of certain structural and business advantages. So we're going to look a lot at that and how collaborative models are rising across the country. Our focus today, I'm going to set the landscape, what we see happening with the rise of independent media overall over the last couple of decades, the rise of nonprofits, what makes them different, why this is forming a new ecosystem, like what's different about this in supporting great journalism, and what is happening with collaboration and all these little independent news organizations working together, which are together actually changing all of journalism. We'll take a glance at some of the shared challenges because those exist as well, and then take a promising look at what's ahead and what's forming around the globe. So to start us out, I thought I'd just give an overall landscape, this world of independent media. There have always been a few, but it really took off about 15 years ago. Most independent news media are based in digital or digital only. They may not publish a newspaper or broadcast over the air at all. They're very mobile centric. You had a whole wave of independent newspapers and magazines launch around 15 years ago. Sisain, the logo there in the middle there in Seoul, is among the many that formed around that time. The Narwhal is at the top. That logo is from Canada. They cover environmental issues. They are in the surge of startups that we have seen since 2018, many of them covering specific topics. And at the bottom, URL Media, which is a small network based in New York, but sharing news of Black and communities of color from across the country. So this field is fast growing in the Americas, but rising globally. Focusing on the rise of nonprofit news models, where collaboration is built in, we will drill in on that among the independents. This mostly started around 2009. That's when INN, my organization, was formed as a reporting consortium of investigative news outlets. Because of the tax structure in the United States, this has grown particularly quickly in the nonprofit world here and now is spreading out. The coverage is evolving
Originally, all the nonprofits, virtually all of them, were investigative news outlets. About around 2015, when things were getting worse in commercial media, you started to see the nonprofits expand into a lot of beat reporting, deep explanatory reporting on complicated topics, health, environment, education. And then they've expanded further. Now the greatest growth is actually in the number of local general news media outlets that are replacing closing newspapers in particular. The logos on the left here, I also selected to kind of illustrate the types of publications. At the top, your own News Tapa, which was in that early wave of investigative news outlet that's formed and is known worldwide for its investigative reporting and deeply respected. Cal Matters here in California, it covers primarily state government, which would be like your provincial government, and it shares that with media throughout the state of California. Grist, under that, is one of the many specialty or deep expert topical publications that have formed. It covers environmental issues and climate change. And at the bottom, Milwaukee Neighborhood News Service, a small but really, really important provider of coverage in a mid-sized city, Milwaukee, in the Midwest US. They cover just one part of Milwaukee that really had no coverage from traditional media or startups. So that's a good sample of what we're seeing out there. I'm going to walk through nonprofit news today, just kind of the state of the field. And then because that tells you the trends that we are seeing now spread across the globe. The first thing everyone always asks, how do the challenge of our time is supporting great journalism. How do we pay for it? How do we find a combination of revenue sources that will keep it independent, but allow it to grow? So here in the United States, that diagram on the left, it would be the division of revenue, the sources of revenue, if you averaged all the nonprofits in the United States. So there's two things about this that are important in terms of the trend. At the top, that biggest section is coming from foundations, and those are in grants. Foundations like your Beautiful Foundation, other ones like that support news. That share for a typical newsroom is declining, not because philanthropy for news is declining, it's actually growing, but because there are so many more newsrooms, the share of revenue coming to each from grants and philanthropy, institutional philanthropy, is diminishing a little bit. And that's actually good, because what it means is those other two slices of pie, earned revenue, which can be advertising, sponsorship, event tickets, all kinds of service fees, that is growing, and individual giving, just everyday people, as well as wealthy individuals giving to support news, those are both growing. Now, what supports this independent news world varies tremendously depending on what kind of publication you are. So that last chart I showed you was everybody all averaged. This shows some of the differences. So if we start on the left with local news media, this might be they're covering a neighborhood. It could be hyper-local, very small, up to a major city. Foundation support is smaller for local. There may not be as many charitable foundations that would support news. Individual giving is growing and growing. It's now about 30%, and that is continuing to rise as these form. The well-established locals, individual giving is higher. This average is a little lowered on that because we have so many new startups, and most of the new startups coming along, 50 or 60 a year, are local news publications. Earned revenue is pretty robust in local markets from advertising and sponsorship. Now, going all the way over on the right to national and global, these are outlets like ProPublica, Center for Investigative Reporting, big national outlets, as well as some
global outlets like Manga Bay, which covers environmental news globally, for example, they are very foundation dependent, and the foundations fund them heavily. So 60% of their revenue comes from institutional foundation grants. Individual giving is about the same, 27, verging on 30%. They tend to make less earned revenue. In part, they share their content with a lot of other media, and their model is a little different. So I just wanted to share that range to give you a sense of it. The other thing that may be helpful to put this in context is, as I'm talking about nonprofits, philanthropic giving has some differences in the US from Korea. And so just a few to highlight. Individual giving is actually fairly similar in both countries, but it follows a different pattern. And we'll come back to this later. In Korea, I understand it tends to be tied to life events or major events, disasters, or an overall charitable call for a cause. In the United States, individual giving, there's a tradition here of giving at the end of each year. So Americans typically give to charity very heavily in the last few days of each year before the new year. In Korea, you have more funding, more philanthropic funding from corporations, and you have substantial government grants. In the US, foundation giving is higher, corporate is not very significant, and there is some government tax relief for nonprofits, but we don't have anything like the Korea Press Foundation or robust government funding. There is some government funding of a public media network across the country. It does news and a lot of other things too. So now I'll just spin through what is happening, this environment, the world I'll be talking about in the US. We have about 400 newsrooms now. It's actually right around 410. They have been growing in number about 25% year over year. So we are seeing substantial growth. They share their news. This is a really critical part when we look at the new ecosystem and what's changing. Those 400 newsrooms give away their news. It's generally free to the public, but they also give it to an average of 20 other news media and provide that reporting. That's often traditional news media that has an established audience and distribution, and these new, young newsrooms can get some of that audience or make their brand known, but they also, it's part of their public service and their mission to share that news with other media. There are about 3,000 journalists in all in the United States working in nonprofit news. This has grown substantially. That's now one of the larger blocks of journalists of any kind of alliance. It's notably different than traditional media here, which has not been very representative of the US. Nonprofit news is half of the executives, whether that's founders, their board chairs, their directors are women, and about 1 in 4 are people of color. So nonprofit newsrooms come closer to reflecting all people in the United States. And we think that is one reason that they are growing and building trust and finding new audiences. Together, those 3,000 journalists are producing about 400,000 stories a year. And this is also becoming more significant with the decline of media. Those are stories that, for the most part, no one else is reporting any longer. And so it's become a substantial part of the news diet, if you will, in the US. The type of coverage is also very important. The image on the screen is the Pulitzer Prize. That's the most esteemed prize for journalism in the United States. And it's nonprofits have won a Pulitzer Prize in 6 of the last 7 years. They also get a lot of recognition in local awards and throughout the field disproportionately because they are focused on original reporting. About 70% of them do accountability and investigative work or very in-depth expert reporting. That is really hard to continue in the commercial world because it takes such investment and isn't very profitable. So you're seeing this depth
And that is changing the mix of coverage across the field. I'm now going to turn to collaboration because it's another element in which nonprofits have, it's part of their DNA. It's built into the nonprofit model, but it's now spreading well beyond nonprofits as well. When you think about it, technology has really, it has troubled journalism in some ways, but it's really enabled collaboration. It means that reporters in different places can collaborate. It also means that each outlet may have its own audience, but be able to share news reporting with others without threatening that audiences. Audiences are less built on exclusivity, if you will, than really targeting to meet the interests of the reader or the interest of the community. So I'm going to talk about various types of collaboration, going from what we think of traditionally as editorial collaboration up through business and other ways of collaborating between news organizations and then on a global scale. When we talk about editorial collaboration, traditionally, if you were a journalist for a long time, you think about that as starting in the newsroom. And what is changing, particularly with nonprofits, is the collaboration is actually starting out with the public. It is a more open model. It's not a broadcast model. As your keynoter talked about, there's extreme transparency, and trust is built on transparency. And so journalists are out talking to the community about who they are, who owns or runs the news publication, where does their funding come from? They have editorial independence policies, usually right on their site. But at the other part of that is they're out talking to the community and saying, what information do you need? What should we be reporting on? Here's what we're reporting. Here's what we're finding. And there's an open dialogue. It's not walled off. And that's a different kind of collaboration with the community that we believe is rebuilding trust, enabling these news organizations to get community support, financial and in readership, and grow. The other types of collaboration in the editorial realm is that the news is kept free. That is really a collaboration with the readers in a weird way, and reporting is shared with other media companies, as I mentioned. As we get to the bottom here, it's the more traditional editorial sense of collaboration, and there's two things happening. Newsrooms are teaming up on short-term editorial projects. This has always happened a little bit, but now it's a regular part of news reporting here, and it's spreading rapidly. And they're also forming long-term consortiums or alliances that report together over time. So let's take a look at a few examples. This is one I love that started with a tiny one-woman newsroom, SVJ Water, here in California, where we have a terrible drought, and up in the Central Valley of California, where they grow almonds and a great deal of other food, the water is being pumped out of the ground to such an extent that this reporter was going to towns where the entire towns were sinking by 8 feet, 12 feet, a lot. And she knew it was a great story, but she knew she couldn't bring it to the world big enough in a significant way on her own. And so she came to our collaborations editor at INN and said, are there other members I could team up with to tell this story? We connected her to an investigative reporting outfit called CCIJ that reports investigative stories globally, and they worked with her. She had the sources, they had data, they were able to work together and produce this. And then we introduced her to an editor at the New York Times, the biggest US newspaper and a global powerhouse. They worked further to create a really good national story, which you see the headline of here. And then many other news outlets used it, including Grist that I mentioned earlier. They cover environmental news, and you'll see it used there. So that's how one reporter, a partner organization, outlets like Grist and the New York Times took this story global. And those national outlets would not have had the reporters on the scene to do that story. In the next example, this was a recent project that was covering the economics around the economy around indigenous Indian communities across the US. And
this brought together through INN reporting partners who would not normally work together. There are tribal news outlets that are on tribal lands that are usually separate, and then general news outlets that might be near tribal lands, but they hadn't really worked together. And they came together on this project and reported from both inside tribal lands and communities outside. And it generated a truly unique look at economies forming around these indigenous communities. And another large INN member, ICT, which covers indigenous and Indian communities nationally, led the editing on it and brought it together again for very wide distribution. Out of this kind of reporting, we are finding newsrooms that have common issues, common interests, and they are now forming networks within networks. So we have a rural news network of about 60 newsrooms across rural areas of America. Outside the metropolitan areas, they're spanning 30 states, and they potentially, even if they just share audiences with each other, can reach about 18 million people. And that has formed last year is to be an ongoing consortium, that they'll keep working together, talking together, learning together all the time. And that's another model that we see growing. Now looking a little beyond editorial at what is causing independent newsrooms to collaborate in broader ways, we're going to take a look at collaboration on the business side. This is where you're seeing new models, let me go back, where you're seeing new models of news that increase the value for the individual newsrooms by acting together collectively. So they will band together and find ways to work together that bring them net new revenue and to expand their reporting as well as the audience and distribution. I'm going to walk you through one we're involved with in the US that has proven a really successful model as collaboration goes beyond the newsroom. It's called Newsmatch. Newsmatch is a collective fundraising campaign held at the end of every year when, again, people give to charity, and it's designed to take national funding and use that to transform community support of local newsrooms. So here's how it works. Big national news foundations put up a pool of money and they say, we will match you for every individual donation you get. So if I gave a newsroom $1,000 out of that pool, then the foundations would match it and the news organization would get $2,000. And sometimes based on that, they can make a local match and get it multiplied to $3,000. So it's doing two things. It's really getting the public interested in news and broadening that base of support and using national foundation grants as an incentive, as a carrot to do that. The other parts of it, we have a lot of capacity building and training. We train newsrooms to do this kind of fundraising. Startups, independents are often started by journalists who then really have to learn how to run a social enterprise business. So we provide a whole wraparound training to make them better at doing this. And then there is a public campaign. We amplify it. We are telling the story of independent nonprofit news and why the public should support it. And together those have been quite successful. We are, this started in 2016. The first full year was 2017. In just these past 5 years, that national pool, it has leveraged 7.7 million into generating 192 million. This is actually up, if you add another year, it's now up to about 232. So about 10 million to 230 million. But in any case, it's generating about a 7x multiplier effect in raising support for news. This model of collaborative fundraising is now spreading across the country. Here are two examples. In Chicago,
a group of independent news media took a similar to the Newsmatch model, and they collectively fundraise once a year together, Chicago Independent Media Alliance. On the bottom, that's the hashtag for News Colorado Needs. CO is short for Colorado, a state. And they actually took the Newsmatch model literally. We met with them. They applied it. They now run a Newsmatch statewide. Even if you don't have a year-end tradition of giving, this model can be adapted. We talked to a lot of independent media in Australia. There's no year-end giving tradition there, but they do have a tradition of giving. You know, they have wildfire and flood seasons, and people give to charities to prepare for those. And so they're thinking about some news campaigns saying, as you prepare for everything else, make sure you have independent, trustworthy sources of news in your community. And that's just one example of how it can be adapted. Business is adopting this idea of collaboration, at least on the nonprofit side and among the independents, much more broadly than just fundraising, though, as well. It's really changing the nature of news from competitive to working together. So among our nonprofit newsrooms, about 90% or more of the INN members actually have a research consortium. And that means they share with us all of their data, the money they make, how they spend their money, their coverage priorities. Every year, they share all that information, and then they can benchmark against each other. They can learn how the field's growing. They can find new solutions, come up with new business models. They also share business resources, legal, financial, technology, through INN, through other networks, and they build audience. We help them not just share audience, but do distribution deals to increase that funnel. So those are some of the ways that the collaboration is tying together the independents and what is working and what is growing. I don't want to diminish that there also are big shared challenges. Building this network of small independent outlets is still really hard. And the challenges, I think, are very similar globally. It's this creating and changing the popular public culture to the idea of supporting news through donations, through ongoing support, and supporting it as an ongoing thing, that it isn't always going to be there essentially free, supported by advertising. That's a big cultural shift. And it's overall, most people still think in the United States, surveys show that news should be free. It should just be there. A promising silver thread in that is, though, that younger consumers in the US are more likely to donate or be willing to support news. And so we see that as an encouraging sign. Government action that supports independent media, we think this is necessary. We do not have much government funding of media in the US, and our concerns around it are we have mechanisms to make sure that donations and charitable funding is kept, that you preserve the independence of the news. It doesn't influence it. They're editorially independent. Any government funding, we, of course, want to make sure that that independence is preserved. We also think there are challenges around the digital platforms that won't go away. We could see things that change in how they're regulated that could change the landscape. And so those are challenges ahead, I think. Diversifying revenue streams. We have many kinds of philanthropic funding, but also finding more earned revenue streams and other ways to support journalism will continue to be a challenge everywhere, I think. And then equity and democratic coverage. It's not hard to find news publications or support them for communities that are affluent or well-to-do. It is much harder economically to support news publications in communities that are not affluent, or they're rural, or they're otherwise, they just are underserved by media. But of course, in a democracy, we need that coverage to reach everyone so that everyone can be involved. So I think this is one of those central economic issues of our time that is a challenge for all of us.
but is being tackled through some of these collaborative approaches. Ending on a note here, I mentioned I would take through collaboration globally. And even with those shared challenges, something I find tremendously encouraging is that I can pick up the phone and talk to people who are doing what we're doing around the globe now. And we often do. You are now seeing organizations all around the world support independent media and find ways to build it. So PINF up in the upper left, that's from London, the United Kingdom. Network Recherche is in Germany. PIJI, P-I-J-I, Public Interest Journalism Initiative is in Australia. Institute for Nonprofit News here in the US and Canada. ARENA is pan-Europe. They do a lot of cross-border reporting collaboratives. The Global Forum for Media Development is a global association of associations, if you will. And at the bottom, Sembra Media is covering Latin America. And together, they're all really looking at the same addition and the same kind of new ecosystem forming when you take the innovation and the experimentation of independent and nonprofit media and you strengthen that through collaboration. That's what is really combining to reinvent journalism as a public service. So I'm really glad to have been able to be here today to share that with you. And I'll look forward to your questions in a little while. And you are feel free to reach me individually if you'd like as well. Thank you. 네, 수크로스님 정말 Thank you, Sue, for your presentation. We will actually collect questions to have a Q&A session to share them in the Q&A session. So we are running a little bit late, so we like to move on to the next session. Please also speakers stick to your given time for your presentation. The next speaker, which I'm looking forward to presentation, I also saw he rehearsing. Please welcome Mr. Park Sang-gyu, CEO of Sherlock, independent journalism outlet. Mr. Park Sang-gyu joined Oh My News in 2004 and has worked there for 10 years and retired in 2014. Since then, he has been a freelance journalist and reported retail trilogy sponsored by Kakao Story Funding since 2017 when he founded Sherlock, a group of investigative journalists. He has been actively working in this field. He wrote a screenplay of Delayed Justice, a drama aired on SBS Network in 22, right? Am I correct? Yes. So he is a very talented person. And today he prepared a presentation with a title which is very fun and witty and which quotes why our bold journalists are rare, which is very interesting. Please welcome Mr. Park. Good morning. I am Park Sang-gyu, a CEO of Sherlock, independent journalist outlet. The hosts asked me to send the PPT as soon as possible, and I submitted it, and luckily I was accepted, and here I stand in front of you. As I stand in the stage, I think that you feel livened up. I'm here, but I haven't thought about to become a journalist when I was young. I will talk about Sherlock, but when I founded the Sherlock, everyone objected to creating the Sherlock. Everyone talked me out of my project. And however, I did it, and I want to talk about why I did it. The title is like this, so adventure that no one agrees to. So many people disagree that I would like to found the Sherlock. So when I stand here, the stage is brightened, right? In the picture, that was me wearing a red t-shirt. So I, like a bold person, do you think should I wash a hair or
just I wash my face. Actually, I wash my hair. I use my shampoo. And when I told this, I washed my hair, and the person who was living with me was very surprised knowing that I washed her hair. And I said this because I had this idea of founding Sherlock when I was washing hair. One day I turned on the TV, the news, and then I washed my hair. And as I washed my hair, I listened to the news. And the news was about the housewife who killed husbands, the women who were imprisoned for life, and among them, 70% were those who killed their husbands. As I washed my hair and listening to the news, I was curious. I want to know more about those housewives. What kind of stories do they have? What kind of life did they live? And to the extent they kill their housewife, their husbands. And what about the life in prison? And that should be different between the female imprisoners and male imprisoners, and the environment would be different. So all those things are the topics that I want to deal with. And at the time, I working as a online news investigator, and one day I looked for the women's activist group who support the female. And I visited there, and they was taken aback by watching me, and I looked like someone who abused wife. But at the time, I was just working as an editor, so they allowed me to talk about this issue. Without that, the interviewing the institution or the women's center, I could not make a report. So it took me 6 months to persuade them to help me interviewing them. And in so doing, I read books and I watched the movie that are related to the women in tragedy. So I convinced them about my report. And I was not a reporter, and I was just an editor working in the editor office. And then I have this title. Why did the women's, raise a knife? And that was the title of my report. And those women who killed their husbands are there, and I interviewed them, and I found that the most favorite food that they want to have in prison was the coffee. And it is not that they like the coffee, it is that they want to have their own life alone, out of the prison, the living with others. They want to have their quiet time, drinking a cup of coffee. But usually, Korean journalists do not cover their type of their life, their thoughts, their feelings. They just focus on the sentence and the crimes. So after I report with the title, the why did they raise their knives? And I became a reporter. And I wasn't sure that I could do that kind of work. So it was so busy life as I worked in the reporter. So in the daytime and the afternoon, I always had to work. And also, it was a very comfortable idea that the people just want to be the same people. They want to be the average. They want to stick to the homogeneous element in reporting. But many reporters read articles of different newspapers, and they were just looking for the articles that they may have missed out. So they were fearful of losing something important that others are covering. So they tend to wear the same clothes
or they tend to have the similar hobby, and they want to have the similar the nightlife. And why is this happening? As a content producer, like a film or drama or novel, they have their features. The drama or the films should be different. All the dramas should not be the same. Each of them should be different and unique. But when it comes to the content producer in the journalism industry, I found that the journalists want to be the others. They want to follow what others are doing. And journalists have this herd mentality. So I want to know why this is happening. I hate the idea that I want to be the same journalist and I did not want to follow others. So I left the company, I left the media outlet, and then, as the MC said, I wrote the screenplay. And the person in the picture is Kim Shin-ae, who killed her father, and the other pictures are portraying a person who was misconvicted of killing a person. And that person is now 37 years old, and the person is in the upper picture, and the picture in the bottom shows the criminals who were wrongfully convicted of murder. So as a My News reporter, I reported on those cases, and it took me 2 years to produce reports. And as I covered this story, I used the Kakao's story funding as my source. And Kakao Story gave me 1 billion won. It would be good if I took all that money, but I am not that brave enough to take all the money. I distributed that money to the victims, and I had just won 150 million won. But I was worried that if I use that money for my sake, and it would be drawing some criticism. So I decided to create a media outlet with that funding. But when I expressed my idea, everyone talked me out of it. And when I talked to my parents and brothers and sisters, everyone objected my idea. But one person who was the co-founder of Sherlock, my fellow journalists, strongly objected my initiative of founding that investigative journalist group. And I got that. I understood their worry, and they were really concerned about me because they cared about me. Because they knew that Korean journalist industry would not accept a journalist who want to be out of the average journalist practices. So the desire for the sameness would let them object my idea of creating new independent journalist group. And someone told me that they would give me time, monthly salary, and a company card to cover the story as an independent journalism. And that person asked me instead to give him the interesting story. But we did not have at the time an office. The Sherlock was founded in 2017 October, but we haven't had any sponsors from the government, and we do not operate our website on portal.
and we do not receive any advertisement sponsorships. Then people may wonder, how can you sustain your business without depending on portal? Because many audiences use portals to access news, and their worries are legitimate. And then I thought, why people thought that I would just fail without depending on portals, rather than writing a good journalism report. Then that means without using portal, the journalists would think that the business would fail and they only focus on distributing their reports. But I think that if I pursue good journalism and good reports, then those good reports will be distributed, will be accepted. So I try to convince others that a good report would speak for itself and the independent journalism would be sustained. But then I was wrong. I failed in just 7 months. So at the time, when I had to give the monthly pay for my fellow journalists who are working with me, I had to borrow money from the banks. So it was a difficult time. We were struggling. But then in 2 years, we met a savior. The Sherlock was very famous because of this event. This event was very sensational. We were collaborated with another news agency to report that incident. The person in the left is me, and the right is Mr. Yang Jin-ho, the king of the hidden spy camera world. And that report was a big hit, and that sustained our business. But audiences who were interested in us would understand our company has ups and downs. And before we report that the Yang Jin-ho case, there was an important report that was released by us that can convince everyone with that our business would be successful. It was about the case related to the former Chief Justice Yang Seung-tae, and he misruled some person's case, and that the person in the case was Oh Jae-seung, and we covered the life of Oh Jae-seung. So before he went to the prison and after the prison life, we covered the Oh Jae-seung. And after we released the report on our website, the audience in number increased. And as I watched the case, I was convinced that if we write a good report that is non-existent, in other words, then we can succeed. So that was a moment that I was very hopeful. And the picture that you are seeing is a grandmother, Lee Wei-shik, who was also the victim of the former Chief Justice misrule. The journalists go reversely. So what I mean is that when a report was released about her, and 1 year later, the number of visits to the Sherlock's website dramatically increased. And also the subscribers increased. And we thought that we had to look for the reason of the increasing subscription. And we found that the subscriptions were repeatedly watching and reading this report. And this was a very lengthy report. And the audiences shared this report on the SNS. And after this report, I covered the Yang Jin-ho's case. Boring is the enemy of the humanity.
In fact, the Korean journalism, people want to be the same as others, but that is why some people are fearful of the difference. And but when it comes to the entertainment industry or the drama, that the sameness would be the cause for failure. But the Korean journalism landscape is different. But I believe in good content and I believe in good journalism. Many people say in Sherlock, there are no advertisers and no sponsors and no advertisers. And nevertheless, we survived with 6 members. I was able to pay them monthly well, and also our pay are better than others in different media outlets. Nike would be successful continuously when they produce good products, and Apple also would be successful when they produce good products. And same goes for the journalism industry. So if we produce good reports, we'll be successful. I was taken aback when I heard that a young journalist said that even if I write a good report, the audience would not read it. And I thought to myself, that's because you did not write good report. The audiences would not reject good report. They would accept good report. It is very simple, like that. Sherlock would continue its journey to be successful only by producing good reports. And with the success, I would want to build the high-rise building with a good revenue, and that's my goal. Then how could you continue to grow? Do you have any strategy? The strategy is one thing, the writing good report. And another thing would be, like the MC said, I wrote a screenplay for the Delayed Justice. That was not that big hit, but it was loved by some. So I don't know you would agree or not, or accept the fact that the celebrity Jung Woo-sung played the character that was actually based on my story. So there, that's me in the right, and in the next to me is the star, the actor Jung Woo-sung. Many media outlets deploy a business model. In Korea, there are a lot of events like conferences or the marathon events, but all those events are boring, in my opinion. In the 70s and 80s, by hosting and organizing hosts, people make money. But in this 20th century, we still stick to that old type of ways of making money. So here is my plan. I wrote a screenplay before, so we are considering to writing a screenplay again. So actually, we got a contract worth 1 billion won. And I hadn't written a screenplay for a while after the Delayed Dragon because I got some criticism about writing that screenplay as a journalist.
it'll take 2 to 6 months to write a investigative report, and by writing that investigative report, we will use it as a contents to write the screenplay. And I believe that we can succeed. I will build a high-rise building with our success. Thank you. So I asked you to make your presentation brief, so you overran by 3 minutes, but I'd like to give you a big applause. So as you run your media outlet, I wonder how could you think of building a high-rise building? And I know that you have a plan. I wish you a big success. And then later, just share your story with us and later. So now I'd like to introduce to you our next presenter. As a journalist, I'm actually curious about this speaker as well. I really wanted to meet him and hear from him. So our next presenter, Mr. Son Jae-kwon. So his business, his case was actually talked about in our session yesterday as well. CEO Son is the founder and CEO of The Milk, which is a Silicon Valley-based media platform. So he witnessed the growth of new media in the States, such as paid subscription-based model and newsletters, and founded The Milk. CEO Son worked for Electronic Times and 문화일보, and he also served as a visiting researcher at Stanford University. So CEO Son Jae-kwon is joining us from San Francisco. It's very great to meet you today. Hello. So you have the floor now. Thank you very much for the introduction, and I also enjoyed the presentations. Today, I'd like to talk to you about my stories as a media startup, and then my title is Sustainability of the Media and Finding Me PMF from the perspective of a media startup. So as introduced, I worked for 문화일보 and Electronic Times, and I actually was a correspondent to Silicon Valley from Maekyeong from 2016 to 2019. And then I felt the energy of startup companies and the entrepreneurs there while working as a correspondent, and decided to create my own company. And when I was about to establish my own company, many people actually were against the idea. Many of my colleague journalists, particularly, they were against the idea because what they said was that the paid subscription model doesn't really work, hasn't actually proven that it's viable, and Korean people are not so willing to pay for the news content they read. So that was why many colleagues were against the idea. So I received very negative feedback and opinions about my plan at the time. But I witnessed so many changes, huge trend of new changes in the US. And one thing that allowed me to take on this journey was because I got to meet many people. CEO of Netflix and CEO of NVIDIA and many famous figures. And while I was meeting these famous figures in these industries, I thought that we do not really value the importance or the value of creating your own company as a startup. So I really hustled. I can say that I really hustled. I met with the CEO of Salesforce, Mark Benioff. I actually interviewed him, and I also interviewed Jim Cramer, host of CNBC program. So I actually work here, but I partially am based in the U.S., but also I work in Korea as well. So my 2022 travel record shows that I actually traveled 1.8 times around the world.
So I go visit many different cities and states in the US, and that makes me realize that the world has changed and is changing a lot. So as for identity of my company, The Milk, I can tell you that cross-border information platform, that's who we are. So cross-border, being cross-border means that you remove the borders of information. So our company vision is that as for the quality information regarding the US, there are many different types of information, macro, micro information about economy, etc. And Korea also has many quality information. We have many contents in Korea, really quality contents, and we produce good products and also automobiles and etc. So we have many world-class manufacturers as well. So not only removing this information barrier, but also re-aggregating this fragmented market and information. I would like to play the role of democratizing the quality information of the US and globalizing the information that Korea has. So ever since I was young, I always wanted to be a journalist. So I became the newspaper journalist. In the morning, every morning, we had the delivery of milk and newspaper. So drinking fresh milk every morning is really healthy, and they are both delivered goods. So that's how I named my company, because I found the similarities between milk that's freshly delivered every morning and so newspaper that delivers fresh information every morning to your home. In 2019, I established the company in San Jose, and then it's been 2 or 3 years since the establishment of the milk. And we actually established the US, the milk US in 2022. And themilk.com actually celebrated its second anniversary in October this year. So we had a trade show with many participants. So we achieved some growth in the last 2 to 3 years. So we are a journalism-based startup company. So if you ask me the difference between startup, journalism startup, and non-profit media outlet, some media companies are provided or sponsored by the audience and readers. And we have this identity of being a startup company. So the core that lies at the difference is that we receive actually funding. We raise funding from funding companies, including VCs. So through such fundraising, we aim to actually grow in a J-curve shape. So we actually went through a seed round and Series A round. And we actually raised a total of $4.8 million or $6 billion Korean won. And so we just completed our Series A round. So we are headquartered both in the US and Korea. So as for the number of the employees, we have 33 employees, including 17 full-time employees and 16 part-timers and freelancers. So because we receive funding from VCs, we are obligated to continue our growth strategy and also vision. So our efforts to remove the information borders, we are providing various different services, including YouTube channel and subscription-based media, which is the milk.com. So these are very visible models, but we also have not so invisible models such as research center. We serve as a research center based in Silicon Valley, so we provide reports and information to companies. This is one of our business models, and we also are playing the role as a correspondent in Silicon Valley.
This is how we actually create our genuine revenue streams, achieving sustainable growth. We have some unique characteristics. So in the US, the Milk is the only company that produces information across the whole country of the US. So we have offices not only in Silicon Valley, but also in Seattle, New Jersey, New York, Atlanta, etc. So our reporters and researchers are based in these cities across the US. And they are really fast in identifying the consumption and technology trends. And also, we also have staff in Ireland. And so when we have a whole company meeting, which we call all hands, so we access our employees and journalists access from 5 different time zones. So because we spread out, we are working from 5 different time zones. There is no fixed form of working. So some people will work in their house or in different regions and different offices. So our philosophy is that we do not have the same policies or philosophies as other companies or other startups do. So work is me. I grow every day and I choose the way I work. I decide when and where I work. So there is no fixed time, fixed working hours. So we actually created Milky Way. That means that the philosophy is about the people who work for the milk, and how we work and our philosophies are different from those of other companies. So from the very beginning of our establishment, we decided to have our own patterns of work and our own philosophies. So this allowed us to create our own Milky Way. So as for our corporate culture, I can sum it up as hub and spoke. So we are based in San Jose, Seoul, Atlanta, New Jersey, and etc. So some of them work independently by themselves, and some of them work in collaboration. But some independent people really find it difficult to just work on their own. So I wanted to integrate our talent. So this is why we have this operation model of hub and spoke. So we are actually turning each office into a planet, its own planet. So for example, San Jose planet and Seoul planet. So as for the philosophy of Milky Way, we do not get afraid of new technologies, and we pursue on-off and hybrid format. And also, we do not differentiate headquarters from branch offices. So we have research team, product service team, and all the other teams are working closely together organically, and then we produce content. So we actually approach our work as a comprehensive service perspective, because our service is a product and we also see it as a bundle. So the whole process of creating and providing our content is seen as a package and as a journey. At the core of it all is to find the PMF, product and market fit. So in Korean, the literal translation would be about the applicability or fit of products in the market. So we call it PMF, product and market fit. So we need to find the segments in the market where we can actually fit into. We need to find those spaces that we can actually fit into to be able to be successful. So we talked about why some of these companies fail, and I believe the reason why is because we don't find these PMF model, PMF
fit. In this product could include articles and some other products. The products could include quiz, podcast. So we have the overall product segment, and we need to find where these two overlap, which we call a fit. So there is this theory for startup companies that we talk a lot about in Silicon Valley. So we need to find the sweet spot. That's what we call product and market fit. So actually there is a theory. So this is what many startup companies are based on, and many Korean startup companies, especially successful ones, were able to achieve success because they found their sweet spot in the market. But for those of us who are working in the media industry, haven't been making enough efforts to find their own sweet spot. So it's hard to raise funding for these media startup companies. So we could say that viability could be translated into many different Korean words like desire or survival capability and etc. But viability means the power to make the company sustainable. And feasibility is about needs and passion. And so we need to find out the sweet spot of these three different segments. People fail. Startup companies fail because they fail to find this sweet spot, as I just said. Sometimes there is no good market, and failing to find this sweet spot leads to the failure of startup companies as a whole. So the same goes for the media startup companies. The reason why media startup companies fail is because they only think about the market. They only think about how can they actually make profits, and then they get dependent on portals and etc. So they actually don't find or create sweet spots. And also, the fact that feasibility is too big, that means they only talk about what they want to talk about. So this could be what many media outlets have in common. So they only talk about the stories that they want, not what's necessary or needed by the readers. So you need to create your own sweet spot by deciding what you want to talk about. And the fact that the market lacks business models, so desirability and feasibility are bigger than visibility. So we have many big clients that actually convey advertisement in the media outlet and or on newspapers. So we have to consider these different factors. And when I compare media startup companies to independent media outlets, so independent media outlets want to actually go independent, but wanting to be independent could be another message that they are actually signaling out. So our independence comes from the fact that we actually want to be independent from those political messages, and also by being bipartisan. And this is how journalism startup companies can grow further. So we just finished Series A round, but we're actually preparing for Series B to achieve more growth. So seed round and Series A round, I actually visited many VCs. I actually knew many people in the VC industry. I had many friends, but you don't invest into a startup just because you are friends. But it was hard to find VCs that were willing to make investment into our company because the distrust that they have. And sometimes they do not actually value us. They do not even give the same value that they give to other product manufacturers.
And the fact that I actually used to work for one of the legacy media companies, and I was a journalist, and these factors did not make the milk, my company, very popular to VCs. So they saw some risks, and also business models could easily get subordinated by other advertisements or clients. And the fact that I continue to see fragmentation and the market continues to fragment it, made it very difficult for us to receive funding from VCs. And we also need to make exit. Once we receive funding, many companies exit after they increase their value, but it was hard for us to find channels to help us exit, or how to exit was not so visible because we never actually experienced doing IPO, going for an IPO, or we never exited in the past. So it was quite difficult because we didn't have any model in the market. So I think digital subscription can be a good way to create a sustainable media outlet. Actually, this digital description economy or the market is continuing to grow. And many media outlets in the market actually have switched to description or subscription model. So I believe that this segment is expected to grow. I believe this is a very developed country style model. Korea is entering into a very established developed country. So I believe the Korea will also switch to this subscription economy. I established my company in the US only, also in Korea. So we have this new idea of creating and providing information across the country in the US to other nations in the world. And Semaphore is also a good example that we can actually refer to. It's a new news company created by the former CEO of Bloomberg and former journalist of New York Times. And this market, where subscribers continue to support and sponsor news content and news media outlets, is increasing in a constant manner. So I believe that this business has great potential. In Korea, as for a Korean media outlet, we're just beginning. But as for a global media environment, actually this segment is growing and they are actually scaling up. Many media outlets that did not adopt subscription model are actually going to this direction. So they are actively trying to find product market fit to create their own reader revenues and also business profit revenues. And so we found our business models and we are continuing to find more business models. But the core is that whatever business model we adopt, the core values come from journalism. Journalism is at the base and foundation of it all. So we have to remember that journalism is our core value, and journalism makes everybody intrigued and interested about our content. So new business models and new policies will also need to be based on the fact that journalism is our core value. In Korea, I think it's about time for us to see another success examples because success breeds success. So the milk will continue to achieve a growth and success so that we can actually be helpful in creating another successful companies, media companies in Korea. Thank you very much for your attention. So if you scan the QR code you see on the slides, I would like to give you the subscription to actually access the milk.com for 1 month. So
please use the skin code. And actually, 1 month's subscription costs $25. So please make sure that you enjoy the benefit. Thank you very much. So when you were working as a correspondent in Silicon Valley, so there were not many companies that send correspondents to Silicon Valley. So personally, I was really envious of the fact that you worked in Silicon Valley. So it's really great to see you today, meet you today. So I'd like to give you some questions. So the first question goes to Sherlock. It's in the end the problem with the culture that they're suspicious of others' truthfulness, and the people do not respect one another, and that kind of distress, doubts, and only the trend that only encourage competitiveness, and that might compromise the journalism. So I was inspired by your passion about the good journalism. So here's the question. So we have questions to Ms. Sucrose and Mr. Park Sang-gyu. So the next question goes to Sue Cross. Thank you very much for your patience. So when it's not related to your own needs, there are not many willing donors that want to support non-profit media outlets. So in terms of securing your independence as a media outlet, and in terms of your response to providing customized needs and response to your subscribers, how can these two strike a balance? It's a really great question, and it gets addressed in a number of ways. First of all, up front on these news websites, they each state an editorial independence policy. So just along with the name of the publication, and you can read about the reporters, they have their policies right there. And it is, when I talk to the nonprofits, it's not that common, actually. People don't come in and say, well, I'll donate. Will you do this story? Most people here realize that journalism doesn't work that way. So it's very rare that that would happen. Sometimes it does happen, though, with a big donor. It's not really any different than in newspapers when you have a big advertiser who might spend millions in a year at a big newspaper and might try to say, ooh, I hope you don't do that story, or I wish you'd cover this. And so the publishers and editors get pretty good on in those instances of saying, well, we know you value us because we're independent. We write about what we think is important, and we separate donations from how we make news judgments. So we don't see many instances of donors tying the money to story ideas. The outreach that is there to the community is saying about what's important to you, and can we cover what is important to the community. But even then, it doesn't mean they'll always do the story, but they might take the time to write back to a member of the public that sends in a story request or suggestion and say, we decided we looked into that, or we haven't had time to look into that because we're covering this other issue. So it's more just an issue of communication. And we've heard very few instances of somebody coming in and saying, I want you to cover something like this or that. When they do, they usually have the policy to point to. When it's big grant funds, those independence policies, the fact that the person giving the money or the organization or institution giving the money has no input on the journalism is written right into those grant agreements.
Next question goes to the Mr. Park Sang-gyu, and there are two questions, and I'll ask at once. So, as you engage in the investigative journalism, that might put you in sometimes a dangerous situation. So, you may be threatened, or so put in a very dangerous situation. In that case, what would you do? What did you do? Also, in the current Korean situation, there aren't many support for independent journalism. Is there any the formal framework that enable the support for independent journalism? In terms of the danger situation, I have not got any threats. So the Mr. Yang, the crime lord, that he was scary. But other than him, the all people that I covered, they are just ordinary people. I do not have any negative feeling about them. So now I haven't seen any report that the journalist was harmed or threatened. So I would say there is no risk or danger that are hampering the report of the independent journalist. When I would like to talk about the support for independent journalism, many young people want to become a reporter, journalist, but the media outlets only hire a very limited people. And that's somehow related to the government support. And I hope that the government provides some support, the monetary support for independent journalism outlets so that the more young people could have the opportunity to become an independent journalist. And that was a good idea. Thank you very much. Next question goes to the milk. It's really inspiring to see the success of the milk. What are your goals and where do you want to head to? So your current business model is paid subscription model. So when we say this, talk about this model, I think several different factors need to be considered. So what were the challenges in adopting this paid subscription model, and any lessons that you would like to share with us? Thank you very much for your question. Firstly, I can say that we are a success example. We are not there yet. We are in the journey. So it will depend on the definition of success, but we are actually in our journey. So I wouldn't say that we are a successful case, but in terms of needs and meeting the needs of our subscribers, we have some goals, and we are on our way to achieving those goals. And I can say that we just left our starting point. So we actually, as for our direction, we actually pursue paid subscription and subscription-based economy and media. So there are many news conferences that are held in San Jose, and we are close to the headquarters of Meta, Netflix, Facebook, and Google. And also recently, Twitter got purchased by the CEO of CEO of Tesla, Elon Musk. So because we have the access to a lot of inner voices, and this is the value that we can actually leverage and create. And Elon Musk decided to actually create Optimus. So we actually were one of the first medias that actually had access to that information. So because of where we are located, I aim to actually share these actually contents faster than any other media outlets and help our companies in terms of their decision making. So this is a value that we like to create for our readers. And also there are many economy-related newspapers and broadcasters in the US, such as CNBC. So we can actually benchmark those broadcasters and newspapers as well. So one of the things that we consider the most in terms of our subscription model was that when we said that we are going to adopt this model, it itself was an adventure.
But I wasn't really afraid because that was the direction that I wanted to had to, and without even actually doing it, being afraid of doing it and not doing it was not my style. So this model was actually happening a lot, has been adopted a lot by other media outlets in the US and in Europe. So in terms of using OTT services, now we have many subscribers and customers that are experiencing to pay for the service that they use. And but in terms of news content, many Korean subscribers are actually dependent on newspaper information or content provided by the portal, so they don't pay. But this is where we need to see some change. So external conditions are not so favorable, and we also do not have enough resources. But it's a little bit hard for actually create the ideal company that I want to create. But before actually achieving a J curve shaped growth, many startup companies are faced with death valley. That means they experience some failure. But as a startup company and the CEO of the startup company, you need to overcome that stage to achieve bigger success. So as for the lessons and implications for our company, I mentioned the sweet spot that you all need to find out. So journalism, technology, and we have full-time engineers working for the milk, and also we have product people because they actually consist of one big axis of our pillar of our company. And so creating business models is another pillar of our company. So we are trying to find our own sweet spots by considering these two pillars together. And we actually recently came up with a new portfolio optimization service, a new model. So this is where we can actually differentiate ourselves, and in doing so, we are constantly doing so strategically. So as for the implications and lessons, we continuously tried to actually create our own sweet spots based on product and market fit model. So I think this is about where we can differentiate ourselves from other members, other players in the market. I'd like to give you one more question to the milk. So you have a main site and you also feature your content in via Naver's premium content service section. So what's the reason for this? So you have the main site, and what's the relevance of these, for example, Naver premium services to the main site content? Thank you for your question. So we first started off in the US because it's paid in dollars. So we are headquartered in the US and we got paid in dollars. So some people actually find it not so convenient because they don't get to pay in Korean won. So by providing this service, our content via, for example, Naver, we can actually provide some more convenience to our Korean readers by providing a different payment methods in Korean won. So we have this mirroring scheme. So the prices for services of our content are very similar. And via themilk.com actually carries content that you can view via Naver's premium.com. So there are some differentiating factors between the two, but mainly we started this Naver service because of the fact that our Korean readers couldn't pay in Korean won. And we also wanted to understand our Korean readers better by providing our services and contents via one of the Korean portals. So I think, the efforts do not betray you. If we make efforts, we get more outcome and more results. So this is about the amount of efforts that we are putting into to provide the content via Korean service as well. So that's where we are at the moment.
I want to have a question to Mr. Park, and someone made leave this comment that wishing a good success. And Mr. Park, do you have any plan to join in the platform? So, do you consider the collaboration with the legacy outlets? So, I'll first talk about the portal. We cannot join the portal given the size of our company. So it looks cool that we reject the offer of the platform, but that's not true. We are using the subscription-based business model, so we just depend on the subscription. And the next question was about the possible collaboration with the legacy media. There are a lot of suggestions or opinions about the collaboration with legacy media. I will be frank about this. If we collaborate with the legacy media, I think we have a different idea. So I hope that they would come to us and suggest the model of collaboration. So in Korea, there is a culture that the independent journalism, like the subcontract of the legacy media. But reversely, I hope that the legacy media want to have a big idea, a good model of collaboration, and suggest it to us. If they, however, had a good idea, they just do it alone without offering any collaboration with the small companies like us. And that's my thought. Thank you. The last question goes to our Sue Cross. So alliance among independent media outlets, and your presentation was really impressive. So thank you. So I think this gives a lot to think about, especially to Korean independent media outlets. The U.S. is a leading developed country in the world, and the media, this association is expanding, as you said. So you heard about the efforts that are currently being made in the Korean independent media industry. Do you have anything to say, a few words to the Korean media outlets? Good luck. Yes, I think it's hard. I don't want to say that it's easy. While the numbers are spreading in the United States, they're all trying to find a path. As you said, you have to find your sweet spot. And as with Sherlock, many start something and then have to pause and think about what to do and go back at it. So I think the thing I would say that is encouraging is that while people still rely on legacy media, they are open to trying new things, and the portals and platforms can introduce you to new people. And where people are finding success, it is just experimenting, figuring out what community they're going to serve, and then experimenting. Does this meet your need? Does this meet your need? And those needs may be what we think of as journalists, or they may be presenting that information in some other way or covering stories that people need that we may not realize. So experiment, try many things. And I think the other thing that is a big shift for most of us as journalists is saying, we need your support to build this, whether it's a subscription, a donation, or just a supporter. If you like this, come support us and we will build it for you. And being open to saying that can actually make a community really come and support you and say, yes, we want independent news. The solidarity and collaboration are very important, and thank you for your all support and cooperation. So Ms. Sucrose, and thank you very much for attending this conference despite the time difference. And also Mr. Park and Mr. Song, thank you very much. Please give them a big round of applause. Thank you very much. And this concludes the morning session of KPF Journalism Conference. The keynote lecture and the three presentations, in the U.S., the
the independent journalism landscape as well as Korean independent journalism. We all discussed this. So we had viewed from the alternative perspective regarding the independent journalism. We have discussed a lot, and this concludes the morning session. And we will have the afternoon session with the media startup companies presentations. Please enjoy your lunch. Thank you.
는 조금 더 귀도 뜨이고 눈도 뜨이는 그런 순서로 진행이 되겠습니다. 미디어 스타트업의 사례 발표인데요. 오늘 소개되는 이 세 군데의 스타트업, 미디어 스타트업은 2022년 한국언론진흥재단 미디어 스타트업 지원 대상사 16개 가운데서 특별히 선정된 세 곳입니다. 한국언론진흥재단에서 진행하고 있는 미디어 스타트업 지원 사업에 대해서 간단히 설명을 드리면 뉴스 컨텐츠를 활용한 혁신적인 서비스 또 기술 개발 등 다양한 창의적인 아이디어를 발굴하기 위해서 2016년에 시작을 해서 올해로 7년 차가 되었습니다. 언론진흥재단에서 미디어 스타트업 지원 사업이라는 것도 하고 있구나 좀 숙지하시고 주변에 널리 알려주시거나 아니면 관심이 있으신 분들은 지원을 고려해 보셔도 좋을 것 같아요. 오늘 발표할 세 곳을 발표 순서대로 소개를 해드리겠습니다. 먼저 이메일 뉴스레터 앱인데요. 헤이버니의 트위그팜, 그리고 어린이 뉴스 빅데이터 활용 웹 서비스를 하는 타이밍 포 올, 또 텍스트를 영상으로 변환시키는 기술 궁금한데요. 웨인 힐스 브라이언트라는 미디어 스타트업입니다. 그러면 첫 번째 발표자인 트위그팜의 헤이버니 이동현 본부장님을 무대 위로 모시겠습니다. 네, 이동현 본부장님은 다양한 디지털 서비스의 UX 디자인 그리고 온오프라인 마케팅 경험을 쌓고 현재 헤이버니 본부의 본부장을 맡고 계십니다. 시대를 반영하는 미디어에 관심이 많으며 콘텐츠를 통해서 언어의 장벽을 극복할 수 있는 다양한 방법을 고민 중이시라고 하는데요. 이 본부장님께 마이크를 넘겨드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 소개받은 트위그팜의 이동현이라고 합니다. 네, 먼저 저희에게 이제 발표 기회를 주신 이제 한국언론진흥재단에 감사의 말씀을 드리고요. 소개받은 바처럼 저희 아직 스타트업이라서 이제 막 성장하는 단계에 있기 때문에 이런 기회들 하나하나가 굉장히 소중하고 유용하게 쓰일 수 있는 장이라고 생각을 하고 있습니다. 나른한 시간임에는 불명하지만 제가 제목을 조금 어렵게 잡진 않았나는 생각이 살짝 듭니다만 저희는 이제 읽지 않는 시대, 읽히는 컨텐츠라는 제목으로 이제 발표를 하려고 합니다. 짧은 시간이지만 들으시는 분들께도 여러 가지 인사이트들이 좀 전달되기를 바라겠습니다. 요즘 기사나 이런 부분들 많이 보시면 문해력 부족이라는 말씀을 되게 많이 들어보셨을 것 같아요. 실제로 그 여러 가지 조사들을 통해서 저희 또한 많은 내용들을 이제 접하고 있는데요. 실제로 많은 직장인 분들이 보고서라든지 기획안 등의 비즈니스 문서를 읽으면서 어렵다라고 느껴지신다고 합니다. 그리고 실제로 그런 생각이 드시는 이유가 무엇일까라고 물어봤을 때는 단조로워진 언어 생활을 가장 많은 분들이 뽑아주셨고요. 그 다음에 이제 독서 부족을 짚어주신 분들이 많이 계셨어요. 결국 컨텐츠를 읽고 이해하는 경험이 이제 문해력이라고 할 수 있을 건데요. 결국 이제 3명 중 2명이 평소에 읽는 경험을 하지 않는 것으로 응답을 조금 해주셨는데, 복수응답이라고 이제 보고 봤을 때 신문을 읽지 않는다든지 책을 읽지 않는다든지 하는 분들이 굉장히 많이 계셨고, 심지어는 카카오톡도 다 읽지 않고 그냥 넘겨버리는 경우가 많다라고 응답을 해주시는 분들도 상당 부분 많이 계셨습니다. 이러한 중에서 뉴스는 어떨까요? 실제로 우리 언론진흥재단이 조사한 내용을 보면 올해 뉴스에 대한 회피를 경험한 분들이 68%에 달한다고 합니다. 도표를 보시면 아시겠지만 해마다 계속 증가를 조금 하고 있는 상황이라고 볼 수 있는데요. 특별히 올해는 다른 연도에 비해서 조금 많이 증가를 했고요. 가장 큰 이유는 뉴스를 신뢰할 수 없거나 편향적이어서라는 응답들을 많이 해주셨습니다. 그러면 20대와 30대는 어떨까요? 20대와 30대는 조금 흥미로운 모습을 보이는데요. 연령별 뉴스 회피 경험을 보시면 20대와 30대가 평균보다도 낮고 다른 연령대보다 낮은 비율로 뉴스를 회피하는 경험을 한다라고 응답하고 있습니다.
하지만 연령별로 또 뉴스의 무관심층에 대한 비율을 보면 35세 미만의 응답자들이 다른 연령대에 비해서 굉장히 높은 것을 알고 있어요. 그러면 과연 20대와 30대는 어떤 방식으로 뉴스를 소비하고 읽고 있을까요? 저희는 이 20대, 30대가 만드는 이제 새로운 가능성에 좀 주목을 하고 있습니다. 연령별로 지금 이제 유료 구독, 온라인 미디어 수에 대한 증가 계획을 보면 앞서 이제 뉴스 회피 경험은 적고 이제 온라인 미디어 수에 대한 증가 계획은 굉장히 높은 층이 이제 20대와 30대를 보실 수가 있고요. 실제로 이 연령대는 다른 연령대에 비해서 뉴스에 대한 지불 경험도 굉장히 높다라는 것을 보실 수 있습니다. 그러면 결국 이 MZ세대에는 어떤 방식으로 컨텐츠를 소비하고 있길래 이런 응답을 했던 것인지가 좀 궁금했습니다. 그래서 보니까 결국은 모바일 기기를 활용해서 짧은 컨텐츠를 습관처럼 소비한다. 요새 이제 숏폼 컨텐츠들이 유행하는 것들이 바로 이 부분이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 친구에게 전하듯이 편하고 익숙한 문체를 선호한다. 그리고 자신에게 최적화되고 세분화된 주제를 소비한다라는 부분을 이제 알 수가 있었습니다. 결국 MZ세대는 뭐 여러 기사들에서는 읽는 것이 아니라 본다라고 표현을 하는 이제 기사들도 많이 좀 보았는데요. 저희는 이러한 컨텐츠 소비 경향이 실제 이제 뉴미디어로 올라가고 있는 이메일 뉴스레터의 소비 경향과 굉장히 일치한다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 MZ세대는 그럼 진짜로 이메일 뉴스레터를 이용하고 있을까가 좀 궁금해져서 좀 알아봤더니 3명 중에 1명은 매주 한 번 이상은 뉴스레터를 보고 있다라는 응답을 해주셨더라고요. 근데 보니 매월 1회 이상 뉴스레터를 보는 분이 무려 47% 정도가 되고 매주 1회 이상 뉴스레터를 보는 아주 빈번하게 보는 분들이라고 할 수 있을 건데요. 30% 이상의 분들이 이렇게 이용을 하고 있다라는 지표를 저희가 확인할 수 있었습니다. 그럼 MZ세대가 과연 몇 명쯤이나 될까라는 게 저희가 좀 궁금해졌습니다. 그래서 저희가 이제 뭐 여러 가지 지표들이나 저희 내부적인 여러 가지 뭐 내용들을 가지고 좀 정의한 바로는 26세에서 33세 사이에 있는 통계청 기준으로 했을 때 한 544만 명 정도의 이제 인구가 이제 요 연령이라고 저희는 정의를 좀 해봤고요. 앞서 말씀드린 도표에 이 연령대를 적용을 해보면 월에 1회 이상 뉴스레터를 보는 MZ세대가 257만 명이 되고 매주 1회 이상 뉴스레터를 보고 있는 MZ세대가 180만 명 정도가 된다고 저희가 이제 확인을 했습니다. 그래서 저희는 앞서 소개받은 바처럼 이메일 뉴스레터를 활용한 서비스에 집중을 좀 하고자 했고 저희가 타겟으로 하고 있는 그 소비자의 모수도 이 정도 규모가 되겠구나라고 생각을 했습니다. 그럼 과연 이메일 뉴스레터가 뉴미디어 또는 비즈니스로서의 경쟁력을 가지고 있을까에 대한 부분을 조금 말씀드리고 싶은데요. 이메일 뉴스레터 그 앞서 말씀드린 거에서 보면 그 뉴스를 회피하는 경험 중에 가장 많은 것들이 신뢰할 수 없는 부분, 편향적인 부분에 대한 언급하셨던 것과 달리 이메일 뉴스레터의 경우에는 뭐 접근에 대한 용이성이나 이런 부분도 있지만 오히려 좀 특이했던 부분이 다양한 관점을 제공한다라는 부분이 있고요. 또 작성자의 개성을 드러낸다라는 부분이 있어서 앞서 말씀드렸던 MZ세대 콘텐츠 소비 내용하고 굉장히 유사한 부분이 있습니다. 결국 자기의 취향에 맞는 내용을 콘텐츠로서 소비하고 있다라는 부분이고요. 향후에 이러한 콘텐츠를 지불할 의사는 전 연령에 걸쳐서 굉장히 높았습니다. 앞서 장표에 보셨듯이 콘텐츠에 대해서 그 이제 지불했던 경험이 있는가를 물어보셨던 것보다도 전 연령에 대해서 굉장히 높게 나왔고요. 실제로 그 뉴미디어로서의 뉴스레터는 이미 해외나 국내에서 굉장히 큰 가능성을 이제 보여주고 있고요. 많은 분들이 아시는 것처럼 모닝브루는 2020년 당시에 굉장한 금액으로 이제 인사이드에 인수가 됐는데 당시의 구독자가 이제 250만 명 정도인 것으로 저희가 이제 확인을 했고요. 국내에는 이제 뉴닉이라는 뉴스레터 굉장히 많이 사랑받고 있는 뉴닉이라는 뉴스레터가 있고요. 현재 제가 홈페이지 상에서 확인했을 때는 무려 50만 명의 구독자를 가지고 있는 것으로 확인을 했습니다.
특별히 뭐 여기서 굳이 언급드리지 않아도 서브스택이라든지 페이스북이라든지 트위터 이미 시장에 진입을 했고요. 알기로는 구글도 굉장히 많은 실험들을 이쪽에서 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 이 이메일 뉴스레터는 이제 아쉬운 점을 분명하게 가지고 있습니다. 이게 이메일이라는 특성 때문에 발생하는 부분인데요. 이 뉴스레터를 구독하더라도 읽지 않고 메일함에 쌓아두기만 하는 경우가 많을 것 같다. 실제로도 그렇습니다. 그리고 뉴스레터만 이용하다 보면 편향된 정보만 얻게 될 수도 있다라는 이제 부분이었는데요. 이 부분은 여러분들의 메일함에 뉴스레터가 온다고 가정해 보시면 굉장히 많은 메일과 다 섞여서 이러한 가장 큰 이제 불편함을 만드는 것으로 저희 이제 생각하고 있고요. 결국은 이제 보여드리는 장표에 있는 것처럼 수많은 마케팅 메일과 광고성 이메일에 이 뉴스레터라는 컨텐츠가 이제 섞여버리기도 하고요. 이런 상황들을 이제 벗어나기 위해서 다양한 뉴스레터 이제 크리에이터들이 정크 메일로 빠지지 않거나 어떻게 하면 뉴스레터만 솎아볼 수 있는지를 굉장히 다양하게 매번 말씀을 하시는 상황입니다. 만드시는 분도 불편하고 보시는 분도 불편한 그런 상황이고요. 그래서 저희는 뉴스레터 구독을 위한 이제 저희만의 전용 이메일 주소를 만들고 그 이메일 주소로 뉴스레터를 구독하면 그 이후의 불편함들은 저희가 해결하는 형태로 해결을 해보았습니다. 그래서 앞에 있는 저희 밑줄 부분이 저희 회원마다의 각자의 이제 본인의 아이덴티티가 달린 형태로 이메일 주소를 만드실 수 있고요. 저희의 이제 헤이버니.io라는 저희 도메인이 뒤쪽에 들어가서 크리에이터 분들에게도 어느 채널을 통해서 구독한 구독자인지를 명확하게 아실 수 있도록 그렇게 서비스를 접근해 봤습니다. 현재 그래서 저희는 이제 키가 되는 화면들은 대략 5개 정도가 되는데요. 홈에서 발견하기라는 부분은 아직 뉴스레터의 저변이 넓지 않은 걸 저희가 알고 있습니다. 그래서 본인의 취향에 맞는 뉴스레터를 이제 빠르게 발견하고 그 뉴스레터가 어떤 뉴스레터인지 확인하실 수 있는데 주력하고 있고요. 구독한 뉴스레터를 모아서 앞서 말씀드렸던 불편함을 해결하고 그 뉴스레터만 이제 모아 읽는 이제 기능이 또 들어가 있고요. 또 좋았던 뉴스레터를 저장해 놓았다가 언제든지 꺼내서 읽을 수 있는 기능. 그리고 이제 뭐 저희가 적용한 지 얼마 되진 않았습니다만 실제로 뉴스레터를 만드시는 이제 크리에이터 분들이 제일 궁금해하시는 부분들은 구독자분들의 반응이거든요. 그런 부분들을 저희가 이제 뭐 반응을 알려주세요라고 뉴스레터에 분명히 들어가곤 있습니다만 저희 서비스에서 SNS처럼 편하게 공유하고 얘기할 수 있는 장치가 있고요. 마지막으로 한국어로 편하게 읽기라는 기능은 해외 뉴스레터도 저희 한국어로 저 톡을 한 번이면 읽을 수 있는 기능이라고 생각해 주시면 되겠습니다. 런칭 이후에 사용자의 반응은 생각보다 굉장히 긍정적이었고요. 말씀드렸던 불편함을 느끼신 이제 구독자분들, 사용자분들도 굉장히 많으셨구나라는 부분도 느낄 수 있었고 어떤 부분을 저희가 해결해 드려야 점점점 많은 분들이 저희 서비스를 이용하고 뉴스레터를 보실까에 대한 인사이트를 많이 얻게 되었습니다. 저희는 이런 가치를 이제 제공해 드리고자 합니다. 이제 크리에이터 분들에게는 이제 구독자분들에게 조금 더 가까이 다가가고 자주 다가갈 수 있는 이제 기회를 만들어 드리려고 하고 있어요. 뉴스레터의 구독 시스템 자체가 구독 페이지에 접근을 하고 구독 이제 받고자 하는 이제 수신 이메일 주소를 넣고 그럼 그때부터 이제 본인의 그 메일 주소에 쌓여서 또 섞여버리는 불편함이 있는데 저희는 이제 분류해서 보여드리고 받은 뉴스레터 이제 보여드리고 실제로 큐레이션까지 진행을 하면서 본인이 생각지도 못한 여러 가지 기회들을 크리에이터 분들에게 제공해 드리려고 하고 있고요. 구독자분들에게는 이 좋은 컨텐츠 그리고 뉴미디어로서 성장하고 있는 이런 여러 가지 인사이트들을 조금 더 직관적이고 여러분들이 나누어서 보실 수 있도록 해서 크리에이터 분들에게 직접적인 이익을 드리고자 하고 있습니다. 그래서 본인이 본 아티클이라든지 구독한 리스트라든지 이런 부분들을 쉽게 공유할 수 있게 되어 있고요. 그런 공유받은 상태에서 크리에이터 분들에게는 이제 새로운 구독자를 유입시킬 수 있는 기회들을 만들고 있습니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 저희 트위그팜은 이제 텍스트 기반의 언어를 인공지능 이제 기반으로 해석하고 이제 번역하는 기술 연구하고 있고 그런 이제 기술을 활용해서 헤이버니에도 실제로 여러 가지 나라의 언어를 이제 한국어로 볼 수 있는
저 아래 보시는 토글 버튼을 누르면 바로 한국어로 볼 수 있는 기능을 넣어서 조금 더 여러 가지 컨텐츠들, 조금 더 넓은 범위의 컨텐츠들을 구독자분들이 이용하실 수 있도록 노력하고 있습니다. 추가적으로 저희는 뉴스레터를 만들고 있는 크리에이터분들의 노력을 조금 더 많이 알려드리고 싶어요. 이게 실제로 여러 사람의 많은 공이 들어간 컨텐츠다라는 거를 조금 더 널리 알려서 그 컨텐츠를 조금 더 소중하게 생각하고 내가 구독한 컨텐츠를 조금만 더 공들여서 읽을 수 있도록 하는 노력들을 계속 하고 있고요. 그래서 크리에이터분들의 인터뷰를 지속적으로 진행하고 그분들이 왜 이런 뉴스레터를 만들고 있는지를 전하고 있습니다. 그래서 저희 서비스는 현재 이제 4월에 비교했을 때 회원 수는 약 2배 정도가 되었고요. 누적 아티클 수는 약 7배 정도의 뷰수를 이제 기록하고 있고요. 실제로 사용자분들이 뉴스레터를 구독하시게 되면 이제 저희 메타 정보에 뉴스레터 정보가 쌓이게 되는데 실제로 저희가 가지고 있는 뉴스레터 이제 메타 정보 수는 약 3,000개라고 써놓긴 했지만 현재는 한 3,500개를 돌파한 상태입니다. 사용 지표는 이제 무척 좀 흥미로운데요. 플랫폼 기준으로는 대부분의 사용자들이 70% 이상의 사용자들이 모바일 환경에서 사용을 하고 계시고요. 1834 연령의 사용자가 마찬가지로 70% 이상 대부분의 사용자분들로 생각해 주시면 될 것 같습니다. 특별히 이제 저희가 새 사용자에 대한 비율과 재사용자의 비율을 스타트업이다 보니까 굉장히 자주 보고 깊이 보고 있는데 남성 사용자분들보다 여성 사용자분들이 높은 비율로 이제 구성이 되어 있고요. 특별히 재사용자 비율에 있어서는 오히려 새 사용자의 비율보다 약간 부분 높은 내용으로 여성 사용자분들이 많으십니다. 앞으로의 저희 계획을 좀 간단하게 말씀을 좀 드리고자 하는데요. 일단 저희가 사용해 분들은 아시겠지만 지금 현재 기준으로 저희 서비스에 지금 적용되고 있는 어떤 이제 BM은 없습니다. 이러한 이유도 여기에 이제 맞닿아 있다고 보시면 될 것 같은데요. 일단 저희는 뉴스레터 아티클을 구독하고 보는 데 있어서 굉장히 많은 종류의 데이터를 지금 계속 확보하고 있습니다. 어느 때 읽고 언제 읽고 또 어떤 카테고리의 뉴스레터를 읽고 어느 요일에 읽고 하는 다양한 정보들을 지금 계속 쌓고 있고요. 그러한 데이터들을 이제 본격적으로 내년부터는 이제 분석을 시작할 생각입니다. 그래서 거기에 쌓인 데이터를 통해서 트렌드를 분석하고 실제로 키워드를 추출해서 뉴스레터 크리에이터분들에게 조금 더 많은 기회를 드리고 저희가 성장하는 데 좀 쓰려고 하고요. 연구하고 있는 이제 인공지능 번역 엔진을 이제 고도화해서 지금 저희가 쌓고 있는 여러 가지 내용들과 이제 접목을 좀 시키려고 합니다. 그래서 국가마다의 특이한 표현이라든지 이런 부분들을 실제로 학습하고 응용해서 서비스를 조금 고도화시킬 생각을 가지고 있고요. 번역이라는 부분을 저희가 가지고 있고 저희의 이제 회사도 그런 부분을 연구하고 있기 때문에 컨텐츠 현지화에 대한 내용으로 이 부분을 이제 사용할까 합니다. 그래서 그냥 지금 딱 생각 드시는 것처럼 한국에 있는 되게 재밌고 경쟁력 있는 컨텐츠들을 해외로 가지고 가서 해외 구독자들께 보여드리고 해외 구독자분들을 이제 한국의 크리에이터분들에게 이제 데려오는 역할로서 저희가 조금 움직이고자 하는 계획을 좀 세우고 있고요. 이 부분을 통해서 지속적으로 성장하고 저희 서비스에 계속적으로 락인하는 효과를 만들려고 계획하고 있습니다. 그래서 저희가 사실 이 계획은 이제 처음 공개를 하는 건데요. 저희가 2023년 1분기에 해외로 진출할 계획을 가지고 여러 가지 내용들을 현재 준비하고 있습니다. 말씀드린 것처럼 저희가 해외로 가는 이유는 현재 한국에 있는 좋은 컨텐츠를 만드는 크리에이터분들에게 더 많고 큰 기회를 이제 드리기 위함이고요. 마찬가지로 해외에 있는 좋은 컨텐츠, 저희가 언어의 장벽 때문에 알기 어렵거나 문화의 장벽 때문에 이제 볼 수 없었던 컨텐츠들을 한국의 이제 구독자분들에게도 다시 가져올 계획들을 조금 가지고 있고요. 이 부분들이 잘 실행되어서 이 내용을 들으셨던 분들이 내년에 저희를 보았을 때 진짜로 했구나 라는 느낌을 받으실 수 있도록 최선을 다해서 노력하겠습니다. 네, 일단 저희가 준비한 내용은 여기까지고요.
네, 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 네, 첫 번째 미디어 스타트업의 지원 사업 중에 이제 선정된 세 곳 가운데 첫 번째 헤이버니 트위그팜 발표 잘 들었습니다. 오전에 사실은 셜록의 박상규 대표님께서도 이 자리에서 처음 공개하는 에피소드인데라고 공개를 해주셨는데 헤이버니도 내년의 계획을 이 자리에서 처음 공개를 해주셨네요. 그만큼 그 KPF 저널리즘 컨퍼런스에서는 또 유익한 정보들을 많이 접하실 수 있다는 것을 다시 한번 홍보를 드리겠습니다. 다음 발표를 진행해 주실 진행자분 모시겠습니다. 타이밍 포 올의 최숙 대표님이신데요. 단상으로 올라와 주시겠습니까? 네, 최숙 대표님은 한국외대 커뮤니케이션학 박사시고요. 한국외대 미디어 커뮤니케이션 연구소 학술 연구 교수 그리고 전임 연구원을 역임하셨고 현재 어린이를 대상으로 한 방송 영상 컨텐츠를 제작하고 다양한 글로벌 미디어 리터러시 사업을 수행 중이신 타이밍 포 올 주식회사의 대표이십니다. 최숙 대표님 발표 준비되셨으면 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 모두를 위한 타이밍 4의 대표 최숙입니다. 우리나라 속담에 구슬이 서말이어도 꿰어야 보배다 이런 말이 있습니다. 사실 타이밍 4이라는 이 회사를 처음 들어보신 분들도 많으실 텐데요. 저희 회사는 어쩌면 이렇게 구슬을 꿰는 그런 사람들이 모인 회사입니다. 왜냐하면 저희는 데이터 그리고 어린이에 대한 정보들 그리고 미디어 리터러시에 대한 활용에 보다 더 주목하고 있는 회사이기 때문입니다. 사실 넘쳐나는 디지털 정보로 가득한 시대에 이런 말을 하는데요. 이런 말에 데이터에 대한 더 나은 미래를 향한 가치를 많이 담고 그래서 적재적소에 배치될 수 있도록 적시를 제한한다. 이런 모토를 가지고 세워진 회사입니다. 빅데이터, 영상 콘텐츠 영역을 융합해서 새로운 접근에서 새로운 이야기를 만들고 그리고 특히 어린이들의 미디어 리터러시에 대한 새로운 길을 제시하고자 하는 그런 그 노력을 하고 있어요. 사실 그 작은 결과가 어떻게 보면 2022년 한국언론진흥재단의 미디어 스타트업 지원 사업에 선정된 이 빅키즈라는 사업이고요. 이렇게 오늘 이 자리에서 어린이들을 위한 이 뉴스 빅데이터 활용 놀이터 빅키즈를 소개하게 되어서 매우 기쁩니다. 그리고 매우 영광스럽게 생각합니다. 그럼 그 빅키즈를 만들게 된 구체적인 그 기획 의도를 좀 말씀을 드려볼게요. 첫 번째는 여기 이제 빙하의 그림에서 보시다시피 사실 그 뉴스 데이터만큼 반짝 나타났다가 잠깐 사용되고 바로 어디론가 사라져버릴 수도 있는 그런 다크 데이터가 참 없어요. 사실은 이렇게 반짝 빛나다가 어두운 곳으로 사라지지 않게 하려면 그 데이터가 어떤 의미를 가지고 있는지 잘 살펴보고 또 그것이 의미 있게 활용될 수 있도록 새롭게 생각해보는 시선들이 필요할 텐데요. 이러한 고민, 데이터에 대한 고민, 그리고 또 이러한 활용적인 부분이 어떤 부분에서 더 좋을 것인가 이런 고민들을 저희 회사에서 담아서 3가지 정도의 관심으로 주목을 했습니다. 무엇보다도 첫째, 그 양질의 뉴스에 대한 접근에 다른 세대보다 매우 제약이 심한 그런 어린이라는 특별한 대상에 대한 관심입니다. 사실 우리 지금의 어린이들은 뉴노멀 키즈라는 말을 쓰기도 하는데요. 이 어린이들은 아침상에서 신문을 펼쳐보는 부모를 가지지 않고 있어요. 그리고 저녁 식사 시간에 9시면 8시면 뉴스를 보는 부모와 함께 살고 있지 않은 경우가 많습니다. 앞서 사실 발표에서도 말씀하셨던 것처럼 새로운 세대가 새롭게 키우고 있는 어린이들이잖아요. 이 어린이들이 사실은 더더욱 뉴스라는 데이터가 다크한 데이터로 사라지기 전에 그 뉴스를 데이터로 잡아볼 수 있는 기회는 상당히 더 적습니다. 사실 뉴스 빅데이터에 대한 접근은 더더욱 더 부족한 것이 사실이죠. 그래서 이런 어린이들의 뉴스 이용을 제고하고 새로운 어린이 이용자를 발굴하고 그 관심을 제고할 수 있도록 또 특히 최근에 문제시되고 있는 허위조작 정보 등이나 이런 사회 문제를 해결할 수 있는 근본적인 부분에 대한 관심을 저희가 좀 더 사업화하도록 노력을 해봤습니다. 그리고 뉴스 빅데이터에 대한 그 접근성만큼이나 뉴스 리터러시 교육에 대한 사실 관심을 많이 가지고 있는 회사인데요. 뉴스 리터러시의 중요성에 대한 관심이 증가하는 것에 비해서 콘텐츠나 방식에서의 진화가 많이 필요한데 아직까지 그 부분에서 사실 참여자나 그 외에 다른 분들에서도 많은 그 니즈가 있는 반면에 이에 대한 확실한 그리고 또 구체적인 그
소스들이 제공되지는 않고 있는 상황입니다. 이러한 과정에서 저희들이 다양한 방식으로 수집된 뉴스 빅데이터의 활용성을 제고하는 방안을 고민하기 위해 빅퀴즈를 개발하기로 하고요. 언론재단의 빅카인즈의 활용성을 저희가 제고시키는 부분에도 부분적으로 기여를 하고자 했습니다. 사실 빅카인즈는 우리나라에서 이미 다양한 영역에서 산학관을 아울러서 활용되고 있는 거의 유일한 뉴스 빅데이터 분석 시스템이죠. 저희 빅퀴즈는 이러한 빅카인즈 활용성을 한층 더 제고할 수 있는 어린이 대상 뉴스 빅데이터 분석 시스템을 개발하고 또 이를 토대로 해서 어린이 미디어 산업에 공헌할 수 있는 좋은 콘텐츠를 제작하고 공급하는 것에 목적을 두고 빅퀴즈를 개발하게 되었습니다. 그 개발 과정은요, 사실 먼저 1단계로 어린이들을 위한 검색어 나무를 개발했습니다. 검색어 나무라는 우리나라 표현이 사실은 좀 익숙지 않을 수도 있는데요. 결국은 이제 말뭉치를 개발했다고 볼 수 있겠습니다. 먼저 1단계로 뉴스는 사실 어린이를 독자로 선정돼서 제작되지 않고 생산되지는 않습니다. 아시다시피 기본적으로 아무리 사실을 기반으로 작성이 되는 것이라고 해도 뉴스는 사실 어린이들에게 적절하지 않은 어휘로 그리고 그런 내용으로 구성될 가능성이 높죠. 이에 따라서 어린이를 위한 뉴스 또는 어린이를 위한 언론사, 어린이를 위한 신문사 이런 것들도 많이 사실은 세워지기도 하고요. 이에서 어린이를 위한 콘텐츠들이 개발되었고 제공이 된다고는 하지만 사실 그것은 어린이를 위한 어휘로 바꾸어 하는 것도 상당히 효율적으로 떨어지고요. 그리고 이것이 사실은 어린이들에게 정말 물고기를 잡는 방법을 가르쳐주는 교육 방식에 가까운가를 생각해 보면 어린이를 위한 콘텐츠로 재구성하는 것은 어떻게 보면 굉장히 비효율적인 부분이라고 생각이 듭니다. 그래서 저희는 무엇보다도 어린이들에게 유익한 뉴스를 검색해낼 수 있는 어린이 검색어 나무를 먼저 개발을 했는데요. 첫 번째는 어린이 자체가 어린이들이 원하고 어린이들이 좋아하고 어린이들이 갖고 싶어하고 소유하고 싶어하는 정보를 추출해낼 수 있는 검색어, 그리고 더불어 어린이들에게 유익한 정보다라고 판단될 수 있는 그러한 정보를 추출할 수 있는 그런 검색어들을 수집을 하고 재구성해서 알고리즘으로 개발을 했습니다. 그래서 사실 이렇게 구성하는 데 있어서는 저희들이 그 과정에서는 전문가들의 자문을 받고 전문가 자문 연구위원회를 미리 구성을 했는데요. 주로 뉴스 전문가, 그리고 어린이 문화에 대한 전문가, 그리고 뉴스 리터러시 전문가들로 구성한 뉴스 연구위원회였습니다. 그래서 이렇게 개발된 검색어 나무를 백엔드로 사실은 적용한 것이 저희 빅퀴즈 웹사이트의 차트 놀이터 부분입니다. 저희 빅퀴즈는 사실 웹사이트로 구현이 되는데요. 여기서 왼쪽에서 보시면 차트 놀이터, 그리고 아래에 보시면 또 한 페이지인 영상 놀이터로 구성이 되어 있습니다. 기본적으로 이 웹사이트에서 보시다시피 알록달록한 어린이 친화적인 디자인으로 구성이 되어 있고요. 조금 전에 말씀드렸던 어린이 검색어 나무가 백엔드에 적용이 되어서 어린이들에게 유익하고 또 어린이들이 보고 싶어 할 만한 뉴스를 검색해낼 수 있는 오늘의 페이지로 구성이 되어 있습니다. 그래서 한 사건이나 어떠한 특정한 검색어로 추출되는 뉴스들이 어떠한 사건을 다양하게 어떤 방면에서 활용하고 있는지를 자세히 살펴볼 수 있는 차트 놀이터에서의 놀이터 부분을 보실 수 있고요. 이 부분에서는 여기에서 검색되고 있는 분석 리포트는 모두 사실은 뉴스 리터러시 교육 프로그램 또는 다양한 콘텐츠에서 모티브로 제공될 수 있도록 결과물을 제공받을 수 있게 되어 있습니다. 그리고 빅퀴즈의 또 다른 페이지인 영상놀이 페이지는 차트놀이 페이지에서 분석된 그 결과를 테마로 사실은 아이들에게 이렇게 구성할 수 있어, 이렇게 모을 수 있어, 이러한 뉴스들을 만날 수 있어 라고만 설명하는 거에서 그치지 않고 이것들을 그러면 어떠한 재미있는 방법으로 또 놀 수 있는지, 그래서 어떻게 자기들의 삶에서 유익한 의미로 재구성할 수 있는지를 보여주고 싶어서 저희들이 영상 제작물도 같이 제작해서 업로드하고 있습니다. 여기 영상 제작물의 주인공인데요. 아까 나른하다고 말씀하셨는데 그래도 귀여운 어린이를 보니까 조금 잠이 끼지 않으실까 싶어서요. 보시면 이 어린이는 사실은 사회 저항적인 그러한 의미들을 모두 담고 있습니다. 예전에부터 마녀라고 불리고도 했었던 빨간 머리를 가지고 있고요. 그리고 항상 장난이 심하고 어른들에게도 당돌하게 질문할 수 있는 뉴스 리터러시 내공이 풍부한 그런 어린이입니다.
사실 질문을 어디서나 할 수 있는 어린이는 우리나라에서 사실 많이 볼 수 없었는데 새로운 뉴 노멀 키즈들의 가장 큰 특징은 세상에 대해서 강력하게 자기가 원하는 질문을 하는 어린이들입니다. 그러한 어린이를 대변하고자 하는 알로스가 미래에 꿈꾸는 것은 여행 기자예요. 그래서 언제든지 마이크 가방을 들고 취재할 준비를 갖추고 어디선가 나타나서 어른들에게 질문을 해대는 그런 어린이입니다. 이 어린이가 지금 제공되고 있는 영상물은 제목이 알로스가 알려주는 알짜 정보 쇼입니다. 알로스가 알려준 알짜 정보 쇼는 이미 영상 콘텐츠로 구성이 돼서 파일럿이 올라가 있고요. 그리고 11월에는 방송 채널 3개에서 방송이 예정되어 있고 알로스 TV라는 저희 자체 유튜브에서도 방송이 되고 있어서 꽤 많은 팬층을 가지고 있는 어린이입니다. 이 본사에서 제작해서 이미 방송 중인 이 애니메이션의 중심 캐릭터인 알로스가 등장하는 영상 콘텐츠는 앞으로도 그리고 정보쇼, 퀴즈쇼, 랭킹쇼, 인터뷰쇼 이러한 등의 다양한 형식으로 구성이 되어 있고 그리고 앞으로 지속적으로 업로드될 예정입니다. 이 블록나라의 알로스라는 TV 시리즈물에서 이미 방송되어서 인지도를 높인 이 알로스는 사실은 뉴스 빅데이터를 이용해서 어린이들에게 재미있는 놀이를 하는 모습을 보여줄 뿐만 아니라 어린이들만이 할 수 있는 사회 비판적인 또는 참여적인 메시지를 전달하고자 합니다. 그러면 이 빅키즈가 어떠한 공헌을 하고 있을까 그리고 어떠한 공헌을 하고 싶은가를 조금 설명을 드리자면요. 앞서 말씀드렸던 문제의식에 대한 대응적인 사실은 부분들인데요. 학술적인 의미가 있다고 판단되거나 산업적인 의미가 있다라고 판단되는 것을 구분하기는 어렵지만 기본적으로는 어린이 대상 뉴스 리터러시 교육에서 좀 특화시켜서 활용할 수 있는 창의적인 자원을 제공할 수 있다고 저희는 판단을 하고요. 두 번째로는 어린이 뉴스 빅데이터에 대한 대중적인 영역을 넓힐 수 있는 부분에서는 그래도 저희가 좀 선도적으로 접근한 것이 아닌가 싶습니다. 그리고 마지막으로는 어린이 미디어 콘텐츠의 다양화에 저희가 공헌을 했다는 생각을 하는데요. 사실 어린이를 대상으로 하는 콘텐츠 그리고 영상물 또는 TV 시리즈물들이라고 생각하면 저희들은 기본적으로 금방 생각해내는 어떤 특정한 유형과 또 내용들이 있습니다. 그 안에서 좀 더 다양화하고 좀 더 재미있는 것들을 또 하나 또 저희가 제시할 수 있었다라고 생각을 하고 있고요. 앞으로 지속적으로도 이어가고자 합니다. 마찬가지로 사실은 빅키즈 서비스를 통해서 크게 바로 어떤 세상을 변화시키고 올 수 있거나 또 저희 회사에서 엄청난 규모의 매출을 올릴 것이라고 예상하진 않았습니다. 저희는 이제 시작이고요. 한 단계 한 단계 발전해 나가고 있는 과정이라고 볼 수 있는데요. 기본적으로 신유형 캐릭터의 진화와 자체 상표를 출원해서 일차적으로 저희 웹사이트 자체의 매출도 제고하고자 하지만 그것에 더하고자 하는 것은 사실 여기서 나오는 제공되는 이 모든 콘텐츠들을 이용해서 사실은 뉴스 리터러시 교육 부분에서 교구, 교재, 그뿐 아니라 교육 프로그램으로도 저희가 개발을 해서 앞으로 확장을 해나가고자 하는 데 있습니다. 그리고 공적인 의의에서 좀 더 어린이 대상 뉴스 빅데이터라는 부분에서 어린이들이 어떻게 하면 좀 더 재미있게 놀 수 있을까를 함께 고민하는 데 의의가 있다고 생각합니다. 어디서도 사실 볼 수 없는 더 나은 내일을 꾸려갈 수 있는 어린이들을 위한 미디어 콘텐츠의 다양화를 통해서 건강한 어린이 미디어 발전을 촉진할 것을 기대하고 또 그 부분에서 더 큰 꿈을 꾸고 그리고 더 나은 세상을 만들 수 있는 어린이들의 성장을 타이밍 포올이 빅키즈의 이름으로 응원하고 그 응원하는 부분을 저희가 구성해서 재현해낸 곳이라고 할 수 있겠습니다. 사실은 그런데 여기서 다시 한번 저희의 앞으로 아까 말씀드렸던 것처럼 저희가 사실은 이제 시작이고 한 단계 한 단계 밟아가고 있는 상황이라고 말씀을 드렸는데요. 무엇보다도 저희가 내년에 그리고
내년에서 또 계속해서 지속적으로 발전해 나가려고 하는 그 사업 계획을 말씀을 드리면, 첫 번째는 무엇보다도 저희가 빅퀴즈의 단순한 페이지들을 좀 더 고도화하고 정교화하려는 그런 시도를 하고 있습니다. 첫 번째는 뭐 기능에 대해서는 정교화해 나가고요. 검색 기능을 강화하고 또 기존 검색어를 한눈에 보게 해서 그 아이들끼리 다시 한번 그 재구성해 볼 수 있는 서비스로 발전을 시켜 나갈 예정이고요. 뭐 로그인이나 뭐 이 이후에 다양한 기능들은 고도화해 나갈 예정입니다. 그리고 두 번째는 저희가 이미 추진 중인 교육 프로그램을 설계하고 운영을 해서 이것이 실제로 그 현장에서 구현될 수 있도록 하고자 하는데요. 뭐 빅퀴즈 자체와 또 빅퀴즈 안에서 제공하고 있는 분석 보고서를 활용하고 있는 그 커리큘럼을 개발하고 그 안에서 실러버스와 레슨 플랜까지 이어가면서 그 과정에서 영상 콘텐츠를 활용하고자 합니다. 어린이집이나 저학년 교실에서 직접 활용할 가능한 교환이나 교재로 활용을 하고 또 그 가이드를 제작해서 배포하는 그러한 것을 추진하고 있습니다. 그리고 마지막으로는 어린이 대상 교육방송 콘텐츠로도 제공을 하고자 저희가 개발 중인데요. 알로스의 알짜 정보 쇼를 아까 보여드린 것처럼 이미 사실 오늘 아침에 정규 편성으로 편성이 됐고요. 그리고 뉴스 빅데이터를 활용한 뉴스 리터러시 교육 관련해서 방송을 계속해서 실시하고 프로그램을 제작해서 내어 나갈 그럴 예정에 있습니다. 하지만 그 무엇보다도 저희는 사실 한 영상을 만들어가면서 저희 회사 자체가 그 발전하고 나아가고 있다는 생각을 하면서 가장 많이 느끼는 것은 그겁니다. 어린이들만큼 어른에게 좋은 교본이 없다는 생각을 많이 하게 됩니다. 아까 보여드렸던 빨강머리의 작은 소녀가 내세우는 작은 질문들이 저희 안에 있었던 어린 시절부터 지금까지 고민하고 제안하고 싶었던 다양한 질문과 크게 다르지 않다는 것을 많이 느끼고 있어요. 타이밍 포올의 어린이들과 함께하는 한 발 한 발에 계속해서 관심을 기울여 주시면 감사하겠고요. 지속적으로 더 발전해 나가는 모습으로 보답하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 타이밍 포올 최숙 대표님, 최숙 박사님의 발표 잘 들으셨고요. 이제 한 분의 순서가 더 남아 있습니다. 세 번째 발표를 해주실 분은요, 웨인 힐스 브라이언트라는 회사의 이수민 대표님이신데요. 제가 이제 좀 기다리면서 찾아봤더니 여기에 소개되지 않은 되게 큰 일이 있었네요. 이 웨인 힐스 브라이언트는 올해 초에 CES 2022에 참여해서 혁신상을 수상하기도 한 그런 업체라고 합니다. 이수민 대표님은 카이스트 정보미디어학 MBA를 졸업하셨고요. 삼성 C랩에 입사하셔서 현재 웨인 힐스 브라이언트의 대표님으로 계십니다. 이수민 대표님 발표 부탁드립니다. Hi guys, hi ready. 안녕하세요. 예, 저는 그 웨인 힐스 브라이언트 캡틴 맡고 있는 이수민입니다. 참고로 저희 그 대표란 단어를 안 쓰고 있습니다. 별로 안 좋아해서 그냥 캡틴이란 단어로 쓰고 있습니다. 저희는 일단은 그 오늘 그 이렇게 자리에 연사하실 수 있게끔 할 수 있게끔 이렇게 자리 마련해 주셔서 한국 언론 그 진흥재단에 다시 한번 감사드리고요. 오늘 제가 한 20분 정도 지금 말씀드릴 것들은 좀 여러 가지로 많은데 핵심만 해서 좀 말씀드릴게요. 저희는 현재 그 Artificial Intelligence에서 이제 방대한 텍스트 데이터들, 뭐 뉴스 기사, 사용 설명서들, 워드 파일, PPT 파일, PDF 파일들을 일명 텍스트를 이제 비디오 컨텐츠로 디지털 영상 컨텐츠로 자동 변환 제작해주는 이제 베이스의 죄송합니다. 예, 그런 베이스의 이제 모델을 현재 개발을 하고 있고요. 현재 저희는 3년 차 정도 되는 인공지능 스타트업입니다. 그래서 저희가 지금 그 진행을 올해 레퍼런스들을 좀 말씀드리면, 지금 이 시간에 실시간 리얼타임으로 가장 많이 쌓이는 데이터가 텍스트 데이터거든요. 그 다음이 이제 음성 데이터고. 근데 저희는 이제 그런 데이터들로 데이터를 이제 영상 컨텐츠로 자동 변환 제작해주는 이제 소프트웨어라고 보시면 될 것 같아요. 뭐 말씀드렸듯이 저희는 이제 그 지금 이 시간에 랩탑이나 데스크탑에 쌓이는 데이터들, 굉장히 텍스트의 장문의 글들, 롱텀한 어떤 책이라던가 아니면 글들을 앞으로 유저들이 저희는 이제 안 보신다고 봐요. 그럼 그 유저들이 다 대부분 정보에 대한 유의미한 바탕 텍스트 데이터를 어디서 볼까요?
거의 대부분 다 이제 영상 콘텐츠에서 많이 보시고 계시거든요. 저희는 이제 저희 회사 이제 미션 스테이트먼트는 이제 방대한 텍스트 데이터를 이제 디지털 콘텐츠로 자동 변환 제작해주는 이제 AI 베이스의 이제 소프트웨어를 이제 개발을 했고요. 오늘 자리에서는 그 베이스를 좀 기술 구현 시연해서 좀 보여드리려고 하고 있습니다. 여기 계신 분들이 뭐 뉴스 기사 쓰시는 분들이라던가 아니면 뭐 에디터라던가 뭐 작가분들이라던가 뭐 여러 가지 우리가 인사이트 있는 논문이라던가 리서치 연구 보고서 쓰시는 분들한테 굉장히 유용할 것 같습니다. 앞에서 저희가 잠깐 말씀드렸던 그 기술 구현 시연하기 전에 일단 저희 시장을 좀 말씀을 드리면 인더스트리가 거의 대부분 이제 텍스트라든가 프린트 어떤 페이퍼하고 관련돼 있는 롱텀한 글들, 텍스트 글들을 잘 안 보는 추이가 전년도 YY나 2년 전, 3년 전, 4년 전, 약 10년 전 패턴으로 보면 거의 대부분 이제 하향 조정되고 있어요. 그러면 이제 반대로 우리가 24시간 중에 실질적으로 컨텐츠의 소비적인 베이스가 어느 정도 될까요? 거의 대부분 티네이저나 주니어, 시니어 그래프로 보면 이제 10대서부터 70대까지가 24시간 중에 약 한 하루에 많으면 4시간에서 7시간을 다 정보에 대한 영상 컨텐츠를 통해서 스터디를 하시든 어떤 경험을 아웃풋을 내시려고 이런 베이스들이 많아지시고 계시거든요. 그래서 저희는 이제 앞으로 텍스트 데이터를 많이 안 보시고 이제 반대로 영상 컨텐츠 굉장히 많이 보시겠구나. 그래서 저희는 이제 TTV, 텍스트 투 비디오 AI를 저희는 개발을 했습니다. 장표 잠깐 내려주시고 저희 TTV 잠깐 띄워주시겠어요? 네, 저희는 이제 앞에서 말씀드렸던 텍스트 투 비디오 AI 이제 소프트웨어 베이스의 NLP 자연어 처리하고 이제 ML 머신러닝을 이제 개발을 해서 뭐 예를 들어 뭐 얘기해 보죠. 이제 뭐 여기에 이제 매일경제에 나와 있는 이제 뉴스가 있습니다. 그럼 뉴스들에 대한 이런 글들이 있겠죠. 뭐 고의 교통사고 피해자 역할에서 쭉쭉쭉 고액 알바에 대한 홍보에 모집한 사람들을 이렇게 쭉 기사가 있습니다. 근데 저희는 이제 이런 텍스트 데이터가 필요한 거예요. 저작권에 문제 없고 이런 뉴스 기사들을. 그래서 뭐 소위 얘기하는 일반 일들이 사용하실 수 있게끔 이 기사를 그냥 컨트롤 C에서 컨트롤 V로 저희 TTV AI에서 그냥 붙여주시면 됩니다. 그러면 뭐 되게 간단하죠. 그러면 이제 텍스트에 관련돼 있는 그 스토리를 저희 AI NLP가 이제 텍스트 좌측 정렬서부터 우측 정렬까지 키워드의 문장에 맞는 베이스를 학습 인지를 시킵니다. 그래서 고액 알바와 관련돼 있는 기사에 대한 원문을 저희가 영상 컨텐츠로 변환을 해볼게요. 이 일련의 과정은 이제 사람들이 텍스트를 만들어서 기사를 워드 파일로 만들어서 그 기사하고 관련돼 있는 이제 영상으로 전환을 한다 그러면 사람들이 다 노동집약적으로 디자이너라든가 아트 디렉터가 굉장히 많이 필요하거든요. 근데 저희는 이제 텍스트 인풋을 컨트롤 C에서 컨트롤 V에서 저희 템플릿에 넣어서 컨버팅을 누르시면 오른편에 보이시는 텍스트에 관련된 뉴스 기사가 이렇게 나와 있고요. 혹시 전환이 안 될까요? 지금 PPT 영상으로 돼 있는데. 네, 보이시나요? 됐나요? 네, 그래서 그 우측 정렬에 보시면 아까 기사에 대한 베이스가 쭉 이렇게 있고요. 그 기사와 맞는 이제 이미지 영상들이 요 밑에 하단에 이렇게 나와 있습니다. 그래서 저희는 이제 텍스트 키워드에 맞는 스토리에 이미지 영상을 빠르게 하나의 영상 컨텐츠로 자동 변환 제작해주는 모델이라고 보시면 될 것 같아요. 왜냐하면 저희가 이걸 하는 이유는 결론은 텍스트 스토리에 진부한 루즈한 베이스들이 요즘에 너무 많으셔서 그냥 시각적으로 직관적으로 영상 컨텐츠를 빠르게 보실 수 있게끔. 근데 이제 텍스트와 관련돼 있는 이런 영상 콘텐츠를 만들려면 사람들이 투여돼서 디자이너라든가 아트 디렉터가 다 하나부터 열것까지 이미지라든가 영상을 텍스트 스토리에 맞게끔 찾아야 되고 결제해서 영상 콘텐츠까지 렌더링 하는 과정이 굉장히 높습니다. 그런데 저희는 이제 텍스트 인풋 값을 소위 얘기한 컨트롤 C, 컨트롤 V 해서 실질적으로 이제 그와 맞는 텍스트와 맞는 이미지 영상들을 빠르게 저희가 저작권에 문제 없는 유료 라이센스들로 해서 하나의 이제 영상 컨텐츠가 약 한 1분에서 2분 내외면 영상 컨텐츠가 이제 만들어집니다. 지금 그 과정이라고 보시면 될 것 같고요. 저희가 이제 여기에 들어가는 텍스트 스토리라는 거는 이제 아시겠지만 뭐 뉴스 기사,
그다음에 뭐 책에 있는 뭐 카테고리들 많죠. 경제 경영, 자기 개발, 시, 소설, 에세이. 그다음에 뭐 예를 들어 리서치, 연구 보고 회사들. 최근에 저희가 이제 미국에서 로컬에서 이제 블룸버그라던가 맥킨지 가트너 같은 회사들 뉴스 기사들이 지금 이 시간에도 리얼타임으로 엄청나게 많이 오죠. 그런 기사들을 저희가 API 값으로 받아서 모든 뉴스 기사에 대한 텍스트 글들을 다 영상 컨텐츠로 비주얼라이징 하는 게 저희 오토메이션 베이스의 이제 기술 베이스고요. 예, 컨텐츠가 만들어졌네요. 한번 볼까요? 네, 그 텍스트의 스토리에 맞는 뉴스 기사와 맞는 이미지 영상을 하나의 영상 컨텐츠로 프레임으로 자동 변환해서 하나의 영상 컨텐츠로 만든 요 타임라인이 약 한 3분 내외로 자동 자막 처리하고 소위 얘기하는 이제 사람의 나레이션까지도 다 나올 수 있게끔 해놨습니다. 저희가 이제 이 부분은 실질적으로 이제 NLP 쪽, 자연어 처리 쪽, Natural Language Processing하고 이제 ML 쪽, 머신러닝. 그래서 텍스트 스토리에 맞는 그 스토리에 맞는 키워드의 유사도 빈도 분석을 그와 맞는 이미지 영상을 하나의 영상으로 합성해주는 이제 기술을 저희가 이제 웨인스 브라이언트가 갖고 있고, 최근에는 이제 저희가 이제 뉴스 기사 쪽 그리고 뉴스에서 외에도 유튜브 크리에이터 하시려고 하시는 인플루언서들이 영상 컨텐츠 굉장히 많이 만드시려고 하시거든요. 그래서 저희는 이제 텍스트가 한국어 말고 영어, 이스라엘어, 독일어, 중국어, 일본어, 비엔나어까지 이렇게 해서 다국어로 텍스트를 가지고 영상 컨텐츠 빠르게 만드실 수 있게끔, 여기에 들어가는 이제 편집 기능도 사실 가능하고요. 그와 맞는 이미지 영상들도 자유롭게 사용하실 수 있게끔 그런 것들을 제공하고 있습니다. 이렇게 끝나면 저희가 아까 뉴스 기사에 대한 그 베이스를 이제 미디어 플랫폼으로 자동 배포해 줍니다. 그래서 요 위에 하단에 유튜브를 누르시면 본인이 예를 들어 뭐 우리가 한국언론진흥재단이다, 그 베이스의 유튜브 API 키 값을 저희 쪽으로 보내주시면 바로 미디어 플랫폼으로 자동 배포할 수 있게끔 그런 기능이 있습니다. 그래서 설정을 해주고 아까 영상 컨텐츠가 만들어져 있는 것들을 컨펌을 하시면 이제 유튜브에서 그냥 자동 배포할 수 있게끔. 그러니까 거의 대부분 이 일련의 과정을 저희는 사람의 노동집약적으로 들어가지 않고 그냥 소위 얘기하는 마우스 한 드래그 앤 드랍으로 클릭해서 모든 것들을 영상 컨텐츠로, 텍스트를 영상 컨텐츠로 만들고 그 영상 컨텐츠를 바로 미디어 플랫폼으로 자동 배포하는 그런 베이스로 갖고 있다. 그렇게 좀 보시면 될 것 같아요. 그래서 저희는 이제 이 부분을 개발하는데 전년도하고 전전년도에 좀 그 뭐 출판사라던가 아니면 이제 뉴스 기사 쪽 리서치 연구 보고 회사들, 뭐 예를 들어 뭐 설명서를 많이 만드신다던가 은행권의 은행 적금 상품 설명서들, 뭐 보험 약관 이런 것들 다 깨알 같은 글씨잖아요. 거의 대부분 이런 것들 잘 안 보시다 보니까 이런 것들을 다 고객들이 이해관계 시키실 수 있게끔 영상 컨텐츠로 저희 소프트웨어를 공급해서 그렇게 이제 실적들을 내고 있습니다. 네, 시간이 조금 짧은 관계로 요거는 저희 유튜브에서 웨인스 브라이언트 검색하시면 다 레퍼런스 모델들 다 보실 수 있게끔 해놨습니다. 그래서 그렇게 보시면 될 것 같고요. 다시 PPT로 좀 넘겨주시겠어요? 네, 이 부분도 저희가 이제 그 아까 말씀드렸던 한국어만이 아니라 아까는 이제 매일경제의 어떤 그 저기를 갖고 왔고 뉴스 기사를 갖고 왔고 지금 야후 파이낸스, 뭐 블룸버그 그 텍스트에 관련돼 있는 컨트롤 C, 컨트롤 V에서 그 텍스트를 영상 컨텐츠로 변환해 주는 과정입니다. 그래서 저희는 이제 언어 처리가 한국어, 아까 말씀드렸던 영어, 이스라엘어, 독일어, 중국어, 일본어, 비엔나어까지 그렇게 해서 다국인들이 글로벌 베이스로 해서 지금 이 시간에 많이 쌓이는 데이터가 결론은 텍스트, 워드 파일, 뭐 엑셀 파일, PPT 파일 굉장히 많으신데 이런 것들 영상으로 전환하셔서 본인이 직접 뭐 유튜브 크리에이터를 하시든 여러 가지를 하실 수 있게끔 거기에 들어가는 어떤 편집도 빠르게 하실 수 있게끔 그런 베이스를 하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 그래서 저희는 이제 그 오늘 말씀드리고 싶은 거는 앞으로 이제 고객들이라던가 어떤 유저들을 설득할 때 실질적인 어떤 베이스의 텍스트가 이제 좀 한계가 있는 것 같아요. 저희가 이 시장을 계속 오면서 지금 R&D 하고 실질적으로 유저들하고 많은 고객들, 클라이언트나 파트너들, 저희 투자사들 만나면서 실질적으로 이 시장에 대해서 많은 단순한 그냥 깊이 있는 고민을 한 게 아니라
여러에 대한 어떤 고객들이 우리가 모르는 것들을 예전처럼 구글링이나 네이버에 검색하시는 분들도 있지만 지금 티네이저나 주니어 베이스, 그냥 10대서부터 한 30대, 40대까지는 저희가 모르는 것들을 구글링이나 위키디피아나 네이버에 검색하지 않으시고 거의 대부분 다 유튜브에서 검색들을 하시거든요. 그런 베이스가 현재 좀 굉장히 커지고 있어서 저희는 현재 이제 텍스트에서 비디오 컨텐츠, 그러니까 텍스트의 데이터를 영상 컨텐츠로 자동 변환하는 거 이외에 스피치 투 비디오, 그러니까 사람의 지금 저희가 아까 말씀드렸던 음성의 베이스의 데이터가 굉장히 많거든요. 그래서 이 음성을 디바이스나 랩탑에서 이렇게 레코딩을 하시면 그 녹화본을 저희 쪽 웨인스 브라이언트 쪽으로 클라우드로 그 파일을 업로딩 해주시면 그 텍스트에 그 음성에 맞는 그 음성의 톤 앤 매너에 맞는 음성의 레코딩된 파일을 텍스트로 변환해서 그 텍스트를 이제 비디오 컨텐츠로 나올 수 있게끔. 그래서 저희는 이제 사람이 음성을 가지고도 말로도 영상 컨텐츠를 만드실 수 있게끔 그런 베이스를 하고 있고요. 이미 거의 이제 일부분 상용화 수준으로 다 스피치 투 비디오 같은 음성으로 영상 컨텐츠 만드는 건 내년 한 2월 정도에 저희가 일반 고객들하고 B2B 엔터프라이즈 통해서 그렇게 배포하려고 하고 있습니다. 아까 말씀드렸던 그 저희가 텍스트가 들어오면 그 텍스트 값에 맞는 이미지 영상들을 빠르게 하나의 영상 컨텐츠로 이렇게 자동 변환해서 아까 말씀드렸던 유튜브로 빠르게 배포하려면 그 일련의 과정들이 굉장히 많은 데이터라던가 연산 처리라던가 그와 맞는 이미지 영상 라벨링이라던가 이런 것들이 쭉 있는데 여기 계신 분들이 영상 컨텐츠 만드시려면 누군가한테 의존을 하셔야 되고 어느 팀이 있으셔야 되고 그 팀이 전문가 영역이 영상 컨텐츠를 만들었었던 어떤 전공에 대한 지식들이 있어야 되는데 저희는 텍스트와 음성만 있으면 바로 영상 컨텐츠를 빠르게 만드실 수 있는 그런 접점에 모델들을 개발을 하고 현재 국내하고 해외 쪽에 워킹하면서 성과들을 내고 있습니다. 그래서 저희가 이제 오늘 한국언론진흥재단에서 말씀드리고 싶은 거는 지금 뭐 소위 얘기하는 지금 이 시간에 올라오는 뉴스 기사들, 뉴스 기사 외에도 정말 많은 네이버의 블로그라던가 그런 글들을 거의 대부분 소비자들이 약간 조금 글을 읽기가 어렵게 가는 어떤 라이프 사이클 패턴이 이루어지는 것 같아요. 그래서 그런 베이스에서 좀 시각적이고 영상 콘텐츠를 빠르게 만드실 수 있다라는 그런 베이스의 모델이라고 좀 보시면 될 것 같고요. 저희가 궁금하신 것들은 저희 쪽 뭐 웨인스 브라이언트 쪽에서 뭐 검색 서칭하셔서 팔로업 주시면 빠르게 영상 콘텐츠도 만드실 수 있게끔 그런 베이스의 또 버전도 전달드리겠습니다. 그래서 저희는 아까 말씀드렸던 뭐 이런 것들이에요. 텍스트에 대한 지문이 텍스트가 뭐 예를 들어 이렇게 해보죠. 한국언론진흥재단과 웨인 힐스가 광화문에서 미팅을 했다. 그럼 텍스트의 저희 NLP, 저희 자연어 처리 AI 베이스는 각각의 유사도와 키워드의 분석을 통해서 명사 키워드를 가져옵니다. 그러니까 아까 말씀드렸던 한국언론진흥재단, 웨인 힐스, 광화문 미팅. 그럼 이 스토리에 맞게끔 그 키워드에 맞는 이미지와 영상을 빠르게 하나의 영상 컨텐츠로 병합하는 베이스의 그 모델이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 저희는 이제 그 마지막으로 올해 이제 저희가 좀 좋은 실적들 뭐 소위 얘기하는 시장이 좀 안 좋다고 하는데 저희는 올해 이런 영상 컨텐츠를 정말 많이 만드시려고 하시는 게 B2B 엔터프라이즈 섹터로 보면 뭐 출판사, 교육회사, 뭐 언론사, 방송사, 엔터테인먼트 이렇게 캐주얼 컨텐츠적인 어떤 멀티 채널 네트워크를 좀 많이 만드시려고 하시고 내가 글을 갖고 있는 어떤 히스토리아 글들, 다이어리의 블로그의 내용들을 영상 컨텐츠로 전환하시려고 하시는 분들이 굉장히 많으세요. 그래서 그런 것들에 대한 유저 인터페이스를 저희가 데이터, 텍스트 데이터와 음성 데이터를 통해서 영상 컨텐츠로 변환들 해드리면서 좀 좋은 성과들을 내고 있습니다. 최근에 이제 유니콘의 기업 가치를 좀 가지고 있고 저희 CS 통해서 지금 미국에서 저희 이제 그 비즈니스 오퍼레이팅 팀이 지금 마이크로소프트라든가 뭐 블룸버그 이런 회사들하고 지금 이제 계약들을 해서 현재 성과들을 좀 내고 있고요. 마지막으로 저희는 지금 이런 엔터프라이즈 서비스라든가 이제 B2C 그 서비스 통해서 저희가 한 100억 안 되는 전년도에 매출을 올렸고 올해와 내년도에는 약 한 100억
가까이 하는 매출을 내려고 하고 있습니다. 저희가 이제 이 숫자를 보여드리는 이유는 저희도 이제 회사가 3년에서 이제 4년 차 넘어가면서 고객들의 어떤 소위 얘기하는 이제 만족도에 대한 베이스가 사실 숫자로 지표로 정의가 돼서 이렇게 저희가 성과를 낼 수 있는 거거든요. 그래서 그 중간에 사실 한국도 언론 그 진흥재단이 비카이즈 API 베이스의 어떤 데이터들을 저희가 API를 받아서 최근에 이제 뭐 매일경제라든가 좋은 회사들, 언론사들하고 이제 전략적 MOU라든가 이런 것들 좀 준비하고 있습니다. 그래서 내년도 23년도 또 사업 계획이 또 중요한 거라 올해는 일단은 저희가 또 저희 시장이라던가 다른 이제 뉴스하고 관련된 언론하고 관련돼 있는 베이스의 어떤 엔터프라이즈들 기관들하고 좀 밀접하게 릴레이션십해서 좀 좋은 성과 만들려고 하고 있습니다. 네, 마지막으로 저희는 일단은 그 오늘 말씀드릴 어떤 그 주요 내용들은 전달을 드렸고요. 여기 계신 분들이 지금 이 시간에 가장 많이 쌓이는 데이터가 텍스트 데이터인데 그 데이터를 그냥 랩탑이나 디바이스에서 그냥 그 묵혀두지 마시고 이런 것들을 시각화해서 영상으로 전환할 수 있는 어떤 패턴들을 만드시게 되면 여기 모든 분들이 유튜브 크리에이터 하실 수 있어요. 제가 왜 이렇게 말씀드리냐면 본인들이 갖고 있는 어떤 지식이라던가 어떤 정보라던가 이런 히스토리와 어떤 히스토리들을 텍스트로 녹여 넣는 어떤 여러 유의미한 글들이 텍스트가 많으실 거예요. 이런 것들을 실질적으로 영상 콘텐츠로 전달을 누군가한테 정보 제공을 해서 그 사람들이 나를 보고 서로 소통할 수 있는 그 콘텐츠는 결론은 소통하려고 만드는 거거든요. 나중에 뭐 본인들의 어떤 그 텍스트 데이터들이 영상 콘텐츠로 전환이 되면 유튜브라든가 누군가는 보고 우리가 거기서 커뮤니티를 갖고 커뮤니케이션을 할 수 있는 그런 잣대에 대한 어떤 마스터 콘텐츠 프로바이더 역할을 저희가 브릿지를 하고 있어서 그런 개념에서 저희 웨인스 브라이트 오늘 그 20분 발표를 이렇게 마치고요. 다시 한번 그 올해 22년도 한국 언론 그 진흥재단하고 연이 돼서 비카이즈 API 사업이 사실 그냥 제가 자리라서 말씀드리는 게 아니라 굉장히 저희는 성공적으로 돼서 성과가 사실 있습니다. 그래서 그 성과에 대한 그 기대치에 또 부응할 수 있게끔 여러 가지 좀 R&D나 여러 가지 이제 해외에서도 성과내서 다시 한번 내년도 23년도에도 한번 더 볼 수 있게끔 그렇게 준비해서 오늘 세션 이렇게 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 텍스트 투 비디오, TTV라는 개념을 사실 거의 처음 접한 것 같은데요. 오늘 발표 정말 잘 들었습니다. 웨인 힐즈 브라이언트 AI의 이수민 캡틴님, 앞으로 그 코리안 유니콘이 아니라 진짜 글로벌 유니콘으로 성장하시기를 기대해 봅니다. 무궁무진한 발전을 기원하겠습니다. 자, 이것으로써 이번 세션 모두 마치도록 하겠고요. 안타깝게 질의응답 시간이 마련이 공식적으로 되어 있지는 않거든요. 근데 참석자분들이 지금 굉장히 여러 분 계셔서 혹시 괜찮으시면 이렇게 직접 가셔가지고 궁금하셨던 발표자분들께 질문을 하셔도 좋을 것 같습니다. 저희는 이제 단상 정리를 하고요. 정리가 되는 대로 다음 세션인 인공지능 시대의 디지털 미디어 리터러시에 관해서 이어가겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
So the title of this session, session 2 of the day, is Digital Media Literacy in the Age of Artificial Intelligence. So we just heard from the CEO of Wayne Hills Bryant. So AI is definitely a huge trend in the era that we are living in. So this session will be hosted by Ms. Jo Il-sun, a reporter from SBS. So she started her career in the Chungbuk office of MBC and experienced local media. And then after moving to SBS, she worked in the Department of Social Affairs, Politics and New Media, experiencing both broadcasting and digital space. She became also interested in fact-checking and completed the professional fact-checker course of the Federation of the Broadcasting Reporters. Now I'll give the microphone to her. Good afternoon. I am Jo Il-sun from SBS. Great to meet you all. Today is a third day of the conference, and then I have the honor to host this media literacy session. So why do we have to develop media literacy, digital media literacy, and what's the role of our society? So these are the topics that we will talk about in this session. When we talk about digital literacy, so it doesn't really give us tangible ideas. So let's say, what if we live in the ocean? What are the techniques that we need to learn to survive? So to be able to survive, of course, we will need to how to swim. But we are living in this ocean of computers, smartphones, and data. But I don't think we have or learned these tactics, survival techniques, or have taught our children. So we have invited our experts to learn more about what to do to survive in this era. So the topic is again digital media literacy. So first of all, we will hear from Professor Lee Kwang-seok. Please give him a big hand. Professor Lee Kwang-seok is teaching digital culture policy at the Graduate School of IT Policy of the Seoul National University of Science and Technology. Professor Lee's research area covers digital generation and social media cultural politics, technology and information culture research, and critical reading of data in the era of big data and AI. He is a prolific author, lecturer, and also guest speakers in many broadcasting programs. If you are ready, please go ahead. You have the floor, Professor Lee. Please give him a big hand. Good to see you all. It may sound abstract as we are here to discuss media literacy. In the previous session, speakers delivered the stories on the grounds that I, as an academician, try to talk about the more abstract and more the theoretical part of the media literacy. The topic of my presentation is the critical reading of data and the critical literacy education approach. So far, we have touched upon this issue from the perspective of education. But I want to focus more on reflection in discussing media literacy. And also from the perspective of human rights and citizenship, I will talk about the media literacy, and I hope you understand those points. As you can see here, now we are observing the technology race as we live in this
era. So in the center, there are citizens, and surround the citizens, there are a lot of array of technologies. Back in the 1980s, it was the era of computer, and in the 1990s, the era of the internet, and then the blogs and other social medias. And in the 2000s, we see a lot of smartphone using patterns, and we can call it smartphone era. And in the past, one technology has influenced on our society over 10 years, but now so many new technologies are emerging, affecting our society. Nevertheless, with the flood of new technologies, we don't know much about what will happen to our real life and what kind of impact they will have on. So I think we need to understand those, and I think that can be called literacy. And I also think that we need to expand the scope of the literacy concept, and that would be the point of my presentation. We are living in a data-driven society, and it has many good sides of it and many benefits. The data-driven society can make profit from the perspective of market economy, and it brings us the efficiency in running businesses in market economy. But as we go on in data-driven society, we see a lot of problems as well. So in this slide, I show you some terms, and I cannot explain each one of those terms. Data are resources, and by using data, we make profits in this capital economy. Businesses in the market own data to make profit, and that is the common structure. And in this structure, some people are hurt. And I put up there the term, the quantified self. Our body, we humans, are quantified in this data-driven society by using the informatics, analytics. And we humans are analyzed by algorithms, and those data by analyzing humans are used to make profit. And in Korea, there are also a lot of problems related to platforms, and I'll call it phygital, which is the term combining the physical and digital. The activities that we are conducting in the digital space are influencing on our body, and it can be called the likes or the comments can be regarded as a terror to some or violence to some in the cyber world. And that is what is happening in the cyberspace. And in this new era, we need to overcome those problems and solve the problems. And also another problem is the post-truth politics, which is characterized by fake news, disinformation. And a lot of information makes us make a judgment, or sometimes we are hesitant amid a massive amount of information, and we don't know what is true. And in that cycle,
more and more fake news are created. And in the process, some make profit exploiting that structure. Also, I put up that term, de-skilling. We depend on automation technology in many parts by using algorithm. Even the recruiting people can be autonomous by using this type of algorithm. So many part of the businesses are now dependent on algorithm with the automated process powered by the AI. And I think that can also pose risks on our society. So I want to raise this issue. We need to think about the critical literacy. In this data-driven society, we have to promote critical reading and reflection. And by doing this, we can construct new technology, reprogram technology as an alternative to the current technologies by engaging the members of society. And I would call it an emotional index that can be applied to this reprogramming. And also, the attitudes of people should change through the reflection and through the critical thinking. And that will, in return, will increase the emotional intelligence. The many theorists in the media academians, they focus on the evolving media literacy. As you can see here, the reception, interpretation, action, and reflexibility. And these are the stages that literacy have evolved on. The users and the agents who receive the media have been analyzed. They collectively receive information, and they are also influenced by the public opinion and also some fad in society. And one example is Nazism. At the time, people were passive in some sense. And then the society evolves into the stage of interpretation. And in this process, they favor particular things and select particular things. And sometimes they regard the media text as a things to be played, or they regard the particular media text from the perspective of their taste. So we discussed a lot about who use the media and who interpret the media. And we need to have the ability to interpret the media text. And that is the discussion points in the stage of interpretation. And then the next phase is action. Individuals, as an amateur, create, produce contents, and that creates the culture of fandom. They create their own culture, own contents, and enjoy them. They can interpret text, and they also produce text. And we call these activities as action, engagement, and participation. And I think the many part of the media literacy is staying in the action phase. And then the next phase is reflexibility. The different aspects of technology overwhelms the society. And given this fact,
not just the individual reflexibility, the civic level of reflexibility is required, and collaboration and cooperation and alternative technologies should be considered in light of literacy discussion. 그래서 한 네 가지 정도 그렇다면 당신이 보는 그 리터러시 비판적 리터러시의 Then when it comes to critical literacy, what would be the direction that we should take? First, I want to talk about civic hacking. As you know, hacking means hackers, whether they are professionals or amateurs, gather together to disassemble the computers, and I will call it a play of those computer technicians. And as I put it there, the civic hacking refers to action for democratization of the technology in cities by engaging citizens and using data technology to solve civic issues. So the technologies can be explored as a way to solve problems in the local communities. And during the pandemic, and this has been well known, and this person, Audrey Tang, a digital minister of Taiwan, has served as a good model. And through her, we came to know that civic hacking is possible, and civic hacking can be used to design cities. And also, the opening and sharing public data to citizens, and the digital map of mass distribution are the cases that we have seen in Korea. We made the map of the MERS outbreaks and foot-and-mouth diseases, and those are the examples of the civic participation model to solve the local community's problems. The civic hacking may sound unfamiliar to many ordinary citizens, but those types of collaboration can be possible by the ordinary people, and I will call this a cooperation or collaboration, and those activities can serve as a mediator to connect people and make our society progress to the better world. We can make profits, and we can hire people, because of the platform economy. So platform economy has been criticized a lot because they can be exploring the laborers, but it can also has a good side. It can connect laborers. And now the laborers create a labor union, even though they work on platform. So the platform labor unions have emerged, and one successful examples can be found easily. So one of them is Up and Go, which is well known to many people. The migrant workers from the Latin America worked as a cleaners, and the fee that they can take was very low because they had to get a job through a mediator. And some of the women created this platform to connect the users and the service providers so that they can get more profit from their work. And this type of business model was a good example that the laborers can use
the technology to their benefit. And I think that is one example of literacy can benefit people. And next, I would like to introduce the open technology programming to you. And this free and open source software movement has been taken place, and that is related to copyright issue. And this movement is relatively free from copyright regulation. In the capital economy, the intellectual property rights and copyrights are applied so that the closed business circles can only benefit from the particular technologies. But for example, the Wiki House, this is a project to build a house by using these wood panels. And this is just one example, whether it be the physical one or the digital one, the resources that are available can be used to the best of it and to help people. And in the Wiki House and other projects as well, enable people to use freely because they are open and free sources, and they can reprogram and redesign the resources because they are designed to be used so. And the next topic that I would like to talk about is the repair and reprogramming. And Apple is also taking great interest in the repair. And the Biden administration is considering to pass the law that will allow the right to repair. And the algorithms are still the confidential information, but enabling people to redesign or repair the algorithms or some technologies, so we can restore the potential that have not fully tapped to the maximum of its potential. In the culture class, we teach literacy to students in school, but we have to develop literacy to a further advanced level so that people can have critical reflexivity. And at the time, we also think about the bigger picture of our economy and society, so like a platform economy and the collective civic society and the relations between the agents and receptors and the roles of government and civil society. And all those elements should be incorporated in discussing literacy. And also, there is no such thing as the single literacy. The citizens, the young people, the cleaners. So every member of society can use literacy, but each of them has different perspectives, and we need to consider these different perspectives from people from the different backgrounds to promote literacy. And that is all for my presentation. Thank you for listening. Please give him a big hand. Professor Lee, thank you very much for your presentation. Not just using the technology that is given, so we should be able to claim the right to redesign and reprogram the technologies, and that was impressive. So the next presenter is Professor Lee Kwang-seok. Please give him a big hand.
Professor Song Hae-yeop is teaching about the changes in users and industries brought about by new media technologies at the university. He had studied user consumption patterns and business strategies in the fields of personal internet broadcasting, music streaming service, and game console platforms. And more recently, he's studying the social impact of artificial intelligence technology. Professor Song, please. Hello, my name is Song Hae-yeop, teaching at Kunsan University. So today, my topic is Algorithm University and what we should teach. So media and communication were my study fields. So I did a bit of studies in that field. And even though I actually majored in those fields, I actually didn't study in education. But because I've been teaching at a university, I hear a lot about and talk a lot about the importance of media literacy. So actually the school created this subject as well to teach media literacy, and we get to talk about students as young as elementary school up to high school students to about the need to teach algorithm literacy to them. So I actually included some examples in my presentation as well. So through this presentation, I hope that you can actually think about the direction that we need to head to in terms of our current and future generation and media literacy education. So when we talk about digital, we are often mistaken by thinking that these new generation, they don't need digital education because they are digital natives. So we often talk about the example that the first thing that they do when a baby is born, they just know how to simply play with iPads. They know how to zoom in, for example. So we often think that we don't need to teach them about digital technologies. But this is one of the representative myths about digital natives. So the society not only asks us to use digital technologies, but also through this digital technology, the society expects us to perform in this by using digital technology. So regarding complex issues in our society, we really need to teach these digital technologies and digital aspects to our children. So we talk a lot about digital literacy. Some people say that when they actually want to talk about, they don't know the definition or scope of media literacy. And they also realize that they don't understand the difference between the previous literacy education. So the word literacy itself means that the ability to actually individual ability to read and understand the whole texts and understanding the text and the writing and to be able to actually write their opinions. And so when we talk about the media literacy, it also means the ability to put one's opinion in writing, photos, video, voice, text messages, etc. So let's talk about the history of this concept of media literacy. So media literacy, the concept has been evolved with the evolution of media. So right after TV was introduced, what kind of education was provided at the time? So we can think about that time. So at that time, we often used keywords such as creative viewing and also watching TV the right way. So that's what we thought it was important at the beginning stage of TV.
So people thought that not everything that we hear, watch on TV is true. And education at that time mostly focused on how to help people watch TV the right way. And after the adoption of the internet, this media literacy, the concept of it has expanded into the concept of digital literacy. So around that time when we were talking about digital literacy, it actually expanded into, for example, computer literacy and multimedia literacy. So even though we do not use these words as often as we used to in that time, but the introduction of new technology actually spawned the new concepts and soft concepts of literacy. So again, with the adoption of internet, the education was mostly about how to help students or citizens in our society use this technology the right way. So also there was a discussion of how we can actually use the technology or digital technologies the right way. And more recently, the discussions are centering around new literacies because we see new platforms such as social media and also new mediums such as artificial intelligence. So new users and students are now wondering what they are, and there is a need for us to actually teach about new literacy. So the algorithm literacy, which is a topic of my presentation, and also we see the rise of new terms. So regarding algorithm, we talk a lot about it. So about 2 to 4 years ago, I worked with Dr. Oh from the KPF and conducted a study about YouTube's algorithm. At that time, people, even 4 years ago, this concept of YouTube algorithm was not really familiar with many people in our society. So about 64 to 65% of the respondents said that they know that YouTube's algorithm exists and YouTube is using its own algorithm. So at the time of the survey, I thought that there are actually more people that understand the algorithm of YouTube, who have knowledge of YouTube's algorithm than I thought. So I, at the time, saw many replies that say that people used to leave messages saying that YouTube's algorithm has sent me to this video again. And I don't understand the mechanism behind it. So this clearly shows that people are aware of the existence of algorithm. So this makes us think that there is need for us to teach people about algorithm. So if we think about what we know about algorithm, we say algorithm is like a black box. Algorithm is to be clear, transparent. So this is why we came to realize that we actually need to teach our students about algorithm. So understanding about algorithm is somewhat incomplete. We did not have full understanding of about algorithm itself or how algorithm works. So in Canada, they conducted an interview on children in their teens from 13 to 17 years old. And when they were asked whether they have any knowledge about algorithm and its operation method, majority of the children who answered the question said they do not have knowledge or background information about them. And what they said is that they mainly share their experiences of using platforms such as Instagram or YouTube. So they had very limited knowledge about the algorithms and the operation method behind the algorithms. So most of the discussions of algorithms that we have tend to be a bit superficial and abstract.
So for me, in my school, when I explained this algorithm to my students, I used concepts like filter bubble or some social dialogues that can be actually negatively affected because of the algorithm methods. In the past, when I conducted a study on YouTube, it was really difficult to collect a large-scale data on how algorithms work. So when I actually saw the raw data, what I felt at the time was that we actually tend to get really worried about these algorithms, which could negatively affect our social dialogues and discussions. But actually, when I saw the results, I came to think that it's less likely than I thought. So when we hear the word the filter bubble, the word itself sounds very attractive because these filter bubbles are a fascinating idea, but recently there is evidence to the contrary, and that kind of evidence is growing, especially because of the structure of social dialogue. The filter bubbles can actually change the structure of our social opinions and social dialogues. So, a recent study says that polarization did not increase due to filter bubbles, but rather presenting the evidence or opinions that go against their own opinions actually increase a polarization in society. So what is actually happening within the algorithm and why is algorithm created? So we actually need to teach more concrete things about this algorithm. So what's happening in the world of algorithm? So I said the algorithm is like a black box, even though I don't know how the black box works. There is some intention that creates this kind of black boxes. In other words, algorithms. So some kind of desires that people who design such an algorithm have could be reflected in the design of the algorithms. And maybe these platforms wish to actually reach out to the biggest number of audiences, and their desires reflected in designing designing of their own algorithms. So one of my students actually asked me this question. So when I watch Pokemon, they actually give me some recommended videos or characters, and why does this happen? And people who like other people who like a Pokemon also recommend this content to you. But the student said that, but I see other recommended videos as well, and why do I get to see these other suggested videos, not just Pokemon related videos? So I said maybe rather than just asking questions about this algorithm, I thought it would be better if students can actually be involved in the structure of algorithm or design of algorithms so that they can have a more concrete ideas of the operation of algorithm. Then how should we teach them about algorithm? So I majored in this and I'm teaching students about it. So there were some cases that actually found in the process of teaching. So scaffolding, right? In the construction sites, these workers get to actually use and walk over the scaffolding to move to to another building in the construction sites. So basically, I thought that we should serve as a scaffolding for our students so that they can actually evolve and their understanding can expand to another level. So when we teach algorithm to our students,
Whether they are university students or graduate school students, they can actually use data or they can use computer system to get the data, but it's difficult for elementary school students. So we thought that maybe we can provide some game type exercise so that we can help their understanding of algorithm and they can have some experiences of how algorithms work. So the case here is called AI Unplugged. So it's a type of game that is developed to help students understand algorithm. So one of the exercises that students do is differentiating monkeys from frogs to understand the operation method of algorithms. So this is another case that was used in Canada. It's called Media Smart Game. So with these kind of cards, students play the game in order to achieve their given task. So this game was actually, this game consists of 3 different steps. So the first step is popularity stage. So algorithm has its own goals. And so this popularity stage is about having people understanding, helping people understand that what kind of algorithms, what kind of goals algorithms have. So players have to solve the algorithm of the platform so that the video can be watched as widely as it can. And the second stage is advertising stage. The players solve the algorithm using user data so that the right audience can watch the ad. And the last stage is machine learning step. So players use proxy data and they actually repeatedly play this game. So this is more interactive type of game that we can use with students to help their understanding of algorithm. So this is one example that can be used as a somewhat negative case. So we use dating service apps on our on the platform or on our mobile phones, and how are these dating service apps are designed and what kind of algorithm do they use? So this is to actually let people know that some of the algorithms that are adopted by these dating services have some problems. So the reason why I can meet certain people is because I made these questions. So this game is supposed to help people understand the problems that these dating services algorithms have. So there are some preconditions of these situations. So the basic precondition that we had is that people who design certain algorithms have their own desires and wishes that we believe will be actually reflected in the design of the algorithms. And the basic precondition is that we assume that people have similar characters and people will have similar personalities. So I recently married, and then we have many things that separate us. We are different in many ways, even as a couple. And a critical way of thinking algorithm, to be able to critically think about algorithm, we need to think about how it is actually designed and the basic mechanism behind the operation of algorithms. So only by doing so we'll be able to critically or criticize algorithms. So having insufficient knowledge about algorithms could lead to several problems, including discriminations about the technologies in the online space and also the leakage of personal information and also exposure to harmful content. So
having insufficient amount of knowledge makes it really difficult to for us to get to the core of these algorithms or any subject matter. So when we teach our students about algorithm, instead of giving abstract talk, if the talk is too abstract, students will only understand the algorithm in a limited manner. So it's really great to divide something so that they can actually have more tangible and concrete experiences in understanding any subject matter. Thank you, Professor Song Hye, for your presentation. The intention of algorithm and how to use algorithm and the operation method of algorithms. You were actually involved in creating the study plan to understand and help students understand. So now we would like to have a discussion session. Please take your seats. So you listened to the wonderful presentations by the two professors. It was a quite different content that we are familiar with when it comes to media literacy in Korea. So far, we discussed media literacy from the perspective of protecting our children from the harmful content in the cyberspace. But moving beyond of the using media to reflection and having an insight into the structure, and that would be the spectrum that we have to overview to discuss the media literacy. So I hope your active participation for lively discussion, and this discussion is broadcast live to the YouTube through the YouTube channel. So put up your questions on YouTube and Metaverse so that we can share your opinions and inputs. While we are waiting for you to ask a question, I would like to share the comments that we have received. So for the past few days, I heard the sessions about the media literacy. It was quite useful and helpful and informative. Thank you for your wonderful sessions on media literacy. This is a question. I agree to the multi-sectional literacy education. In order to improve the media literacy to a next level, then what kind of efforts should we make? Professor Lee, do you have any thought on this? 그래서 단순히 개인적 성찰보다는 Not just simple individual reflection, the civic engagement would be very important. Of course, the individual reflection is very important, and that is related to the literacy education and also related to the citizenship or citizen skills education. In my opinion, the reason I've emphasized civic engagement in media literacy is because the media literacy exists in our society that is composed of different actors, and media literacy does not exist in a pure form. The platform in Korea is different from the platform of the big tech companies in the Western countries. There are the commonalities between literacies, and there are also the differences of the literacies between different regions. And technologies are always related to the societies. Social relations have to do with the development of technologies, and that will affect the literacy.
So all those elements in society help literacy evolve into the next form. So from the perspective of the social relationships, the literacy should be viewed, whether it be the coding. If we look at this in just one side, it is a very narrow perspective. We have to broaden our perspective to see the underpinning structure of society, the civil society, the educational sector, and all these should be considered to discuss media literacy. So that's why I talked about the critical literacy, the how to use the technology is seriously considered, and we have to raise awareness of the mechanism that is running behind the technologies that we are seeing. Recently, we are seeing a lot of social hatreds, and also there was some chatbot related events. And chatbot itself is just simple technology, but surrounding these chatbots, there are a lot of social mechanisms leading to social problems. So the context or the characteristics of societies should always be considered to understand the literacy and discuss literacy. Otherwise, we'll have only just one-sided approach to literacy. So that is why I emphasize the critical literacy. Thank you for your answer. So giving education itself is important, but we need to also pay more attention to the direction of the education. So I'd like to give you another question. So news based on algorithm and the content presentation is an issue for our society. So you mentioned this in your presentation. Algorithm is something invisible. So it's harder for teachers to actually make our students understand better. So is there any good way to actually more exercise type method that help understanding of our students? So did you say about the algorithm literacy, that teaching our students this algorithm literacy, it is something not visible. The topic itself is not something visible, so it must be quite difficult for you to teach in the field. So at school, this new subject of media literacy was created, and then we talk about, teach about various different subjects in the class. So algorithm literacy takes 1 or 2 weeks of study with the students, but as I said, it's a little bit vague, and students' understanding is also vague and abstract. So, but instead of teaching about algorithm literacy to college students, I think that education needs to start early, before they become college students. So you can use many different methods, including game, so that it feels more tangible to our students. So one thing unfortunate is that unlike some countries around the world, where actually they do a lot of development of materials, education materials, to teach these students about algorithm literacy, but rather it's more like we are actually translating the materials that they use abroad, and so that means that our efforts in terms of material development is rather passive. So I hope that we can actually create some more interactive methods that we can use in the classroom. So of course we need to actually think more about the method of education. So thank you for sharing the case that actually our translation is happening as well in terms of developing a material.
An engineer of the YouTube exposed the harm of algorithm that was a big issue recently, and at the time that there was a discussion about how the algorithm was designed to make people addicted to rather than doing a good service for people. So that was a hot topic. So education is important, but also the companies, business should share the algorithms mechanisms transparently to the public. And indeed, in the U.S., there was an act was proposed so that the businesses share the algorithms with the public. So in that regard, in Korea, the education is necessary, but at the same time, the government may need some legal framework. So what do you think of that? 제가 먼저 말씀을 좀 So I will give you my opinion. Like you said, there was that kind of action in the U.S. and in the EU GDPR, that is like a privacy protection law. 알고리즘 시대 혹은 뭐 In the era of algorithm or the AI, in Korea, there was a law of the data-related law that was passed last year, and data is to be used to facilitate businesses. And there were a lot of discussions about that. The Europe's GDPR 소위 하이테크 관련된 기업들이 워낙 was introduced 다음은 이런 행위 데이터를 기반으로 해서 이제 사적 because companies make profit by using the data that are produced by individuals. So, from the perspective of public interest, the countries, the governments should protect the interest of people. So that is why the GDPR was introduced in Europe. In that sense, we do not have much discussion about that. And recently, there was a fire at the data center of the Kakao. So we discussed a lot about that incident. So considering that incident, we can also think about the data and the usage of data. And I think we need to improve the current legal framework by introducing some new law. And I think that is related to literacy. Literacy is not just something training some skills to help people use the digital technologies, but it is rather help people, citizens, children to read and use the resources that are available in the cyberspace and how to program it, how to design those resources should be learned by doing, by experience. Thank you. So thank you for your answer. I think everything we are talking about is connected in companies, about algorithms, in the relevant matters. I think companies need to actually disclose the information in a transparent manner, and teachers and students can also have a good class so that students can learn more deeply about the algorithm. So we need education on this front. So do you have any questions? If you have questions, please raise your hand and let me know. So regarding public data, it was mentioned in your presentation. So while listening to your presentation, so recently there was a tragedy that happened in Itaewon. So I thought if the
exchange or the disclose of information was more active, then maybe we could have stopped this tragedy from happening. So even though Korea is known to be a digital powerhouse, we couldn't really prevent this accident from happening. So do you have any opinions about this regarding any disasters in terms of preventing disasters from happening? The use of public data and utilization in the opening and disclosing of public data. So, because you talked about this case of Taiwan, so this is why I brought up this question. Taiwan. I agree to what you have just said. I will take another example. The analyzing data density can help us in doing some good things. For example, to prevent the disaster, the Itaewon disaster from happening. But there was some incident related to kiosk that make some people from isolated and excluded. So a lot of incidents and accidents are taking place. But fundamentally, even if we have advanced technologies, if society is not mature, those technologies are useless. Just like the kiosks, we can make the technologies that enable that all kiosks, but we just focus on technology side. We have not much focus on society. If we introduce technology that are not really needed, it would be of no use. So that is why we need reflection and critical thinking. Thank you. So let me know if you have any questions. If not, I will ask you questions. Or do you have questions to each other? Oh, I see one person who just raised his hand. So social and collective efforts are required in terms of digital media literacy. So when we see this phenomenon of fandoms, we see that certain alliances and groups use their information on to their favor. How do you think? So there is a risk that lies in that. But to me, the concept of group, there are several different layers in our society. There are small groups, and there are a bit more bigger groups than them. So different groups have their own purposes, and they have different relationships with the different groups in our society. So the concept of a group that I am mentioning is not about a bigger concept of groups. So it could be just a reading clubs or some content production clubs, or it could be as small as one classroom in the schools. So the concept of my group is about that, rather than referring to the collective alliance that's moved by a certain interest of theirs. So I would say that there are several different layers that allow us to use this digital literacy education. Is there any other question from the floor? Yes, there is a comment uploaded. Software and coding education can include the algorithm literacy. I think that is one option. This was just a comment. Usually, the recommendation algorithm is based on the recommendation to make and deepen
the recommendation scope. And can you explain more about that, Professor Song? So you talked about filter bubbles. So, do you have any opinion? You mentioned especially a filter bubble in your presentation. So, I wasn't really strong in my stance about filter bubble. So, often people are aware of the existence of filter bubbles and talk about the filter bubble. So, more recent studies say that it is not the result is different from what I actually thought. I told you that algorithms like a black box, and what kind of like design is used to create such a black box needs to actually thought about. So I'm just saying is that there is a growing evidence that go against our previous thoughts. So when we talk about algorithms and talk about social discourses, this is what algorithm. This is the problem that algorithms have. I don't think the social discourse has taken a step further from that. So social aspects were mentioned by Professor Lee, and software education and coding education will need to have algorithm in digital media literacy that was mentioned also. So I think some schools provide a separate dedicated class about this algorithm. I think media education and in the media sector we only focus on the aspect of this social aspect. So I think that we need to create some link in providing this education on digital media literacy. I want to ask some more questions, but it's about to wrap it up. Now it's time to conclude the session. It was an insightful presentations, and I also thank you for answering the questions. Media means the mediate, which is the Latin word. So as we discuss media literacy, and when we talk about the exclusion from media literacy, so we need to promote media literacy so that we all be connected to society and be reconciled with one another. So this concludes this media literacy session. Thank you for your participation. Thank you. So we will take a 10-minute break, and we would like to resume with the next session titled The Power of Good Reporting, the Dialogue Between Citizens and Reporters. So once again, my name is Jo Eun-sun from SBS. Thank you for your attention.
그 횡단보도에서 건너고
네, 안녕하세요. 시민기자 정담회 진행을 맡은 아나운서 이은주입니다. 반갑습니다. 네, 지난 10월 29일부터 온라인과 오프라인으로 2주간 달려온 2022 저널리즘 주간 저널리즘 온앤오프 컨퍼런스와 시민 참여 세션 그리고 다양한 체험 프로그램과 기획 전시까지 올해는 그 어느 때보다 참 다채롭게 꾸며진 것 같은데요. 그 대장정의 막을 내리는 오늘 마지막 세션은요. 스위치 온 좋은 기사의 힘 시민기자 정담회입니다. 저널리즘에서 가장 중요한 주인공들을 오늘 이 자리에 모셨는데요. 먼저 오늘 함께해 주실 네 분을 소개해 드리겠습니다. 먼저 변진경 기자님부터 짧게 소개 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 주간지 시사인에서 일하고 있는 변진경 기자라고 합니다. 이렇게 좋은 자리에 초대해 주셔서 너무 감사드리고 또 저희 이제 기사를 읽어 주시고 또 같이 이야기 나눠 주러 오신 여러 독자분들께도 감사 말씀드립니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 CBS 시리얼 팀의 PD 신혜림입니다. 시리얼은 뭐 모르시는 분들도 있을 것 같아서 간단히 소개하자면 7년 정도 된 뉴미디어 채널이고 주 구독자가 90년대생인 시사 교양 채널이라고 소개하면 될 것 같습니다. 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 저는 투데이 신문 사회부에서 근무하고 있는 박세진 기자라고 합니다. 저는 주로 빈곤, 장애, 청년 인권 분야를 취재하고 있고요. 이렇게 시민분들을 직접 만나는 경우가 처음이라서 떨리기도 하고 또 설레기도 하는데 정담회 시간 동안 잘 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 대전 MBC에서 요즘은 다큐멘터리를 제작하고 있는 최영규 PD입니다. 이번에 같이 이야기를 나누고자 하는 다큐멘터리가 작년 11월에 제작이 돼서 솔직히 말씀드리면 1년 전이라 조금 기억이 완벽하진 않은데 최선을 다해서 같이 이야기 나눌 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 이렇게 네 분과 2시간여간 시간을 함께 꾸려 나갈 텐데요. 박세진 기자님께서 좀 긴장을 하신다고 아까부터 말씀을 해주셨는데 저 역시도 이런 자리가 오랜만이라서 많이 떨리고 한데 한번 최선을 다해서 좋은 시간 만들어 나가보겠습니다. 여러분, 저널리즘의 가치가 가장 빛날 때는 언제일까요? 아무래도 취재와 보도를 통해서 세상의 어두운 이면을 드러내고 또 시민의 이목을 집중시켜서 나아가 세상을 밝힐 때가 아닐까 싶은데요. 벌써 3회차를 맞은 시민기자 정담회는요. 어두운 세상을 환하게 밝히는 좋은 기사를 소개합니다라는 주제로 시민과 기자의 소통의 시간을 마련했습니다. 올해도 정담회에서 나누는 이야기들이 언론을 향한 따스한 응원이 되고 또 좋은 기사의 힘을 함께 만들어 나가는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자, 시작에 앞서서 한국언론진흥재단 기획취재 지원 사업을 소개해 드리겠습니다. PPT 자료가 뜰 텐데요. 한국언론진흥재단에서는요. 언론의 심층 보도 활성화와 양질의 뉴스 콘텐츠 발굴을 위해서 신문, 방송, 잡지 등 언론사를 대상으로 기획 취재 지원 사업을 운영하고 있습니다. 네, 언론사들이 공익 주제의 심층 기사를 취재 보도할 수 있도록 긴 호흡으로 깊이 있게 취재해야 하는 주제나 취재 비용이 많이 들어서 접근이 어려운 주제들에 대해서 취재 제작비를 지원하고 있는데요. 또 뿐만 아니라 더 많은 사람들에게 좋은 기사를 전하기 위해서 지난해 4월부터 기취보소 프로젝트를 시작했습니다. 혹시 기취보소라는 줄임말 뜻을 아실까요? 네. 갑자기 제가 질문을 드렸는데 저도 줄임말에 좀 취약해서 유출을 못 해냈는데요. 기취보소란 기획 취재 보도물을 소개합니다입니다. 참 예쁘네요. 로고가. 재단 SNS를 통해 진행하는 월간 미니 정담회인데요. 재단의 지원을 받은 기획 취재 보도물 중에서 이달의 보도물을 소개를 하고요. 시민들에게 궁금한 점을 받아서 기자를 인터뷰하고 또 시민과 기자가 소통할 수 있는 기회를 넓혀 나가고 있습니다. 자, 한국언론진흥재단은요, 앞으로도 계속해서 시민과 기자가 만날 수 있는 다양한 방법을 모색하고 있으니까요, 여러분의 많은 응원 부탁드립니다.
자, 이렇게 해서 시민기자 정담회와 기취보소 프로젝트에서 좋은 기사란 무엇인가에 대해서 답변을 받아봤는데요. 네, 지난 2년간 수집한 167건의 답변을 분석한 결과 배제된 사람들의 목소리를 듣는, 또 사회가 간과하는 부분을 담아낸 기사, 또 세상에 가려진 부분을 밝히는 기사가 좋은 기사라는 의견이 28건으로 17%를 차지했습니다. 자, 오늘 이 시간에 시민과 기자가 찾는 기사, 정말 엄선해서 어둠을 밝혀낸 기사 소개해 드릴 텐데요. 먼저 시사인의 스쿨존 너머, 또 CBS 시리얼의 용돈 없는 청소년, 투데이 신문 H세대 거리로 나앉은 청춘, 그리고 대전 MBC 철탑공화국 전기는 눈물을 타고 흐른다입니다. 이 작품을 탄생시킨 분들이 제 옆에 계신데요. 오늘 참여하신 소감이 남다르실 것 같아요. 또 변진경 기자님부터 소감 한 말씀 들어보겠습니다. 네, 아마 작년 이맘때쯤에 취재를 마무리하고 보도 지변에 이제 보도를 하고 이제 여러 피드백을 듣는 시간이었던 것 같은데 사실 준비하면서 굉장히 힘들고 다시는 안 해야지 이렇게 생각했었거든요. 네. 근데 하고 나서 정말 많이 뿌듯했고 많은 좋은 반응들 들으면서 다시 힘을 얻었고요. 그리고 또 1년이 지났는데 지나서까지 이렇게 또 여러 시민분들하고 보도에 대해서 이야기 나눌 수 있는 자리를 얻게 돼서 너무 영광이라서 오늘 어떤 이야기들이 나눠질지 굉장히 기대가 많이 됩니다. 네. 네, 시간이 지날수록 사랑받는 작품이 진짜 좋은 작품이라는 생각을 해봅니다. 네, 신혜림 PD님도 한 말씀 부탁드립니다. 네, 저희 용돈 없는 청소년은 저희 팀원이 작년 초부터 중반기까지 굉장히 공을 들여가지고 만든 작품인데 정말 그 어떤 노력이 너무 헛되지 않게 많은 이제 10대, 20대 독자분들이 많이 호응을 해주셔서 되게 감사하게 느끼고 있고 이 자리를 빌어서 그런 얘기를 풀어갈 수 있게 되어서 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 저도 영상을 봤는데 청년들의 눈물을 잘 담아주셔서 참 뜻깊은 영상이 아니었나 생각을 해봤습니다. 자, 기자님도 해주실까요? 저도 작년 여름부터 이제 취재를 이어왔었는데 소감이라고 한다면 제가 쓴 기사 중에 가장 열심히 썼던 것 같고 또 가장 진심으로 썼던 것 같은데 이런 기사에 이제 시민분들께서 좋은 반응을 보여주셔서 이렇게 뜻깊은 자리에 함께하게 돼서 저는 정말 영광이라 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 최근까지도 12구 참사 기사도 잘 담아주셨고 저도 찾아봤는데 꾸준히 오래오래 그런 외면받을 만한 소식들을 잘 담아주고 계십니다. 오늘 좋은 말씀 많이 부탁드립니다. 네, 최영규 PD님도 한 말씀 해주시죠. 네, 그 제목을 말씀하셨지만 철탑공화국은 한반도에 있는 초고압 송전탑의 문제를 다루고 있습니다. 아시는 분들도 계시겠지만 이제 충남 지역, 특히 당진 지역이 단일 지역으로는 초고압 송전탑이 가장 많이 꽂혀 있는 지역이고 또 저희가 이제 취재하는 구역이라 좀 어쨌든 이 이슈를 계속 좀 끌고 가고 싶다라는 생각을 했는데 다행히 지난해 이제 언론재단에서 제작 지원을 해주셔서 길지 않은 기간이었지만 좀 집중적으로 취재를 할 수 있었고요. 다른 기사나 프로그램들과 마찬가지로 지역에서도 이런저런 좋은 평가들을 많이 주셨어요. 그래서 덕분에 오늘 이 자리에 앉아 있는 것 같고 이제 조금 있다가 조금 더 진행된 이야기들을 같이 좀 나눌 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 한국언론진흥재단이 정말 큰 역할을 하고 있다는 생각을 해보면서 이제 본격적으로 시작을 할 텐데요. 오늘 여기 함께해 주시는 분들께서 큰 호응을 해주실수록 우리 PD님, 기자님들께서 더 편하게 깊이 있는 얘기를 담아내 주실 거라고 생각합니다. 많은 박수 보내주실 거죠? 지금 한번 쳐볼까요? 네. 감사합니다. 시민기자 정담회를 준비하면서 저도 굉장히 이 네 작품을 모두 인상 깊게 봤어서 오늘 이 순간이 기다려졌는데요. 아마 저와 같은 마음으로 많은 시민분들이 이곳을 찾아주시고 온 오프라인으로 함께 해주고 계실 거라고 생각을 합니다. 어떤 분들의 영상이 담겨 있을지 궁금한데요. 우리 PD님들과 기자님들에 대한 설렘을 담은 영상이 준비됐다고 합니다. 함께 보겠습니다.
안녕하세요. 안녕하세요. 짧고 굵게 인사만 남기고 네. 지금 영상에 문제가 조금 생긴 것 같아서요. 우선 다음 순서로 넘어가고 이따가 상황을 봐서 다시 보여드리도록 하겠습니다. 네, 이렇게 시민분들도 그렇고 이따가 같이 저희와 또 함께하는 코너들이 있는데 같이 떨리는 마음으로 함께하고 계실 것 같아요. 자, 이제 본격적으로 시민기자 정담회 시작할 텐데요. 진행 방식은 이렇습니다. 먼저 기자는 본인이 취재한 기사에 대해서 간단히 소개를 하고요. 이 기사를 읽은 시민들의 질문에 기자가 답하는 방식으로 진행하도록 하겠습니다. 그럼 첫 번째 기사부터 만나볼까요? 안녕하세요. 다시 나와주셨네요. 네. 원래 이 생방송의 묘미죠. 이렇게 또 처음부터 이렇게 또 서프라이즈가 준비돼 있었네요. 네. 그럼 저희 기사부터는 만나볼 수 있을까요? 네, 첫 번째 기사 준비되기 전에 먼저 소개를 좀 해드리면요. 시사인의 스쿨존 너머입니다. 스쿨존 너머는 360도 VR 뉴스 콘텐츠로도 제작이 돼서요. 서울 앞마당에서 시민들이 직접 VR 뉴스를 체험해보는 시간도 가졌다고 하는데요. 특별히 이 자리에서 한 분을 모시고 VR 체험을 좀 실감나게 해보려고 합니다. 어느 분이 해주시는 게 좋을까 제가 좀 고민을 해봤는데 긴장을 많이 하고 계시는 우리 박세진 기자님께서 대표로 VR 체험을 해주시면 될 것 같습니다. 네, VR 체험으로 넘어갈까요? 네. 저도 직장에서 이 VR 관련 프로그램을 진행했었는데 재밌더라고요. 근데 조심하셔야 될 게 좀 막 생동감이 있다 보니까 막 제가 막 몸을 숙이기도 하고 막 걸어 다니기도 해서 여기 계단을 좀 조심하셔야 될 것 같아요. 오늘 정말 시행착오가 많은 날이네요. 네. 저게 굉장히 꽉 조여야 되더라고요. 흔들거리면 영상도 같이 흔들거려서 네, 이제 착용을 하신 것 같습니다. 박세진 기자님 앞에 보이시나요? 아직 안 보이시죠? 네, 안 보이실 거예요. 멋지십니다. 지금 모습이. 제가 사실 어떤 영상을 보는지 저도 몰라서 지금 이제 준비가 된 것 같아요. 시작하기를 직접 누르시는 건가요? 약간 게임하는 화면처럼. 남편이 게임을 좋아해서 자꾸 딴소리를 하게 됩니다. 저희 오늘 6시보다 좀 더 늦게 끝나겠네요. 그죠? 이게 VR이라는 게 한 번 뭐 오류가 나면 꺼지고 그러더라고요. 전에 했을 때도 그랬는데 박세진 기자님이 뭐 잘못 만지신 건 아니시죠? 네. 네. 아무런 죄가 없습니다. 네.
되나요? 저희 아쉽지만 박세진 기자님의 VR 체험은 다음에 함께 하기로 하고요. 함께 영상을 감상하는 순서로 바꿀까 합니다. 두 번째 서프라이즈네요. 네. 전 세 번째 순서를 준비해야 될까요? 기자님은 이제 다시 앉아주시면 될 것 같고요. 네, 이게 착용하는 법에 대해서 설명을 해주셨습니다. 네, 감사합니다. 좀 덕분에 긴장이 풀리셨죠? 아, 더 긴장된다고. 네. 그렇습니다. 저도 지금 막 무사히 진행이 됐으면 좋겠고 마음이 그렇습니다. 자, 영상을 그러면 지금 보지 않고 일단 넘어갈까요? 네, 알겠습니다. 영상 저희가 보여드리려고 한 영상은요, 우리에게 잘 알려진 고 김민식 군의 사고 현장이었습니다. 아마 오늘 보지 못하셨더라도 전에 한 번쯤은 다 보셨을 것 같아요. 굉장히 마음 아픈 영상인데 원래 박세진 기자님의 체험 소감을 여쭤봐야 되는데 넘어가도록 하고요. 이제 한 편의 다큐멘터리 같이 저희가 영상을 제작해서 나중에라도 따로 영상을 보실 수 있게 아마 언론진흥재단에서 준비해주지 않을까 생각을 해봅니다. 자, 그럼 스쿨존 너머를 취재해주신 변진경 기자님을 모시고 기사 브리핑을 들어보겠습니다. 생각보다 빨리 기자님과 함께할 수 있게 됐네요. 네. 네. 지금 제가 시작하면 될까요? 기사. 네. 영상을 저도 제가 이제 VR 저희 회사에서 만든 걸 여기 언론재단에서 다시 이걸 좀 더 풍성하게 잘 만들어 주신 VR 영상인데 같이 못 나눠서 참 아쉽는데 아마 유튜브에 제가 아까 금방 보니까 있더라고요. 유튜브에서 스쿨전 너머로 검색하시면은 아마 한국언론진흥재단 채널에서 보실 수 있을 것 같고요. 저는 이제 그 영상을 포함한 보도에 관해서 여러분들과 이야기 나누기 위해서 제가 그 취지 그리고 그 준비 과정에 관해서 좀 말씀드리겠습니다. 네, 아까 소개해드렸듯이 저는 시사인 변진경 기자고요. 스쿨전 너머라는 기획 취재를 가장 총괄한 기자입니다. 네, 네. 여기 보이시죠? 이게 무슨 화면이냐면요, 한 모바일 게임 화면이에요. 그 모바일 게임의 이름은 스쿨존을 뚫어라 민식이법이 무서워입니다. 이 게임에서 사용자는 자동차를 조작하게 되고요. 그 뛰어오는 아이를 이제 충돌하게 되면 게임이 끝납니다. 그 게임 오버가 되고 그 다음에 어떻게 되냐면 자동차가 찌그러져요. 자동차가 찌그러지고 아이는 멀쩡합니다. 그리고 자동차 운전자가 경찰에게 잡혀가요. 그리고 뒤에서 아이들은 킬킬거리면서 조롱하면서 웃고 있어요. 네. 그리고요, 이 화면은 유튜브에서 민식이법이라고 검색했을 때 나오는 동영상들입니다. 여러분, 민식이법 놀이라는 용어 많이 들어보셨죠? 마치 그 아이들이 뭐 보험 사기단처럼 자동차 앞에 일부러 뛰어들어서 운전자를 조롱하고 또 뭐 그런 식으로 해서 돈을 뜯어내기도 하는 그런 굉장히 좀 철없고 화가 난 분노스러운 그런 일들이 많이 보도도 되고 온라인상에서 많이 이제 회자가 되었는데 이렇게 아까 이제 게임에서도 보셨듯이 길 위의 어린이들은 보호해야 될 존재가 아닙니다. 지금 우리 사회에서 보호해야 될 존재가 아니라 운전자를 조롱하거나 또 나의 속도를 방해하고 자동차의 속도를 방해하고 또 운전자를 범법자로 만들지도 모르는 그렇게 공포스럽고 혐오스러운 존재가 길 위의 어린이, 보행 어린이인 게 지금 현실이 그렇습니다. 저는 그러니까 아까 그 두 가지 사례에서 보았듯이 그 사례에서 가해자는 어린이들입니다.
피해자는 운전자 혹은 자동차고요. 그렇게 되어 있는 그 구도를 저는 바꾸고 싶었어요. 그래서 가설을 설정을 했고요. 가설을 증명하기 위해서 취재를 했습니다. 제가 설정한 가설은 이 세 가지입니다. 이 가설을 증명하기 위해서 먼저 데이터로 시작을 했어요. 이 엑셀 파일의 항목 하나하나가 길 위에서 죽거나 다친 보행 교통사고의 피해자 어린이들의 기록입니다. 이런 기록들이 10년 동안 76,482건이 있고요. 이 데이터를 확보해서 취재 준비에 나섰습니다. 그 데이터들을 지도에 흩뿌려 봤습니다. 여기는 인천시의 한 초등학교 앞이고요. 그 지도인데 검은 점들은 아이들이 죽거나 다친 자리입니다. 차에 치여서요. 좀 작긴 한데 아이들이 나이를 표시한 겁니다. 뭐 4세도 있고 7세도 있고 9세도 있고 그렇습니다. 이 하나하나에 그 아이들의 비극의 이야기가 있습니다. 그리고 이 사진은 뭐냐면 하늘에서 본 인공위성 사진이 아닙니다. 흰 점들은 보행교통사고로 당한 아이들의 자리를 흰 점으로 표현한 거고요. 이렇게 점들을 찍으면 우리나라 지도가 완성됩니다. 그래서 이 데이터들을 갖고 현장을 갔습니다. 전국 38곳 보행교통사고 다발지역 그리고 사망사고가 일어난 지역들을 중심으로 지켜봤고 또 아이들의 관점으로 사고를 재구성하고 사고의 원인, 도로 환경들을 살펴봤습니다. 그래서 저희는 지면 매체 주간지고요. 그래서 지면을 이렇게 구성을 했고 그 다음에 한국언론진흥재단의 지원을 받아서 인터랙티브 웹페이지를 만들고요. 또 다큐멘터리, 저희는 영상 매체가 아니긴 한데 다큐멘터리도 만들고 360도 VR 영상도 만들고요. 그다음에 AR 컨텐츠도 만들었습니다. 그리고 또 여기에 앉아서 여러분들과 함께 이야기할 수 있는 기회도 가지게 됐습니다. 또 여러분들의 그 기사를 본 후기가 굉장히 궁금하고요. 기대하겠습니다. 감사합니다. 네. 어찌 보면 굉장히 무거울 수밖에 없는 주제를 게임이라는 형식으로 표현을 해내서 많은 분들에게 경각심을 다시 한번 줄 수 있지 않나 하는 생각이 들었습니다. 질문을 좀 받아보려고 하는데요. 질문 영상이 재생이 됐으면 좋겠습니다. 네, 영상으로 만나보겠습니다. 네, 제가 직접 읽어드리도록 하겠습니다. 시민분들이 보내준 질문들인데요. 한 시민의 질문입니다. 일단은 기자님께 그렇게 열정적으로 또 열심히 준비를 많이 하셔서 기사를 쓴 거에 대해서 너무 고마웠어요. 궁금한 것은요. 먼저 아이를 하늘나라로 보낸 부모의 마음이 아프잖아요. 가슴이 너무 아픈데 인터뷰를 할 때 조금 조심스러웠을 것 같고요. 어떤 점을 유의하면서 인터뷰를 하셨는지 궁금합니다. 해주셨습니다. 네. 일단은 뭐 이 취재뿐 아니라 모든 취재에서 어떤 유족분들을 대하거나 피해자의 가족이나 피해자를 그 가족이나 뭐 친구분들을 대할 때 가장 제가 중시하는 것은 이 기획의 취지, 그리고 이 기획이 어떤 식으로 구성되고 이 기사가 보도됐을 때 어떤 결과가 예상되는지를 정확하고 가장 최대한 구체적으로 말씀을 먼저 드리는 거예요. 그냥 안녕하세요. 뭐 이런 취재를 하는데요. 일단 얘기를 다 해주세요. 그 다음에 기사는 어떤 식으로 쓰는지는 저도 몰라요. 이런 식으로 하진 않고요. 물론 제가 다 이미 미리 다 정해놓은 상태는 아니지만 제 머릿속에 구상하는 것들을 최대한 많이 공유드리면서 그리고 말씀드리죠. 이것들이 세상에 나갔을 때 어쩌면 제가 의도하지 못한 어떤 나쁜 방향으로의 피드백이 있을 수도 있고 그런 부분을 최소화하려고 노력을 하지만 100%일 수는 없다. 그래서 제가 인터뷰를 요청드리고 이렇게 도움을 요청드리는 게 굉장히 죄송스럽고 하지만 이러이러한 취지 때문에 요청을 드린다라는 그런 얘기를 참 많이 길게 드리는 편이에요. 특히나 이번 스쿨존 넘어 취재 같은 경우는 이 유족분들이 온라인상이나 이런 곳에서 굉장히 비난을 많이 받고 또 굉장히 마녀사냥을 많이 당하시는 분들이
있었어요. 그런 분들 같은 경우는 더욱더 조심스럽기 때문에 그런 걸 굉장히 또 조심을 했고, 또 하나 제가 많이 들은 질문이 뭐냐면, 이 취재를 하고 나서 민식이법이라는 혹은 뭐 하준이법, 어떤 아이의 이름을 붙인 그런 법을 이제 기사에 표현을 하거나 그걸 다룰 때, 그러니까 유족분들이나 피해자에게 어떤 그게 이제 2차 가해가 되는 그런 게 아닐지에 대한 질문을 많이 받았는데, 저 역시 이 취재를 시작할 때 제일 처음 그것부터 확인을 했어요. 그 유족분들에게 가서 취재를 할 때 이걸 이렇게 명명하는 것에 대해서 어떻게 생각하시냐, 기사에서 이렇게 다루는 것에 대해 어떻게 생각하시냐 먼저 물었었고, 민식이법 같은 경우에는 부모님들께서 의사가 굉장히 간명하고 정확하셨어요. 민식이법이라는 이름을 유지하고 싶어 했어요. 왜냐하면 그런 식으로 우리 아이의 이름을 세상에 남기고 싶고, 나중에 언젠가 아이들의 이제 환경이 좋아졌을 때, 보행 환경이 좋아지고 아이들이 안전한 환경이 되었을 때 어떤 아이에게 옛날에 민식이라는 형이 있었는데 그 형이 이러이러한 사건을 겪어서 여기가 이렇게 안전해졌단다라는 이야기를 할 수 있으면 정말 좋겠다라고 말씀하시면서 우셨거든요. 그런 걸 저도 보면서 그대로 명명을 했고, 또 그런 이제 유족이나 피해자의 그런 뜻이 전달될 수 있게 최선의 노력을 다 했습니다. 네. 네, 그러니까 무조건적인 설득을 하시기보다는 최대한 진솔하게 다가가셔서 부모님의 의견을 또 충분히 수렴해 주시는 네, 거네요. 네. 그래서 네. 원하지 않으시는 분들은 인터뷰를 못 하거나 인터뷰를 했더라도 담지 못한 경우가 많아요. 네. 알겠습니다. 자, 두 번째 들어온 질문도 나눠볼까 하는데요. 현재 말씀하신 민식이법도 적용되고 있고요. 하준이법도 적용되고 있는데, 이게 작년부터 일부 시민단체에서는요, 너무 과도한 법이다, 운전자들을 잠재적인 범죄자로 판단하고 있어서 과도한 법이 적용돼서 선의의 피해자가 발생하고 있다고 하는 단체도 봤다고 합니다. 이런 걸 좀 개선하기 위해서 언론인으로서 어떤 대책이 있을지 궁금하다고 질문 주셨습니다. 제가 알기로는 뭐 그런 주장을 본격적으로 하는 단체나 어떤 뭐 정치인이라던가 이런 분들은 눈에 띄지는 않아요. 왜냐하면 아주 공개적으로 하시기보다는 온라인상의 뭐 댓글이라든지 어떤 그냥 의견으로서 말씀하시는 분들을 많이 뵙고, 저 역시도 뭐 메일이라든지 기사 나가고 나서 뭐 댓글이라든지 여러 가지 피드백으로 그런 굉장히 강력한 욕설에서부터 뭐 합리적인 문제 제기까지 많이 들었었는데요. 저는 그럴 때 그런 분들에게 어떤 예시를 들냐면, 예전에 제가 이제 아동학대에 관한 취재도 했었는데, 그때 아동학대의 한 부분이 가정 내 체벌이에요. 가정 내 체벌 금지 국가 이제 스웨덴을 취재를 하고 왔고, 스웨덴에서 어떤 식으로 체벌금지법이 제정되고 이런 것들을 좀 살펴봤었는데, 그 예를 많이 들어요. 스웨덴에서 1979년에 체벌금지법이 제정됐었어요. 그때 그 부모들이나 혹은 뭐 양육자 단체나 이런 곳들 여론에서 굉장히 반대가 많았어요. 부모를 잠재적 범죄자로 만드는 거냐라는 거죠. 마치 이제 민식이법 같은 법들이 모든 운전자를 잠재적 범죄자로 만드냐고 그렇게 이제 비난하듯이 마찬가지인데, 그때 스웨덴 정부가 설득을 하고 설명을 하고 이제 한 부분이 뭐냐면, 이 법은 처벌하기 위한 법이 아니다. 부모들, 양육자들을 처벌하기 위한 법이 아니라 부모나 양육자들이 아이를 때리지 않고도 굉장히 행복하고 슬기롭게 잘 키울 수 있도록 국가가 모든 책임을 지는 국가의 의무를 강조하는 법이다라고 설명하고 또 설득하고 실제로 그걸 예산을 들여서 행동으로 옮겨요. 예를 들면 곳곳 동네에다가 양육 지원센터 같은 걸 만들어서 양육 코치를 때리지 않고도 아이를 잘 키울 수 있는 그런 양육 코치를 할 수 있는 프로그램들을 만들고, 부모들의 교육을 제공하고 카운셀링 상담을 제공하고, 그런 식으로 모든 노력을 하고 거기에 국민들이 설득이 됐어요. 그런 것처럼 이 민식이법이라든지 어린이 보호를 위한 법도 그것을 어긴 사람들을 처벌하기 위함이 아니라 이게 그만큼 중요하다. 그리고 이게 중요하기 때문에 우리 국가, 정부, 지자체를 포함한 어떤 우리 공동체가 이런 노력을
내 국가가 할 것이고 그리고 여러분들도 같이 고민해 주십시오라는 그 명시적인 의미를 담고 있는 것이 저는 그런 법이라고 생각을 하고, 그렇게 생각한다면 너무 이 처벌의 두려움보다는 이것의 취지를 먼저 생각하고 또 같이 고민해 보는 게 좋은 방향 아닌가, 그게 어른의 자세 아닌가, 저는 그렇게 생각합니다. 네, 그러니까 처벌하기 위한 법이 아니라 다시 또 같은 일이 되풀이되지 않게 하기 위한 법이다라는 말씀을 해주셨고요. 앞서 스웨덴 얘기 해주셨는데 뒷부분에서 또 해외 관련 사례를 다시 이야기 나눌 시간이 있을 것 같습니다. 자, 세 번째 질문인데요. 다른 기사와 다르게 VR, AR, 영상, 지도 등을 활용해서 기사를 작성하고 계신데 어려운 점은 없으신지 궁금합니다 라고 해주셨습니다. 어려운 점이 되게 많았어요. 그러실 것 같아요. 네, 정말 네. 많았고, 저는 주로 이제 취재해서 텍스트, 기사로 이제 기사를 작성했던 경력만 거의 있었고, VR이나 AR이나 기술적 어떤 뭐 교육을 많이 받은 적도 없고 경험도 많이 없었어서 굉장히 맨땅에 헤딩하듯이 했거든요. 일단 장비를 마련을 해서 들고 나가서 이렇게 저렇게 많이 찍어보다가 처음에 계획을 했던 것은 그러니까 결과물을 우리가 같이 함께 보지는 못했지만 만약에 보신 분들이 계시다면 처음에 제가 생각했던 그 VR 콘텐츠는 완전히 지금과 다른 거였어요. 말 그대로 제가 처음에 설정했던 제목 아이들 눈에 블랙박스가 있다면 그걸 시작으로 했거든요. 그러니까 실제로 아이들 눈에 블랙박스를 심을 수는 없고, 그러니까 아이 키높이에서 제가 360도 VR 카메라를 들고 그 짐벌을 이렇게 들고 아이들이 걷는 동선을 걷는 게 먼저 목적이었고, 그렇게 다 찍었어요. 각각의 현장들을 다 찍었는데 크게 문제가 두 가지가 있었는데, 첫 번째는 그 영상이 360도면 사실 360도가 다 보이는 게 목적인데 그 뒤에 제가 보이는 거예요. 놀다 보면 제가 보여요. 그래서 예, 그래서 저도 민망하고 보시는 분들도 굳이 나를 보려고 이걸 보는 건 아닐 텐데, 그래서 그거 문제가 있었고, 두 번째는 그 당시에 그걸 막 찍고 할 때가 작년 여름 7월, 8월 굉장히 더웠을 때인데, 그때가 무슨 문제가 있었냐면 코로나19 단계가 굉장히 올라가서 모든 학교와 모든 뭐 직장도 그 사회적 거리두기 단계가 올라가서 거리에 차도 없고 사람도 없었어요. 다 집에 있었던 상황이라서 그걸 들고 다니면서 뭔가 도로 환경과 그 사람들을 보여주는 게 약간 굉장히 그 시행착오가 되어서 마지막에 굉장히 급하게 완전히 뒤엎었어요. 지금의 방식으로 뒤엎었는데, 이때 생각했던 것은 그럼 내가 뭘 보여주고 싶은가, 이 독자들에게 뭘 보여주고 싶은가, 제가 갔던 곳을 보여주고 싶은 거예요. 특히 아이들이 사망한 자리, 그 자리에 갔을 때 제가 느낀 것을 여러분들에게 같이 전달을 하고 싶은데, 그것이라고 그러면 굉장히 특이하고 굉장히 위험한 장소다 이런 게 아니거든요. 그게 아니라 정말 우리의 일상 곳곳이에요. 우리가 그냥 흔하게 다니는 도로, 골목길 이런 곳들에서도 이런 사고가 날 수 있다는 걸 보여주고 싶어서 사망사고 장소의 그 현장을 360도로 담았고, 또 하나 제가 거기에 추가한 것은 아마 보셨던 분들은 뭔가 의아했을 수도 있는데, 어떤 애니메이션처럼 그 아이나 그 사람의 모습이 그림으로 거기를 지나가요. 예를 들면 민식이 사고 같은 경우에 민식이 사고가 났던 그 횡단보도를 어린아이 2명이 그림으로 안전하게 지나가는 장면이 나오거든요. 저는 그걸 이제 생각했을 때 첫 번째는 그걸 생각했어요. 그 신들러 리스트의 영화에 홀로코스트를 다루는 그 장면에서 빨간 코트 소녀 혹시 아시나요? 그 어떤 인간성이 없어진 상황에서 빨간 소녀 코트가 이제 결국은 수레짝에 실려서 죽게 되는 그 장면인데, 흑백 화면 속에서 그 빨간색이 굉장히 인상이 남았는데, 뭔가 그래서 흑백으로 처리하고 아이를 좀 색다르게 표현하고 싶었어요. 그리고 아이가 사고 나는 장면을 재현하는 것이 아니라 아이들이 안전하게 살아남는 장면을 만들고 싶었어요. 그리고 약간의 추모, 애도의 의미도 좀 담고 싶었고, 그래서 로코스코핑이라는 그 기법을 이용해서 이제 아이를 그 대상물을 먼저 촬영한 다음에 그림으로 표현해서 영상 속에 집어넣는 그런 식으로 좀 표현을 했는데, 이 과정이 굉장히 길고 어렵고 굉장히 길고 어려웠지만 저는 좀 새로운 과정이었고 나름 즐겁고
있습니다. 이런 의도가 잘 전달됐는지는 사실 모르겠어요. 네. 설명을 들어보니까 오히려 왜 그렇게 어렵고 힘든 부분이 많은데도 VR 관련 콘텐츠들을 생산해 내시는지 이해가 갑니다. 좀 더 그 기사의 전달성을 더 높이는데 분명히 도움이 되는 부분인 것 같아요. 저도 사실 새로운 장비, 기계랑 친하지 않아서 정말 사용할 줄도 잘 모르는데 참 대단하시다는 생각을 다시 해보고요. 기쁜 소식으로 저희가 처음에 보여드리려던 영상이 준비가 됐다고 합니다. 시민들의 모습이 담긴 영상인데요. 네, 지금 바로 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 잠깐. 죄송합니다. 우선은 이런 기회가 좀 저한테 주어져서 감사하고요. 너무 도움이 됐습니다. 최고예요. 예, 안녕하세요. 정준규입니다. 저는 지금 그 언론의 주필로 지금 활동하고 있습니다. 장애인 복지 쪽의 전문가로 일하고 있습니다. 안녕하세요. 교육의 현장을 취재하는 교육부 행복한 교육의 명예기자 백희라고 합니다. 네, 안녕하세요. 연세대학교 경제학부에 재학 중인 조준범이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 현재 중학교에서 영어를 가르치고 있는 교사 이우진이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 저는 현재 서울에 살고 있는 29살 대학생이자 취업을 준비하고 있는 취업준비생 김동우라고 합니다. 네, 안녕하세요. 경기도에서 꽃차 만드는 간석영이라고 합니다. 안녕하세요. 저는 전옥주입니다. 현재는 작가이면서 영상 미디어 활동을 하고 있습니다. 안녕하세요. 대한민국에 살고 있는 평범한 청년 전희연입니다. 안녕하세요. 저는 장곡고등학교에서 사회교사로 근무하고 있는 박혜림이라고 합니다. 안녕하세요. 저는 건국대학교 정치외교학과에 재학 중인 김유진입니다. 네, 안녕하세요. 저는 25살 대학생 박상현입니다. 네, 안녕하세요. 네, 저는 경북 경주에서 학원을 운영하고 있고요. 여러 가지 시민 기자단 활동을 하고 있는 강현이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 드디어 만나봤네요. 아직 남아있는 거죠? 마무리가 됐네요. 네, 드디어 시민분들을 만나 뵀습니다. 최고라고 해주시고 또 눈물로 때로는 박수로 이렇게 우리 PD님들과 기자님들을 묵묵히 응원해주고 계신 분들이 아닐까 싶은데요. 마지막 질문 하나 더 변진경 기자님께 이어가 보겠습니다. 이유진님께서요, 민식이법과 하준이법 등 어린이 교통안전을 강화하기 위해 개정한 법 내용들이 과도하다는 의견 아까 앞서도 나왔는데요. 언론인으로서 어떤 대책이 있는지 질문 주셨습니다. 언론인으로서 어떤 대책을 생각을 하는지 그 예상 질문이 없었는데요. 네. 깜짝 놀랐어요. 저는 전달 받은 대로. 네. 네. 지금 많이 이제 변한 측면도 있어요. 몇 가지 제도들은 뭐 꼭 제 기사 때문은 아니겠지만 그러니까 횡단보도 어린이 보호구역 앞에서 일시 정지, 횡단보도가 있으면 신호등이 없어도 일시 정지를 해야 된다는 규정이 지난 7월부터 시행이 됐고요. 사실 민식이 사고가 횡단보도가 없는 어린이 보호구역 내 신호등이 없는 횡단보도에서 일어났기 때문에 그 규정이 일찍 시행됐더라면 일어나지 않았을 사고일 수도 있죠. 혹은 우회전, 사거리에서 우회전할 때 횡단보도가 있는 곳에서는 일시 정지하거나 주변을 살펴서 보행자가 있는지 없는지를 확인해야 된다라는 규정도 생겨서 조금씩 보행자 중심으로 이렇게 바뀌어 나가고 있는 건 맞아요. 그리고 근데 저는 이것들이 조금 더 홍보가 됨과 동시에 그러니까 결국은 법과 제도 중 제도와 인식 중에 뭐가 먼저 바뀌어야 되냐 이런 질문을 저도 많이 받았는데 저는 이런 종류의 것 같은 경우에는
그러니까 제도가 먼저 앞서 나가는 것도 의미가 있다고 생각을 해요. 예를 들면 우리가 운전자 그 고속도로나 아니면 차에 탔을 때 그 안전벨트를 매는 거, 혹은 어린이들 아기들 이제 카시트 태우는 부분 같은 거 있잖아요. 혹은 실내에서 흡연 금지 같은 것들 생각해 보시면 5년, 10년 전에는 약간 말도 안 되는 거였어요. 아니 내가 이렇게 술 먹으면서 친구들하고 술 먹는데 여기 식당에서 담배를 못 핀다고? 혹은 아니 무슨 어디 잠깐 가는데도 애를 카시트를 태워야 돼? 혹 잠깐 여기 잠깐 앉았는데 안전벨트를 꼭 해야 돼? 답답한데? 이렇게 생각하던 게 불과 5년, 10년 전인데 지금은 정말 완전한 상식이 되었고, 그렇지 않으면 정말 이상한 것이 되었고, 그것이 우리의 생명과 안전, 또 공동체, 그리고 약한 사람들을 보호한다는 걸 너무나 잘 알게 되었어요. 그래서 어떤 것들은 제도가 먼저 앞서 나가서 인식을 바꾸는 것을 촉진하는 계기가 되기도 하는데, 저는 그래서 사실은 어린이 보호에 관한 것들은 제도가 조금 더 강화되고 그런 것들이 많이 홍보되고 그래서 사람들의 인식이 많이 바뀌었을 때, 그러면 오히려 이제 그 제도 자체가 없어지거나 사실은 사문화되거나 해도 계속 안전해질 수 있지 않은가, 이런 생각을 합니다. 네. 네, 돌발 질문 아닌 돌발 질문이었는데 네, 깜짝 놀랐네요. 대답 너무 잘 해주셨습니다. 사실 기자로서, 언론인으로서 현장을 취재하고 사실을 전달하는 것만으로도 굉장한 일을 하시는 건데요. 그 과정에서 아마 듣고 보고 깨달은 부분을 바탕으로 이렇게 또 대책을 말씀해 주신 것 같습니다. 하지만 이 부분 굉장히 중요하잖아요. 그래서 시민들에게도 되물어봤습니다. 이 문제를 해결하기 위해서 우리는 어떻게 해야 되는지 영상으로 만나보시죠. 그 횡단보도에서 건너고 있을 때 이게 내 자녀라고 생각해야 되거든요. 여기 사람들이 내 자녀 아니니까 그냥 가도 된다고 생각하는데 그렇게 생각하면 안 되거든요. 우선은 보행자의 관점에서 차가 좀 멀리서 오더라도 차가 지나가는 후에 이동을 하거나, 아니면 가장 중요하다고 생각하는 거는 무단 횡단은 꼭 조심해야 되고, 이제 개구리 올챙이 쪽 시절 모른다고 모든 어른들이 다 아이였었거든요. 아이가 얘기를 했을 때 누가 아이 얘기를 들어줄까요? 아, 너무 슬프다. 왜냐하면 그 민식이 엄마 그 인터뷰 한 거가 생각이 나니까. 네, 모든 분들이 아마 눈물에 공감을 하실 것 같습니다. 우리가 계속해서 대책을 함께 고민해보고 실천해 나아가야겠다는 생각이 들고요. 저도 운전자로서 조금 더 노력을 해야겠다는 생각을 또 한번 해보게 됩니다. 자, 마지막으로 유튜브에 올라온 질문, 앞서 제가 봐놓은 게 있어서 질문을 드리려고 하는데, 앞서 스웨덴 얘기해 주셨잖아요. 해외 사례를 취재하신 적이 있는지도 궁금해하시는 시민이 계셨습니다. 답변 네. 부탁드립니다. 깊게는 취재를 못했었고 그게 좀 아쉽긴 했었어요. 그때 작년까지 코로나 상황으로 이제 해외에 가서 해외는 어떤 식의 제도들이 있고 사람들이 어떻게 생각하는지 좀 취재하고 싶었는데 그것까지는 못하고 그냥 자료 조사 정도를 했었는데요. 우리가 흔히 알고 있는 정도로는 뭐 미국 같은 경우에는 어린이 보호구역의 범위가, 우리나라는 뭐 학교 중심으로 100m, 반경 100m라면 미국이나 뭐 일본 같은 경우는 반경 500m 정도예요. 그리고 거기서 그 규정을 어겼을 때 범칙극도 굉장히 높고 강한 편이고요. 그리고 예를 들면 스웨덴 같은 경우에는 스쿨존이 아니라 홈존이라는 게 있어요. 홈존이 뭐냐면 단순히 뭐 차가 속도를 낮춰야 된다는 정도가 아니라 혹은 학교나 뭐 어린이집, 유치원 이런 곳만 있는 데가 아니라 아이들이 지나가는 동선이나 구역, 뭐 놀이터가 있다던가 동서관이 있다던가 아이들이 자주 공놀이를 하는 지역이 있다 그러면 거기를 홈존으로 묶고 자동차 통행이 아예 일시적으로나 혹은 아주 영구적으로나 아예 일종의 차 없는 거리가 아주 곳곳에, 그것도 이제 어린이나 가족 단위를 위해서 있는 거예요. 그런 식으로 운영되는 곳들이 굉장히 많고, 그럼 더 광범위한 개념으로 이해하면 네네, 될까요? 훨씬 더 광범위한 것이고, 그리고 꼭 어린이만을 대상으로 한다기보다는 보행자 자체를 위한 곳이고요. 그리고 프랑스 파리 같은 경우에는 작년 언젠가부터 도심의 모든
자동차 그 주행 도로의 속도 제한이 30km, 시속 30km예요. 모든 곳이 그런 식으로 전 선진국들은 점점 보행자 중심으로 제도를 바꿔나가고 있는 게 지금의 추세입니다. 저도 이 부분에 대해서 좀 찾아봤었는데 말씀하신 이제 미국이나 유럽 같은 경우도 우리나라도 그렇겠지만 지역 간 격차도 굉장히 크다고 하더라고요. 동유럽, 서유럽 이렇게 또 북유럽 다 다르고 해서 격차가 큰 상황이고 또 일본은 20km라고 더 어떻게 보면은 엄한 그런 규정을 갖고 있는데 우리가 해외 사례도 많이 참고하면서 법을 보완해 나가야 할 것 같습니다. 이렇게 교통약자인 어린이들의 등하굣길을 밝혀주는 의미 있는 주제로 이야기 나눠봤는데요. 시사인의 스쿨존 너머는 여기서 마무리하도록 하고요. 네, 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 피디님 많이 기다리셨죠? 네, 이번에는 CBS 시리얼 팀의 신혜림 PD님을 모시고 용돈 없는 청소년 시리즈에 대해서 알아볼 텐데요. 먼저 영상으로 만나보겠습니다. 저는 용돈을 받은 기억이 단 한 번도 없고요. 청소년기를 돌아보면 하루 종일 일만 했던 것 같아요. 난 이때까지 내가 당연하게 어른이라고 전제하고 행동하고 그랬는데 그러고 보니까 난 앤 거예요. 나라에서 도와줘도 많이 도와주진 않으니까 점점 무서운 거예요. 내 삶이 지금보다 더 가난해질 수도 있다는 게. 억단이었어요, 억단이. 나는 왜 여기 태어났고 우리 엄마는 왜 그러고 학생들이 하나도 선택한 게 없어요. 어머니한테 우리 집 왜 이렇게 가난하냐라고 한번 물어봤었어요. 제가 가난한 티가 났나 봐요. 매우 힘들었을 것 같다는 생각은 들어요. 네. 아이들이 용돈이 없다, 친구들과 어울릴 수 있는 그런 시간들이 안 될 것 같다는 생각이 많이 들었어요. 어느 날 어머니께서 학원을 그만둬야 될 것 같다 이런 이야기를 하셨어요. 학원을 그만두고 나니까 친구들이 없어지더라고요. 집에 돈이 없으니까 친구도 없고 할 것도 없어지는구나 내가 뭐 이런 생각이 들었던 것 같아요. 보통 특성화고를 이제 하는 이유는 특성화고로 나오면 이제 학비를 지원해 주는 것들이 있었고 집안 사정이 어려우셔서 특성화고를 진학하신 분들도 많다고 생각을 해요. 네, 용돈 없는 청소년 프롤로그 영상에 이어서 앞서 등장해 주셨던 시민 참여단의 의견까지 들어봤습니다. 이 빈익빈 부익부 현상이 이 사회 경제적인 문제뿐만 아니라 우리 청소년들에게 어떤 영향을 미치고 있는지, 얼마나 격차를 만들어내고 있는지에 대해서 우리가 논의해봐야 될 것 같습니다. PD님께 한 말씀 들어보겠습니다. 네, 다시 소개드리면 저는 CBS의 시리얼팀 PD 신혜림이고요. 저희는 90년대생이 아까 주 구독자라고 말씀을 드렸는데 저희가 어떤 주목받기 어려운 이야기를 좀 더 밀도 있게 조명해서 뭔가 다양한 어떤 문제의식을 좀 청년 세대의 눈높이에 맞춰서 전달하는 게 저희 채널의 목적이고 그것에 호응해 주시는 독자분들이 계신데 지금 유튜브가 한 32만 정도 되거든요. 와. 네. 근데 이제 유튜브가 주 서식지다 보니까 좀 그런 게 걱정이 됐어요. 요 몇 년 동안 각종 커뮤니티나 유튜브에서 가난 혐오가 점점 심해지고 계속 뭐 영끌, 한탕, 뭐 그런 코인, 뭐 신분 상승 뭐 이런 것에 대한 이야기가 너무나 많아지고 하는 상황에서 반대에 있는 것들은 굉장히 움츠러들게 되고 혹은 그런 것을 전시하면서 돈을 벌어야 하거나 그런데 이제 우리는 현실적으로 어디에 어느 위치에 더 가깝게 서 있을까라고 했을 때 분명 가진 자의 위치보다는 없는 자의 위치가 더 서 있을 확률이 사실 많을 것 같은데 왜 우리는 이런 콘텐츠들을 계속 보고 있어야 할까? 그리고 그 독자들, 우리의 그 주 구독자들이라고 하는 사람들은 이런 콘텐츠들을 보면서 무슨 생각을 할까? 이 세상은 용돈이 없거나 굉장히 부족한 청소년들한테 어떻게 보일까라는 굉장히 고민과 걱정이 좀 많았어요. 왜냐하면 저희가 계속 정치권에서도 그런
그런 어떤 공정 얘기를, 능력주의 얘기를 되게 많이 하는 시기이기도 했고요. 작년, 재작년이. 이제 그런 상황에서 저희가 어떤 콘텐츠를 만들 수 있을까라는 이야기들을 팀에서 되게 많이 하던 시절이 있었는데, 그게 한 재작년? 네. 그러다가 저희가 특성화고 학생들을 이제 인터뷰를 하게 됐거든요. 2020년 이제 코로나 이제 때문에 취업률이 완전히 급락을 하면서 운동장에 모여서 특성화고 재학생들이 우리의 대책을 마련해 달라고 시위를 하던 시기가 있었는데, 그때 그 이야기를 담은 기사들의 댓글을 정말 냉담했거든요. 누가 특성화고 가랬냐, 고졸이 대졸보다 힘든 건 당연한 거 아니냐, 대졸도 힘든 세상에 공부를 좀 더 잘할 걸 잘하지 그랬냐, 뭐 이런 이야기들. 근데 사실 저희가 그래서 이제 인터뷰를 담아봤더니 당사자들이 직접 나와서 하는 얘기는 정말 그 고민들이 합리적이었고, 네, 특성화고를 재학하게 된 계기가. 그 다음에 근데 들어가고 나서의 현실은 굉장히 암담했고, 그래서 사실상 인생 사기라고 생각을 하는. 네, 그래서 그 얘기를 그냥 당사자 인터뷰로 저희가 많이 하는 것처럼 담았더니 굉장히 독자들이 뜨겁게 반응을 하시더라고요. 그래서 시간 관계상 보여드릴 수는 없지만 그 영상의 조회수가 한 100만 회 정도 되는데, 이제 사실 얘기되지 않았던 얘기들은 아니었거든요. 언론사에서 많이 다룬 얘기긴 했는데, 그 이야기를 당사자의 입으로 뭔가 이제 이야기를 차근차근 하니까 거기에 이제 한 5,000개 정도 댓글이 달렸는데 다 청소년, 청년 당사자들이었어요. 그래서 왜 이런 반응이 나올까? 우리는 좀 더 이 상황에서 더 이야기를 해야겠다. 좀 더 구조적인 이야기를 해야겠다 싶어서 그 반응이 뜨거워진 그 반응이 식기 전에 저희가 질문을 한 번 더 했어요. 피디님 네. 말씀 중에 죄송한데 소중한 자료를 준비해 오신 걸로 알고 있습니다. 맞네요. 함께 보면서 네. 네, 감사합니다. 그러실 수 네, 있어요. 네. 맞네요. 네, 저희 같이 보고 싶습니다. 이런 네. 네, 이런 상황에서 고민을 많이 했다까지는 얘기를 했네요. 네. 그래서 이제 굉장한 피드백을 많이 받았습니다. 네. 네, 댓글을 조금, 봐주셨네요. 봐주시면. 네. 네. 그래서 이제 특성화고는 특성화고대로 3부작 시리즈를 더 계속 진행을 했고요. 이제 교사분들도 만나서 이제 어떤 현실적인 이야기들을 든 뭐 시리즈랄지, 네, 그런 걸 했고, 근데 그거랑 또 별개로 사실 또 자신의 어떤 합리적인 선택 이면에 그게 왜 합리적인 선택이었을까에 대해서 구조적인 문제를 조금 더 이어나가고 싶었고, 사실 대놓고 말하지는 않지 인터뷰를 해보면은 현실적인 문제 때문에 빠른 밥벌이를 선택한 친구들이 많기도 했고요. 그리고 그 선택을 종용하기도 했고요, 홍보로. 근데 어떤 교육 정책은 사실 특성화고를 많이 외면했고, 그러니까 그런 상황들을 좀 더 당사자적인 이야기로 해보자 해서 이제 저희가 이런 시리즈를 시작을 했고 6부작의 영상으로 나왔습니다. 네. 용돈이라는 것은 사실 좀 상징적인 것에도 더 가깝기도 한데요. 여기 쓴 것처럼 주변 환경을 통해서 얻을 수 있는 어떤 스펙, 어떤 사회적인 자본, 어떤 시간적 여유, 어떤 뭐 부모님의 어떤 조언, 뭐 이런 걸 다 포함한 어떤 상징이라고 생각하시면 될 것 같고, 사실 청소년이라는 시기가 굉장히 중요한 시기잖아요. 네, 그래서 그 시기에서 왜 우리는 부모님의 어떤 뒷바라지를 당연하게 생각하는 시기로서만 왜 이제 사회는 바라볼까? 그리고 왜 우리는 입시만을 선택해야 됐을까? 이런 이야기들을 이제 좀 광범위하게 해보고 싶었습니다. 그래서 뭐 1편 10대 때부터 노동을 해야 됐던 청소년, 2편 어린 나이부터 부모가 이제 진 빚을 갚아야 나가 했던 청소년, 3편 예체능을 하고 싶은데 사실은 예체능은 정말 사치라고 느껴지는, 그러면 가난하면 예체능을 하면 안 될까? 하는 이야기들, 4편 특성화고와 일반고와 과학고를 다 거친 선생님이 말하는 어떤 교육 실체, 그리고 5편 뭐 용돈이 아니라 10대 때부터 부모한테 용돈을 받는 게 아니라 아예 부모를 돌봐야 했던 청소년,
마지막으로, 그래서 우리는 가난하면 애 낳는 게 죄라고들 말을 하는데 정말 죄일까에 대해서 당사자와 또 전문가에게 이야기를 들어보는 그런 영상을 만들었고요. 그것에 더 나아가서 우리가 그냥 이런 이야기만 하는 것이 아니라 그런 사회적 자본이 부족한 청소년이 조금 더 주체적인 삶을 살아가는데 조금이라도 정보 제공을 더 하고 싶어서 고맙게도 이 언론재단에 좀 지원을 받아가지고 네, 그런 아무도 안 알려줘서 만든 네트워크 가이드, 좀 긴데요. 이런 페이지를 만들었어요. 그래서 되게 이제 전국에 어떤 청소년 관계망, 그리고 숨은 어떤 문화복지 서비스를 좀 괜찮은 걸로 저희가 나름대로 기준을 설정해서 엄선해서 큐레이션해서 이제 어떤 페이지에다가 이제 뭐 지역별로 주제별로 다 이제 만들어 놨거든요. 그래서 여기에 이제 많이 왔다 가시기도 했고 지금도 열려 있는 페이지입니다. 이런 걸 다 한 게 용돈 없는 청소년이라는 시리즈였고 정말 저희 팀원들이 제가 이제 처음에 이제 특성화고 시리즈를 만들면서 팀에 제안을 해가지고 이제 모든 실무적인 거를 정말 모든 팀원들이 달려들어서 자기 일을 하는 와중에 같이 기획하고 제작을 했거든요. 네, 딱 그 시기가 아니면 할 수 없는 이야기라고 생각해서 다들 진심으로 달려들었던 것 같습니다. 네, 네, 정말 청소년들이 얼마나 막막하고 답답하고 움츠러들었을까요? 또 그런 친구들의 목소리를 또 들어주시고 이렇게 대신 아무도 안 알려줬던 것들을 알려주셔서 너무 감사드리고 저도 90년대생으로서 봐왔거든요. 다는 보지 못했지만 늘 평소에도 존경하는 마음이 있었습니다. 시민들은 또 어떤 궁금증들이 있을지 만나봐야겠죠. 관련해서 영상 한번 볼까요? 네, 용돈 없는 청소년을 취재하신 기자님에게 궁금한 것이 있는데 이런 부분들을 섭외하시는데 여러 어려움들이 있으셨을 것 같은데 그러한 어려움을 어떻게 이제 극복하시고 이렇게 취재를 하셨는지 궁금합니다. 기사님의 생각이 궁금했던 것 같아요. 쭉 취재를 다 진행하고 나서 그냥 일반 시민으로서 이 기사를 취재한 기자의 입장도 궁금하긴 하지만 그냥 일개 시민으로서 그렇게 용돈 없는 청소년들을 바라봤을 때 또는 우리 사회에 이렇게 용돈 없는 청소년들이 많구나라는 것을 접했을 때 어떤 생각이 드셨는지 그런 부분들이 궁금했습니다. 사실 선생님 그 특성화고등학교가 좋은 것만 있는 건 아닙니다 라는 얘기를 듣고 제가 조금 깜짝 놀랐던 그런 경험이 있어요. 우리 지도하는 교사님들도 어려움들이 있거든요. 그러한 목마름을 어떻게 할 수 있을까요? 네, 시민참여단 세 분의 질문을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 김동훈님께서 섭외하는데 어떤 어려움이 있으셨는지, 아무래도 얼굴을 공개하는 부분에 있어서 거부감이 있지는 않았는지 궁금해하셨네요. 네. 제가 아까 말씀드린 것처럼 이 기획은 사실 독자한테 질문을 던지면서 시작이 된 기획이에요. 그래서 저희가 설문지를 이제 유튜브에 올렸고 거기에 되게 많은 청년들이 이제 사연에 답해 주었고 거기에서 더 할 말이 있고 얼굴을 기꺼이 드러내서 안 드러낸 분도 있습니다. 자기 의사에 따라서 네, 그 할 말이 있는 분들을 모집해서 이제 같이 만든 사실 기획물이고요. 그래서 한 반 정도 되는 것 같아요. 독자분들이. 그 외에는 뭐 다른 기자 PD들이 하는 것처럼 뭐 관련 책이나 기사를 읽는다든지 관련 단체를 찾아간다든지 하는 식으로 섭외를 했는데, 근데 사실 시리얼의 당사자 인터뷰가 되게 많다 보니까 이런 질문을 많이 받거든요. 평소에도 다른 영상에도. 근데 네. 생각보다 그렇게 섭외가 그렇게 어렵지는 않다. 왜냐하면 뭔가 말할 판이 없어서 말을 못했던 것이지 뭔가 어떤 구체적인 질문을 물어왔을 때 사실 그것에 대해서 답하고 싶어하는 분들이 굉장히 많고 좀 뭐 채널이 그래도 그거를 왜곡하지 않고 담아낼 것이다라는 믿음도 많이 보여주시는 것 같아요. 그래서 좀 네, 그렇게까지는 어렵지 않았다. 네, 같이 만들었다. 네.
그분들에겐 오히려 기다렸던 존재였을 수도 있을 것 같아요. 아까 특성화고 그 네. 영상에 달린 댓글처럼 좀 네. 이런 얘기를 해주길 바랐다라고 이제 댓글이 써져 있는데 근데 좀 이상했어요. 사실 그렇게까지 새로운 이야기는 사실 아니었기 때문에 어떻게 네. 담아내는 것인 어떻게 어떤 플랫폼에 담아내는지도 되게 중요한 부분인 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 다음 분 질문인데요. 박혜림님께서 취재 이후에 언론인이 아닌 시민으로서 이 용돈 없는 청소년들에 대해서 어떻게 생각하게 되셨는지, 취재 전후로 좀 생각의 변화가 있으셨는지 궁금하다고 질문 주셨습니다. 네, 근데 이제 어떤 무게감은 다를 수 있는데 저 역시 용돈이 없거나 부족한 경험이 있었기 때문에 어떤 타자의 문제라는 생각은 하지 않았고, 그래서 용돈 없는 청소년에 대해 어떻게 생각하냐라는 게 약간 좀 낯선 질문이긴 했어요, 처음에는. 근데 조금 생각해 보니까 취재한 지가 조금 돼가지고, 근데 그 취재하는 과정에서 사실은 크게 다르지 않은 사람이다라고 생각하면서 이제 인터뷰를 했는데, 역시나 각각의 인물들이 그려왔던 삶의 궤적은 다 다양하고 함부로 나도 겪어봤던 이야기다라고 말을 생각해서는 안 되겠다. 그래서 뭔가 나의 이야기지만 그 고유한 이야기라는 어떤 그 균형을 지키는 게 참 쉽지 않은 것 같다는 생각을 좀 많이 했던 것 같고요. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 사연에서 시작이 된 시리즈라고 했는데 네. 그중에 이 용돈 없는 청소년 시리즈는 들어가지 않았던 또 특별한 사연이 있거든요. 그거는 아예 별개의 인터뷰로 내보냈었는데 그게 현재 기초생활수급자인 고등학교 2학년 여학생 인터뷰였어요. 근데 그 특성화고 학생들 인터뷰를 보고 시리얼을 구독하게 됐고, 내가 지금 교실에서 겪고 있는 교육 양극화에 대해서 내가 말을 하고 싶다라고 해서 사실 별도의 인터뷰로 내보냈는데, 사실 어떻게 보면 그 용돈 없는 청소년 시리즈의 페르소나이지 않았나. 지금 바로 그 상황을 겪고 있는 청소년을 그 인터뷰를 이제 다른 PD가 연출을 했고 저는 같이 따라가서 같이 인터뷰만 진행했는데 그 친구를 생각하면서 사실 만들었던 것 같습니다. 예. 또 연관성 있는 질문이 될 것 같은데, 특성화고 얘기해 주셨는데요. 백희님께서도 특성화고 선생님들에 대한 이야기가 궁금하다고 해주셨네요. 네. 네, 앞서 말씀드렸듯이 또 다른 시리즈로 교사 인터뷰도 사실 진행을 했었는데, 사실 뭐를 말하면 될까요? 교사에서. 네. 피디님께서 취재하시면서 느끼셨던 부분, 선생님들의 입장, 청소년들이 아닌 선생님들의 입장도 궁금해하시는 것 같습니다. 그 인터뷰도 마찬가지로 최대한 좀 언론에 안 나왔던 어떤 교사분들을 인터뷰하려고 좀 발품을 들여서 섭외를 했었는데 그냥 일단은 특성화고 거기도 나오거든요. 뉴스를 한번 보시겠어요? 교육 정책이 다 교육 뉴스가 다 나오지만 특성화고 이야기는 없어요. 그저 특성화고 학생들은 사고가 날 때만 나오는, 그때만 좀 발등에 불똥이 떨어져서 뭔가 하려다가 또 흐지부지 되는. 근데 그렇죠. 그래서 그것부터, 그러니까 청소년 이퀄 대입을 준비하고 그 대입을 준비를 하게끔 만들어주는 부모가 있을 거라고 생각하는 어떤 그 틀부터 조금 깨부셔야 하지 않나라는 이야기들을 교사분들과 이제 많이 나눴던 것 같고, 외면하지 않고, 그러니까 특성화고에 그럼 왜 왔는가 했을 때 네, 저 되게 특성화고 얘기가 많아지긴 하는데 곧 특성화고 홍보 영상 중에 제가 되게 웃겼던 게 있어요. 너는 어떤 삶을 너는 어디서 잠깐만요. 어디다 써왔는데 내 인생의 정답은 교과서 안에 없으니까 남이 하는 대로 따라가긴 싫어. 너는 지금 어디에 있니? 이런 슬로건으로 특성화고를 홍보한단 말이에요. 네네. 그러고 싶어서 사실 진학한 거거든요. 근데 정말 그 다양성을 실현시켜주고 있는가, 이 사회가 이제 다양성에 대한 이야기를 되게 많이 했던 것 같고, 네, 그래서 그런 게 관련 영상을 개선되어야 되지 찾아보겠습니다. 않을까. 네.
질문을 더 드리고 싶은데 지금 PD님께서 대답을 많이 해주셔서 시간 관계상 그럼 다음 코너로 또 넘어갈 텐데, 앞으로도 우리 청소년들의 밝은 미래를 위해서 좋은 기사, 좋은 취재 많이 해주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 오래 기다리셨습니다. 긴장 풀리셨죠? 네, 잘 해주실 거라고 믿고 이제 투데이 신문의 H세대 거리에 나앉은 청춘을 살펴보도록 할 텐데요. 나앉은, 제가 본 기사는 내몰린이란 말도 있었던 것 같고요. 네. 어쨌든 제가 MZ세대, X세대, Y세대는 당연히 들어봤는데 H세대는 좀 생소한 표현입니다. 기자님께 설명을 듣기 전에 관련 영상이 또 준비되어 있다고 해서 먼저 만나보도록 하겠습니다. 보물지도 기사를 보면 그 기자분이 체험을 하실 때 그 노숙인 분 중에 한 분이 자기가 정말 열심히 적어놓은 지도를 나눠준다든지 아니면 자기가 남은 음식을 나눠준다든지 하는 모습에서 이분들도 우리랑 똑같구나. 젊은 여성 노숙인 너무 안타까웠어요. 너무 안타까워서 울고 싶었어요, 정말로. 왜 20대, 30대가 정부의 지원을 받으려고 하냐, 그 말을 했을 때 그 노숙자분이 이렇게 말씀하셨던 것 같아요. 그러면 당신이 내 입장이라면 지원 안 받을 수 있겠느냐. 요즘 세대에, 그러니까 정말 성공하지 않으면은 필요가 없는 사람이다 라고 얘기를 하는 그 사회의 면을 단적으로 드러내는 그런 대목인 것 같습니다. 네, 영상을 만나봤는데요. 기자님께서는 처음부터 깜빡하지 마시고요. 네, PPT 화면 열심히 준비해 주신 자료와 함께 설명을 해주시면 되겠습니다. 네, 지금부터 H세대 기획기사 설명을 시작하겠습니다. 이제 H세대라는 단어를 다들 좀 생소하실 것 같은데요. 이제 H세대는 호프, 희망도 없고 홈, 집도 없고 이제 헬 반도라고 하잖아요. 헬 지옥에서 살고 있는 이제 청년 홈리스 세대를 이제 H세대라고 칭했고요. 이렇게 단어를 만들어서 하나의 세대로 묶은 이유는 이제 노숙인이 개인의 문제가 아니라 이제 세대의 문제로, 청년 세대의 문제로 바라봐야 할 것 같다. 그래서 문제인식을 좀 더 심어주기 위해서 H세대라는 단어를 만들었고요. H세대는 갈매기도 집이 있다, 노숙인이 걷는 보물지도, 전문가의 론, 이렇게 세 가지 시리즈로 구성되어 있습니다. 우선 갈매기도 집이 있다 먼저 설명드리겠습니다. 갈매기도 집이 있다는 속담인데요. 까치나 까마귀도 제 집이 있지만 제 집조차 없는 사람의 그런 서름을 담아내는 그런 속뜻을 갖고 있는 이제 속담입니다. 네. 이제 제가 총 청년 4분을 만났는데요. 실제 지금 노숙을 하고 있고 노숙 위기에 처해 있고 또 이제 노숙 생활을 하다가 이런 생활에서 벗어나고자 하는 사람, 그리고 노숙 생활을 하고 이제 끝으로 다른 청산하고 다른 노숙인분들한테 희망을 주는 그런 분들을 많이 만나봤는데요. 그래서 이분들이 겪고 있는 슬픔을 좀 담백하게 담아내고자 했고, 뭐 예를 들어서 500원에 자신의 성을 팔 수밖에 없는 이유, 15살 때부터 지하 주차장을 전전할 수밖에 없었던 이유, 그 밖에도 다양한 문제들이 많은데 이런 문제들을 조금 적나라하게 보여주면서 이게 청년 노숙인들의 현실이고 세태다, 이걸 좀 알려주고 싶었고요. 다음으로 노숙인이 건넨 보물지도입니다. 이거는 뒤에 그림을 보시면 알겠지만 청년 노숙인분께서 실제 들고 다니시는 밥지도입니다. 이제 자세히 보시면 날짜별로, 그리고 요일별로, 시간대별로 언제 어디서 어떤 음식이 나오는지 빼곡하게 적혀 있었는데요. 휴대폰이 없다 보니까 이거를 들고 다닐 수밖에 없고, 그래서 제가 조심스럽게 요청을 드렸죠. 혹시 이거 저도 좀 주실 수 있냐. 근데 당연히 직접적으로 주지는 않고, 왜냐하면 그분도 이걸 사용하셔야 되니까. 그래서 사진으로 찍어가는 건 흔쾌히 허락해 주셔서 이제 이 지도를 가지고 20대 청년 기자가 밥을 먹는 과정을 담은 기사입니다. 이제 보시면 뭐 무료급식소도 갔고 지하철 역사도 갔고 종교단체가 나눠주는 밥도 먹었는데, 이 기사가 이제 20대 청년이 직접 밥을 받으러 다니면서
이제 시민 다른 분들께서 무료급식 받으면 되지 않냐? 그러면 그 무료급식을 받는 노력이나 과정들은 과연 아시는가 싶어서 그걸 좀 보여주고 싶어서 이번 기획 기사를 했고, 어떻게 보면은 조금 직접 체험하는 체험형 기사라고 할 수 있을 것 같습니다. 다음으로는 전문가의 눈인데요. 이제 뭐 국회의원, 뭐 종교 단체, 보육시설 교사, 그리고 대학 교수, 국회 입법조사관 등 다양한 이제 전문가들을 만나서 제가 쓴 기사를 같이 읽어보고, 그렇다면 이 문제를 도대체 어떻게 해결해 나가야 될까를 다룬 인터뷰 형식 기사인데요. 많은 분들께서 이제 정말 좋은 의견 많이 제시해 주셨는데, 그들이 이제 공통적으로 말씀하시는 게 따스한 시선이랑 진심 어린 관심, 이거를 정말 중요하게 말씀하셨고, 저도 이 부분에 있어서는 공감을 하고 있었고요. 이제 이 세 가지 콘텐츠들을 한국언론진흥재단의 도움을 받아서 이렇게 인터랙티브 기사로 구성했는데요. 인터랙티브 기사로 구성한 이유는 단순히 읽고 그치는 게 아니라 이제 취재원들의 실제 목소리나 이런 삶을 직접 지켜보고, 또 제가 마련한 콘텐츠들을 직접 체험해 보면서 조금이라도 더 이 기사에 머무르게 하고 싶은 저의 의도가 담겨 있었고요. 그렇게 해서 이제 이렇게 H세대라는 기획 기사가 완성된 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네. 그러니까 기자님께서 직접 홈리스 체험을 하신 거잖아요. 네. 와, 대단하십니다. 그래서 더 생동감 있고 좀 더 적나라하게 내용을, 현장을 담아내셨을 것 같습니다. 노숙인들의 삶을 살펴보고 있는데 우리 시민분들께서 또 많은 질문을 주셨습니다. 3개 정도만 추려서 살펴보도록 할게요. 영상 질문이 안 뜨면 또 제가 낭독하면 되지요. 네. 노숙인 체험을 하실 때 가장 힘드셨던 순간이 언제인지 궁금합니다. 박세진 기자님 질문이 있습니다. 제가 알기로는 그 노숙자 그 센터가 있잖아요. 그런데 왜 그 노숙자들이 그 센터를 찾아가지 않아요? 그 이유를 아십니까? 알고 싶어요. 알려주세요. 서울에는 이런 노숙자분들 많으신데 다른 지방에 계신 노숙자분들은 어떻게 사는지 그런 것들을 한번 여쭤보고 싶습니다. 네, 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 실제로 노숙 체험을 하면서 가장 힘드셨던 순간이 언제였는지, 사실 그 배고픔이 가장 힘들 것 같다고 저는 생각을 하는데 어떤 부분인지 설명 부탁드립니다. 이제 밥지도를 보시면, 보물지도를 보시면 배고픔에 대한 얘기가 많았는데요. 배고픔뿐만 아니라 이제 실질적인 협박이나 뭐 노숙인 간의 텃세, 그리고 뭐 성매매 제한이나 이런 다양한 어려움들도 있었는데, 그런 것들을 다 제쳐두고 저는 가장 어려웠던 부분이 사람들의 시선이 저는 가장 힘들었던 것 같습니다. 왜냐하면 평소에 저는 전혀 느낄 수 없는 그런 시선들, 이 알 수 없는 시선들이 저를 향했을 때 아, 사람이 이렇게까지 비참해질 수가 있구나라고 생각을 했었고, 이제 실제 제가 무료급식을 받거나 그래서 서울역 광장을 돌아다니면서 제 또래로 보이는 친구들은 저를 보면서 이렇게 수근거리기도 했고, 이제 또 무료급식을 받으면서 줄을 서고 기다리고 있는데 무료급식 그 봉사자분께서 저 뒤에서 몰래 저를 촬영하시더라고요. 그런 경우도 있었고, 또 그날따라 대중교통을 타는데 제 주위에는 아무도 없더라고요. 그래서 저도 같은 사람인데 왜 이런 시선을 받아야 될까, 그런 생각을 했었고, 노숙인은 계급이나 신분이 아니지 않습니까? 단지 어려울 시기일 뿐인데 누구나에게 살면서 다양한 형태의 좀 어려움이 찾아오지 않습니까? 그래서 이 자리를 빌어서 제가 취재하는 동안 저를 스쳐 지나갔던 그런 분들한테 여쭤보고 싶은 게, 만약에 주위 지인들이 힘든 상황에 처했을 때 과연 그들을 제가 취재하면서 느꼈던 시선처럼 바라보시는지, 그걸 한번 여쭤보고 싶은데, 아마 제가 생각하기에는 그런 종류의 시선은 안 보내실 거라고 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 네, 체험해보진 못했지만 사람들의 시선이 가장 힘들었다는 부분이 공감이 가고요. 저부터도 저의 그동안의 저를 돌아보게 되는 것 같습니다. 다음 질문 만나볼게요. 전옥준님께서 굉장히 활기차게 질문을 해주셨는데요. 노숙인들이 왜 노숙인 센터를 찾아가지 않는지에 대해서 기자님이 혹시
취재하신 부분이 있으신지. 네, 그 부분도 저도 이제 취재를 하다 보면은 당연히 그런 의문을 갖게 되고, 이제 제가 수많은 노숙자분들을 만났는데 그분들의 말씀을 빌리자면 이제 그런 생활 시설들을 이용하지 않는 가장 큰 이유로 단체 생활이랑 규칙을 꼽으셨거든요. 이 자그마한 방 한 칸에 수많은 노숙인들이 같이 지내다 보면 당연히 싸움도 일어날 수밖에 없고, 또 이제 수년간을 거리에서 자유롭게 살아오셨는데 갑작스럽게 규칙이라는 명목으로 제한을 해버리면 답답함을 많이 느끼셨을 것 같고요. 이제 실제로 이제 노숙인 분들께서 말씀해주신 내용은 통계에서도 잘 나타나는데요. 죄송합니다. 네. 죄송할 일은 아니십니다. 네. 이어서 해보겠습니다. 네. 2021년에 보건복지부에서 실시한 노숙인 실태 조사에 따르면요, 실제로 이런 시설들을 기피하는 이유가 단체 생활이나 규칙이라고 말씀을 하시더라고요. 말 그대로 노숙인 시설은 시설일 뿐 그들한테는 따뜻한 집이 될 수는 없었던 거죠. 그래서 제가 생각하는 게, 제 아무리 이래 시설의 설비나 제공되는 식사가 개선된다 해도 정작 그거 시설을 이용하셔야 되는 노숙인 분들께서 이용을 안 하시면 도대체 무슨 의미가 있을까, 저는 좀 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 그러니까 어떤 단체에 소속된다는 거에 대해서 뭔가 그런 유대감보다는 두려움이 컸기 때문이 아닐까, 이렇게 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 자, 마지막 질문 하나 더 받아볼 텐데, 기사를 보면 우리 기자님께서 서울 지역 위주로 취재를 하신 것 같은데, 조준범님께서 다른 지역도 혹시 취재를 하신 게 있으신지 여쭤봅니다. 네. 예, 좀 아쉽게도 다른 지역 노숙인 분들은 제가 취재를 하지 못했고요. 왜냐하면 전체 노숙인 규모 절반이 서울, 경기에 분포해 있고, 또 대한민국 수도라는 서울이 주는 상징성 때문에 서울을 좀 중점적으로 취재를 진행했습니다. 다만 이제 시민분들께서 그러면 다른 지역 노숙인들의 처한 상황이나 이런 현실이 좀 궁금하다 하시면 제가 빠른 시일 안에 취재를 할 수 있도록 노력해 보겠습니다. 네. 보니까 사투리를 좀 쓰시는 것 같은데 고향도 네, 취재를 하시면 좋을 것 같습니다. 또 추가 질문 유튜브에 들어온 거 하나 더 드리자면요, 노숙인들을 인터뷰하기가 힘들었을 것 같은데 이제 섭외를 좀 거부하진 않으셨는지 어떠셨나요? 이게 어떻게 말씀드려야 되지? 이 단순히 좀 인터뷰의 인터뷰어 이렇게 접근하려고 하지 않았고요. 사람 대 사람으로서 좀 진심으로 대했던 것 같습니다. 뭐 진심이란 말이 너무 추상적이긴 한데, 그분들이 이제 때로는 그분들의 좀 친한 친구가 되기도 했고, 또 애교 많은 동생이 되기도 했고, 때로는 그분들의 속사정을 이제 가만히 들어줄 수 있는 형이 되기도 했고, 오빠가 되기도 했던 것 같습니다. 또 직접적으로 뭐 금품을 줄 테니까 얘기를 잠깐 할 수 있냐, 뭐 식사를 대접하겠다, 뭐 술을 제공하겠다, 뭐 숙박을 제공하겠다, 이렇게 접근하진 않았고요. 이제 같이 거리에 앉아서 좀 식어가는 김치찌개에 밥 말아 먹으면서 이런저런 얘기도 하고, 또 밤이 되면 강남역에서 사람들 많이 왔다 갔다 하잖아요. 같이 앉아서 그냥 멍하니 오고 가는 사람들을 바라보기도 했었는데, 이게 섭외라는 게 물론 그렇겠지만 어렵겠지만 이제 이 취재원들을 구할 때 진심으로 대하면 누구나 마음을 열 수가 있거든요. 그래서 저는 진심으로 대했다는 말씀 좀 전해드리고 싶습니다. 네. 네, 진심은 정말 꼭 통하는 것 같습니다. 그동안 어려우셨을 텐데 직접 체험도 하시면서 열띤 취재해 주셔서 감사드리고요. 저를 포함해서 여기 계신 모든 분들이 기자님 덕분에 궁금증이 많이 해소됐을 것 같습니다. 그리고 그동안 저희가 외면하진 않았는지, 좋지 않은 시선을 보내진 않았는지 다시 한번 되돌아보는 시간이었길 바라고요. 이제 벌써 마지막 보도물입니다. 오래 기다리셨습니다. 네, 대전 MBC 최영규 PD님을 모시고 취재하신 철탑 공화국 전기는 눈물을 타고 흐른다 살펴볼 텐데요. 먼저 또 영상으로 만나보겠습니다. 참 따뜻해 보인다. 마을이 따시고 바람 없고 참 좋은 동네인데 철탑 바람에. 한번 와서 누구든지 한번 철탑 밑에서 하루 저녁만 잡았으면 좋겠어요. 한전 직원들이.
아파서 돌아가셨다 하면 아니요. 우리 동네에서 망가지고서 아직까지 살아있는 건 더 이상하지. 전기 많이 쓰는 그 한강 그 주변에 그 원자력 발전소를 씌워가지고 저거 서면은 송전탑 이런 거 씌워가지고 우리 피해 안 줘도 된다 입니까? 저게 좋은 거 같으면 저 핵발전소를 저 씌워가지고 서울까지 땡겨가겠습니까? 안 땡겨갑니다. 저거 다 하지. 도시를 밝혀주는 전기는 어디에서 만들어져 어떻게 우리에게 오는 걸까요? 그 이후에 말이죠. 밀양 송전탑 건설이 진행되면서 그 마을 공동체가 찬성과 반대파로 나눠져가지고 완전히 분열이 되어버렸다. 참 그 오래된 세월인데도 아직도 그 치유가 되지 않고 트라우마 상처가 그대로 있구나. 할머니 분들은 되게 좀 억울하실 거라고 생각을 해요. 왜냐면 그분들은 평생 거기에 살고 계셨는데 나와 관련되지 않은 아무런 나에게 보상도 잘 제대로 지워지지 않은 것에 대해서 너무나도 큰 희생을 하고 있는 거니까요. 가장 눈에 보이는 마음은 암이 일상화된 지역을 이야기하는 모습에서 좀 당황스러움을 느꼈고요. 그런 변화의 끝에 있는 우강초등학교 학생들의 모습, 그래서 그게 좀 지켜졌으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 네, 송전탑 관련 이야기 전부터 뭐 많이 뉴스에서도 다뤘던 이야기인데요. PD님께서 직접 준비해 주신 자료와 함께 설명 부탁드립니다. 예, 다시 한번 인사드릴게요. 대전 MBC에 일하고 있는 최영규 PD라고 합니다. 그러니까 일단 우리가 아침에 보통 일어나면 제일 먼저 뭘 하세요? 스위치를 켜죠. 네. 스위치를 켜고 TV를 켜고 커피 메이커 전원을 넣고 다 켜죠. 그러니까 네. 이게 전부 전기가 없으면 불가능한 일들인데 우리는 전기를 생각하지 않고 자연스러운 행동으로 그것들을 해나갑니다. 그만큼 우리 주변에는 너무나 자연스럽게 전기가 있는데 그러니까 이번 다큐멘터리는 그래서 너무나 당연히 우리 옆에 있는 전기가 도대체 어디를 거쳐서 어떤 과정을 거쳐서 우리까지 오게 된 것인가, 그 과정에 무슨 문제는 없는 것인가라는 이야기를 좀 다뤄보자고 했습니다. 아까 이제 그 말씀하셨지만 밀양 송전탑 사태라고 많이들 기억하실 거예요. 지금 10년 정도 지났는데, 그러니까 한국 사회에서 어마어마한 이슈로 떠올랐습니다. 지금은 많이들 잊어버리셨을 텐데요. 그 10년이 지나고 나서 지금 우리 사회는 어떻게 변해 있을까? 참고로 밀양 송전탑은 울산에 있는 원자력 발전소에서 내륙에 있는 대도시로 전기를 보내기 위해서 76만 5천 볼트짜리 초고압 송전탑을 밀양 지역을 관통해서 세우겠다라는 계획이 발표되면서 벌어졌던 일입니다. 그리고 그게 10년이 지났는데요. 그 이유는 지금은 어떨까요? 전기는 눈물을 타고 흐른다라는 게 이제 저희 제작팀의 창작이 아니라 그 당시에 밀양 할매들이 내걸었던 슬로건입니다. 그러니까 이것만큼 그 우리가 쓰고 있는 전기의 송전 과정을 잘 보여주는 말이 없다라고 생각을 해요. 그리고 뭐 밀양 이야기를 드렸지만 비단 밀양이 아닙니다. 아까 말씀드린 강원도, 충청도, 경상도 어디나 초고압 송전탑으로 인한 문제들이 있어 왔고 지금도 여전히 진행 중입니다. 지금 화면 보시면 아시겠지만 지붕 위를 가로지릅니다. 저 송전탑이 발전소에서 나온 게. 그리고 하단 오른쪽에 보시면 저기가 충남 서천 지역인데 이분들은 매일 아침 전자파 측정기를 들고 지붕 위에서 바로 위에 있는 송전선로의 전자파를 측정을 하는, 그러니까 이런 세월을 지금도 여전히 살아가고 계십니다. 그러니까 이번에 제작을 하면서 서울 쪽에 있는 친구한테 한번 그 이야기를 듣고 깜짝 놀랐는데 자기는 살면서 송전탑을 본 적이 없다. 그러니까 본 적이 없지는 않을 겁니다. 근데 아마 인식을 하지 못했을 뿐이라고 생각을 하는데요. 근데 실제로 서울에는 송전탑이 거의 없습니다. 그 이유는 조금 이따 말씀을 드릴 텐데, 그렇다면 가장 많은 전기를 사용하는 지역인 서울에는 왜 송전탑이 하나도 없고 전기를 거의 사용하지 않을 것 같은 저 시골 동네에는 그 많은 송전탑이 꽂혀 있을까요?
그러니까 그게 이번 다큐멘터리 핵심 주제고요. 거기에는 중심과 주변에 대한 문제, 그리고 서울과 지방에 대한 문제, 그러니까 과도하게 이야기하면 정기를 둘러싼 민주주의의 문제까지도 다 포괄하고 있다라고 생각을 합니다. 이 도표, 저희 방송 중에 나왔던 도표인데, 그러니까 데이터를 하나 말씀드리면 전국 시도별 지중화율이라는 데이터인데, 지중화율이 뭐냐 하면 그러니까 송전탑을 세워서 공중으로 보내는 송전선로가 아니라 그걸 땅속으로 묻어서 보내는 걸 이제 지중화 작업이라고 하고, 이제 그 지역별로 얼마나 초고압 송전선로가 땅속에 묻혀 있냐는 데이터입니다. 서울이 거의 90%, 인천 73%인데 저 끝에 가보시면 강원도 2.1%, 충청남도 1.3%입니다. 근데 안타깝지만 발전소가 가장 많이 몰려있는 데가 강원도 지역, 동해안 지역, 그리고 아까 말씀드린 충남, 서해안 지역. 그러니까 오히려 발전소가 많고, 그러니까 그만큼 많은 송전선로가 깔려 있어야 되는 지역은 전부 마을을 가로지르고 지붕 위로 송전선로가 날아다니고, 반면 가장 많은 전기를 사용하는 서울은 우리 눈에 송전선로가 보이지 않습니다. 왜냐하면 다 밑에 묻어놨거든요. 이번에 제작하면서 저희가 한 전문가한테 제가 그런 질문을 드렸어요. 선생님, 초고압 송전탑은 필요악입니까? 악은 악이지만 꼭 필요한 겁니까? 근데 이제 그분 말씀이 과거에 본인도 그렇게 생각을 하셨다라고 하시는데, 근데 지금은 생각이 바뀌셨다고 하더라고요. 물론 이제 전기라는 게 우리에게 없어서는 안 되는 소중한 자원이긴 하지만, 실제 그 전기를 어디서 생산하고 그러니까 어디서 생산하고 어떻게 이동시키고 하는 부분에 대해서 우리 사회가 조금 더 고민을 한다면, 조금 더 질문에서 대답할 기회가 있을 것 같지만, 실제 전기를 사용하는 곳에서 생산을 한다면 저는 장거리 송전을 위한 초고압 송전탑은 필요가 없을 거고요. 그만큼 그로 인해서 피해받는 주민들은 없지 않을까. 좀 다만 안타까운 건 이제 50분짜리 한 편의 다큐멘터리에 모든 걸 다 담을 수도 없었고, 실은 이 어마어마한 담론인데 이 부분에 대해서 감히 결론을 내리기는 힘들었습니다. 그래서 저희가 주목했던 거는 어쨌든 우리의 기억 속에 밀양은 잊혀져 가고 있지만, 지금도 한반도 어느 시골 어느 마을에서는 여전히 초고압 송전탑을 짓겠다라는 한정과 싸우고 있는 지역 주민들이 있고, 여전히 오늘도 지붕 위로 날아가는 송전선로 밑에서 하루하루를 살아가는 주민들이 있다라는 것들을 좀 시청자들이 같이 좀 공감을 해준다면 우리 사회가 좀 답을 찾아 나가는 첫 걸음이라도 뗄 수 있지 않을까라고 기대를 했습니다. 예, 감사합니다. 네. 우리 모두의 편리를 위해서 일부가 희생되어야 하는 부분에 대해서 생각해보지 않을 수 없는데, 현실적인 질문들이 많을 것 같습니다. 바로 영상으로 질문 만나보겠습니다. 정부에서 이러한 문제에 대해서 알고 있을 것 같은데 한전도 그렇고요. 명확한 어떤 이에 대한 입장은 무엇인지, 또 대처 방안이 있다면 그것은 무엇인지, 그러니까 한전과 정부 측의 입장은 또 어떠한지가 좀 궁금합니다. 지역 주민들의 건강이 많이 걱정되는데요. 취재 이후에 의료 서비스 지원 변화가 있는지 무척 궁금합니다. 4차 혁명 시대로 좀 넘어가고 있잖아요. 공장도 자동화되고 AI, 전기자동차, 배터리, 심지어 그 자율주행하는 자동차까지, 여기에 모든 게 전력이 엄청나게 앞으로 많이 들어요. 이거를 그냥 뭐 건설하지 마라, 뭐 이런 전력을 뭐 아끼자, 이런 차원이 이제는 지나갔다는 거죠. 해결책이랄까, 대안책, 이런 후속 취재, 나는 이게 좀 필요하다 이 생각이 들었는데, 기자님 어떠시니 제가 모르겠습니다만 묻고 싶은 생각이 듭니다. 네, 먼저 박상현님께서 이 송전 철탑의 문제점을 알면서 계속 철탑을 세우려는 이유가 무엇인지, 그걸 강행하려는 측의 입장을 궁금해하셨습니다. 취재하신 부분 알려주시죠. 이제 아까 잠깐 말씀드렸지만 워낙 큰 주제여서, 그러니까 이 부분에 대해서 그러니까 이제
명쾌한 결론, 솔루션을 내기는 사실 쉽지 않다라고 생각을 했어요. 그래서 이제 다큐멘터리다 보니까 다큐멘터리를 시사 프로그램처럼 만들지 말자라는 게 목표였습니다. 그러니까 시사 프로그램이었다면 이제 반대쪽에 있는 정부의 입장 그리고 한전의 입장들을 듣고 논리적으로 구성을 하고 공방을 만들었을 텐데 실은 그러면 또 한 번 무의미한 공방일 수 있다라는 생각을 좀 저는 했고 그래서 좀 정서적으로 접근하고 보는 시청자들이 어찌됐든 문제의 출발이 되는 문제의식만 좀 가질 수 있었으면 좋겠다라고 좀 생각을 했고 그래서 다큐멘터리에는 정부와 한전의 인터뷰는 담겨 있지 않습니다. 근데 다만 이제 정부에서는 기본적으로 전력 수급 계획이라고 하죠. 이제 1차, 2차, 3차 쭉 가는데 그러니까 뭐 반드시 뭐 필요한 계획이라고 생각을 합니다. 하는데 다만 아시겠지만 그 뭐 고리든 그러니까 모든 발전소가 지금 기존에 있던 데에서 계속 정설이 돼요. 그러니까 당진 화력 같은 경우도 발전소 3개를 만들기로 주민들하고 약속을 하고 들어왔는데 지금 8호기까지 들어서 있거든요. 이제 발전소가 그렇게 해안 지역으로 나가 있는 이상 전기를 사용하는 대도시와 대규모 공장으로 전기를 보내기 위해서는 송전탑을 건설하는 건 불가피한 일이 돼버린 거죠. 이제 상황을 이렇게 만들고 나니까 실은 뭐 정부도 어쩔 수 없다라는 입장일 수 있고 또 하나는 이제 한국전력입니다. 한국전력 아까 저기 선생님이 그 밀양에서 이제 밀양 주민들이 지금 가장 고통받고 있는 거는 그거더라고요. 한전이 실제 송전탑을 건설하는 과정에서 좀 용어가 좀 그렇습니다. 돈을 뿌리면서 마을을 갈라치기를 하고 그게 지금도 이제 여전히 그 마을이 완전히 풍비박산이 난 상태인데 지금 강원도에서 똑같은 일을 하고 있습니다. 한전이 강원도 홍천에서 또 수도권으로 넘어오는 초갑 송전탑을 지금 지으려고 계획 중인데 똑같은 일을 하고 있어서 뭐 저도 개인적으로 굉장히 답답합니다. 이제 이게 뭐 계란으로 바위치기인지 그러니까 이제 한편에 아까 뭐 계속 좀 자조적으로 말씀드리지만 한편의 다큐멘터리에서 뭐 굉장히 논리적으로 이래야 된다라고 결론을 내는 게 사실 크게 의미가 없는 상황일 수도 있겠다. 근데 이제 어쨌든 저희 맥시멈 이제 기대했던 거는 많은 시민들이 이제 좀 그 부분에 대한 이슈에 대한 공감들 그리고 좀 집단 지성을 통해서 사회적으로 이 문제가 여전히 살아있는 이슈고 좀 같이 고민되어야 되는 이슈라는 좀 그런 결론에 도달했으면 어떨까 싶습니다. 네, 아무래도 다양한 이해관계가 얽혀 있고 또 비용 문제도 있을 거고요. 여러 가지 문제 때문에 이렇게 한마디의 답변으로 표현해내기에는 너무나 묵직한 사안이 아닌가 저도 생각을 해봅니다. 자, 다음 분의 질문이었죠. 간석영님께서 지역 주민들의 건강이 많이 걱정이 되는데 취재 이후 의료 서비스 지원에 변화가 있는지 전자파 안정성 관련해서 좀 설명을 부탁드립니다. 실은 초고압 송전탑과 송전선로로 인한 뭐 전자파의 피해에 대한 이슈는 이번에 처음 제기된 건 아니고 꾸준히 있어 왔습니다. 이제 밀양 때도 마찬가지로 이제 그 문제들을 제기했고요. 근데 이제 상대방인 한국전력의 입장은 딱 한마디로 정리됩니다. 연관성 없습니다. 그러니까 이제 우리가 이제 되게 그 연관성을 입증하기 위해서는 굉장히 어려운 과정이 필요하고 실은 세계적으로도 여전히 논쟁인 건 맞아요. 근데 다만 그 충남 서천하고 당진에 저희들 지역 주민들 만나러 가보면 이분들이 하시는 말씀이 이상하게 옆 동네보다 우리 동네 암 환자가 많아 라고 하시거든요. 그리고 이분들이 자체적으로 조사를 해서 명단을 리스트를 만드세요. 그리고 지도에 놓고 암 걸린 사람들이 이렇게 집 위치를 찍으면 공교롭게 거기에 송전선로랑 거의 일치를 한단 말이죠. 이제 그렇다면 우리가 그 연관성에 대해서 과학적으로 아직 뭐 논쟁 중이지만 현실에서 주민들은 실제 생활에서 그런 위협을 받고 있고 고통을 받고 있다면 그러니까 행정기관인 정부나 지방정부가 움직여야 될 텐데 실은 안타깝게도 굉장히 미온적입니다. 그러니까 물론 형식적인 주민 건강 진단
뭐 이제 이런 것들은 하는데 실제 그게 어떤 뭐 의료 지원이라든지 이렇게 이어지지는 않고 있고요. 그 가장 큰 거는 어쨌든 이 관리 책임이 있는 한국전력이 뭔가 좀 전향적인 입장 변화를 가져야 되는데 여전히 뭐 한국전력은 전자파와 주민들의 질병과는 아무런 관계가 없다라는 공식 입장만 내놓고 있습니다. 입증이 참 어려운 것 같습니다. 입증이 꼭 됐으면 좋겠네요. 자, 마지막 시간 관계상 마지막 질문이 될 텐데요. 정준규님께서 주신 질문입니다. 우리 사회에서 전력 수요는 점점 높아져만 가는데 대안책이 있는지 PD님의 의견을 듣고 싶습니다. 뭐 솔직히 제가 대안을 제시할 수 있는 입장은 아닌 것 같고요. 좀 그 말씀을 좀 드리고 싶더라고요. 어쨌든 전기는 필요하고 전기 수요는 증가할 수 있습니다. 그리고 현실적으로 대도시와 대규모 공장이 있는 곳에 전기가 집중적으로 공급돼야 되는 것도 맞고요. 근데 이제 그러다 보니까 지금 같은 공급 시스템에서는 전기가 지나가는 지역에서는 그 지역 주민들만 오로지 이제 독박을 쓰는 상황이 계속 벌어지는데 좀 그렇다면 어떻게 해야 될까? 그리고 또 한 가지 최근에 이제 간혹 뉴스에 나오는데 전라도 해안 지역 중심으로 소위 말하는 신재생 에너지라고 태양광 발전이 엄청나게 들어오고 있어요. 그러니까 이제 신재생 에너지라고 합니다. 근데 조금만 더 고민을 해보면 그 또한 집중적인 발전 시설이 거기 모여 있어요. 그 전기를 그 동네 사람들이 쓰는 전기가 아니거든요. 그러니까 지금은 전라도 지역은 상대적으로 초과압 송전탑이 적은데 이제 그게 대규모로 발전이 이루어지고 송전이 필요하다면 전라도도 마찬가지로 초과압 송전탑이 깔릴 거라고 전문가들은 이미 유럽에서는 이제 신재생 에너지들이 집중화되면서 그런 이슈가 벌써 이제 제기되고 있고요. 이제 그렇다면 뭐 전 개인적으로 가장 간단한 방법은 내가 쓰는 전기는 우리 동네에서 만들면 됩니다. 그죠? 서울에서 쓰는 전기는 서울에서 만들고 부산에서 쓰는 전기는 부산에서 만들면 그러니까 최소한 송전탑과 송전선로로 인한 문제는 발생하지 않는다. 그러니까 우리가 로컬 푸드라는 이야기를 많이 하는데 물론 쉬운 이야기는 아니고 굉장히 많은 기술적인 그럼 사회적인 문제들이 있지만 어쨌든 방향은 그리고 그렇게 잡아가는 게 맞지 않을까. 언제까지 저 먼 지역의 해안가 주민들에게 그리고 그 해안가에서 서울까지 오는 길목에 있는 그 긴 라인에 있는 주민들에게 그런 고통들을 주면서 우리가 이런 전기를 편하게 쓰는 게 맞는가 라는 좀 고민들을 같이 하신다면 좋을 것 같아요. 네. 생각보다 굉장히 쉽게 누구나 이해할 수 있게 대안책을 주셔서 머리에 새기고 가야겠고요. 참 밤에도 우리 도시는 참 환하게 빛나잖아요. 이런 밝은 도시를 위해서 그림자 속에서 살아가시는 송전철탑 주민분들의 삶의 이야기를 다뤄주셔서 감사드립니다. 이렇게 해서 네 분의 영상과 기사를 살펴봤는데요. 매 주제마다 계속해서 나온 얘기가 어떻게 보면 공통점이 이게 갑자기 제기된 문제가 아니라 예전부터 끊임없이 문제가 제기돼 왔던 부분이 아닌가 싶습니다. 그렇다면 왜 아직까지도 이렇게 많이 글도 내고 취재도 하고 있는데 해결이 안 되고 있는 건지 또 한 분 한 분께 답변을 들어보려고 합니다. 변진경 기자님께서 먼저 답변해 주시기 바랍니다. 네, 제가 다룬 주제의 그 대상 어린이들을 생각을 하면 어린이들의 문제잖아요. 어린이들이 겪고 있는 문제. 저도 생각을 해봤어요. 왜 이건 계속 반복되고 계속 같은 일들이 반복되는데도 잘 해결되지 않을까? 일단은 어린이라는 특성이 있잖아요. 특히 제가 이제 다루는 주제들의 어린이들은 그러니까 대변되지 못하는 목소리들을 갖고 있는 사람들이 많았고요. 그러니까 뭐 부유한 가정 그리고 그 권력이 있는 그런 뭐 지역이나 그런 계층에 있는 어린이들보다는
그 대변해주는 어른들조차 목소리가 없는 상황에서 자라나는 어린이들이기 때문에 더 목소리가 나오기가 힘든 구조고, 또 하나는 사실은 또 많은 부분이 바뀌는 영역은 사실 정치 부분이잖아요. 정치는 또 표로 움직여요. 근데 어린이들에게는 표가 없어요. 어린이 청소년들에게. 그렇기 때문에 그 목소리가 반영될 수 있는 구조가 없고, 그러면 우리가 뭐 예를 들면 어린이들에게 모두 표를 주자 그런 얘기는 아니고요. 그렇다는 걸 우리 어른들이 자각하고 있는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 그 우리가 민주주의라고 생각, 모든 이에게 뭐 투표권이 있고 모든 이의 목소리가 반영되는 구조다. 우리 지금 살고 있는 사회는 이게 아니다라는 거를 자각하고, 들리지 않고 표가 없는 사람들은 그럼 무슨 생각을 하고 무슨 일을 겪고 무슨 목소리를 갖고 있는가를 돌아보는 것서부터 출발하면 언젠간 좀 해결이 조금 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 네, 감사합니다. 신혜림 PD님께서도 한 말씀 해주시죠. 세상이 너무 빨리 바뀌어가지고 그걸 못 따라가고 있는 것 같아요. 네. 저희 언론도 그렇고 정치도 그렇고 뭔가 보완책이 계속 나오고는 있잖아요, 불평등에 그쵸. 대해서. 근데 땜질식이고 사실 어떤 큰 줄기는 오히려 공고해지고 몇 년 후에는 똑같은 시리즈를 냈을 때 완전히 외면받을 수도 있을 것 같다는 생각을 하거든요. 그만큼 계속 공고화되고 있고 우리 스스로 자꾸만 경쟁이나 어떤 능력주의 같은 거를 내면화하고 있어서 네, 그러려면 사실 언론이 세상을 계속 문제 제기를 하고 그 세상의 변화를 계속 기민하게 탐지해서 사람들이 모여 있는 곳에 계속 어떤 아젠다를 계속 이야기를 해야 될 것 같은데 그러기가 참 능력이 따 있는 것 같아요. 충분히 잘 자본도 해주고 너무 계십니다. 없고. 네. 그렇습니다. 빠르게 변하는 세상에서 기자님들의 시선과 발걸음이 계속해서 분주하게 움직여주고 있다는 거 모두가 알고 있으니까요. 힘내주시고요. 박세진 기자님도. 네. 저는 개인적으로 이제 모든 일에는 원인과 결과가 있는데 그 문제를 해결하기 위한 원인을 찾고자 하는 정부의 노력이 조금 미흡하지 않았나 이렇게 생각을 하는데요. 이제 연례 행사처럼 청년 관련된 통계가 나오지 않습니까? 뭐 청년 고용률, 결혼율, 뭐 출산율, 뭐 취업률, 정말 많은 청년에 관련된 통계가 나오는데 이제 청년 노숙인에 대한 이제 통계는 눈씻고 찾아봐도 찾을 수가 없더라고요. 이제 뭐 실타래로 예를 들면 저희가 실타래가 엉키면 원인을 찾으려고 엉킨 부분을 찾아보지 않습니까? 근데 이제 그런 청년 노숙인도 엉킨 실타래라고 예를 들었을 때 이 자그마한 원인을 찾고자 하는 노력조차 없었다는 게 청년 노숙인뿐만 아니라 다른 기자님들께서도 취재한 부분에서도 그런 원인을 찾고자 하는 노력이 좀 부족하지 않았나 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 저도 문득 깨달았어요. 그 청년 노숙인들에 대한 통계는 저도 본 적이 없는 것 같네요. 좋은 지적을 해주셨고 원인을 또 하나의 원인을 찾아주신 것 같습니다. 감사합니다. 네, PD님께서도 한 말씀 해주시죠. 그러니까 지난해 다큐멘터리 제작할 때였던 것 같아요. 지금 정확히 한겨레 신문이었는지 경향이었는지 기억은 안 나는데 서울 잠실 지금 운동장이 있는 지역에 소규모 원자력 발전소를 가상으로 들여놓았던 그러니까 이미지 그 광고 전문가 그분이 이제 만들었던 서울 잠실에다가 핵발전소를 세우면 서울의 전기 수요를 감당하지 않을까. 근데 이제 만약 그랬다면 실제 그게 정책이 되고 발표가 됐다면 그 어떤 일이 벌어졌을까를 좀 생각을 해본다면 좀 그러니까 어떨까 싶습니다. 왜냐하면 왜 그런 말씀드리냐면 제가 아까 뭐 변방 이야기라는 말씀도 드렸지만 안타깝지만 그 초급 송전탑 밑에 사시는 분들은 전체 사회에서 굉장히 소수들이에요. 그리고 이 문제 특성상 같은 군, 같은 면에서도 옆마을로 지나가면 이쪽 마을 사람들이 관심이 없습니다. 우리랑 상관없는 거니까. 그 문제가 핵심이지 않을까 싶어요. 그러니까 이게 나의 문제라고 늘 인식을 하지 못하니까 사회적으로 같이 고민들이 이루어지지 않고 늘 밀양처럼 한번 싸우고
좌절하고 끝나고 지금 아마 강원도, 홍천도 똑같은 과정이 반복될 거라고 저는 개인적으로 판단을 하는데 모르겠습니다. 저는 답은 모르겠는데 좀 부탁드리고 싶은 건 아마 광화문에 나가시면 아무리 둘러봐도 송전탑 안 보이실 거예요, 그죠? 근데 뭐 다른 기회더라도 좀 지역을 가거나 고속도로를 가실 때 한번 좀 둘러봐 주셨으면 좋겠습니다. 깜짝 놀라실 거예요. 이렇게 송전탑이 많아? 라는 생각이 분명히 드실 겁니다. 그리고 그 송전탑 보실 때마다 아, 저 송전탑 밑에 사는 사람들은 어떨까? 내가 저기 산다면 어떨까라는 걸 좀 그러니까 우리가 같이 좀 고민을 한다면 좀 공허한 이야기 같아서 죄송합니다만 뭔가 좀 답을 찾아가 나가는 출발이라도 우리가 만들지 않을까 싶습니다. 네, 사안들은 다르지만 공통적인 해결 방안이 될 것 같은 건 우리가 모두 관심을 갖고 함께 고민해보고 생각해보는 게 중요하다는 내용으로 정리가 될 것 같네요. 다음은 기사 외에 질문을 드려볼까 하는데요. 우리 또 시민 참여단 분들께서 기사 이외에 궁금하신 부분을 내용을 남겨주셨습니다. 영상 보시겠습니다. 다시 태어나도 그 직업 하실 건지가 궁금하거든요. 다시 태어나도 그 직업 하실 건지 뭐 후회하실 수도 있는 거잖아요. 사실은 언론인보다 유튜버가 더 영향력이 크잖아요, 사회에서. 경제지의 논설위원이 뭐라고 얘기하는 것보다 슈카가 한번 얘기하는 게 훨씬 더 사회에 영향 미치는 게 크고 다른 분야도 마찬가지고 특히 정치 분야는 더 심한데 그러면은 사실 언론인을 꿈꾸는 사람은 대체로 본인이 어떤 사회에 이러한 행위가 사회에 좀 긍정적인 영향을 미쳤으면 좋겠고 그러한 것에 도움이 되고 싶다라는 어떤 목적에서 시작을 하고 꿈을 갖게 되는데 그런 목적을 달성하기가 가면 갈수록 너무 어려워질 것 같은 상황 속에서 또 현직이 있으시니까 그걸 더 저보다 피부로 체감을 하실 수도 있을 것 같아요. 그러면 다시 태어나셔도 그 직업을 하실 건지 솔직하게 여쭙고 싶습니다. 되게 많이 들으셨을 것 같은데 대답이 항상 궁금한 질문이 있어요. 기레기라는 그런 단어에 대해서 어떻게 생각하시고 본인은 그것과 얼마나 다른지를 자신하실 수 있는지 그런 것들 한번 여쭤보고 싶습니다. 네, 굉장히 좀 뼈 때리는 듯하면서 센 질문들이 아니었나 싶은데 사실 언론인으로서 한 번쯤은 생각해봤어야 할 부분이고 평생 또 달고 살아야 할 질문이 아닐까도 생각을 해봅니다. 시간 관계상 두 분씩께 각각의 질문을 드릴 텐데 첫 번째 질문, 다시 태어나도 언론인이 될 거냐, 같은 직업을 할 거냐라고 질문을 주셨습니다. 연차가 아마도 제일 많으실 우리 최원규 PD님께서 먼저 답변 부탁드립니다. 그러니까 이번에 언론재단에서 시나리오를 주셨는데 이렇게 4개의 기사 순서 밑에다가 뭐라고 적어 놓으셨냐면 연령대 순서라고 적어 놨더라고요. 그래서 안 그래도 나이 먹었는데 근데 이제 다행히 앞에 취재에서 다루는 주제의 연령이라고는 돼 있던데 좀 오늘도 많이 느끼는데 그러니까 이제 저보다 상대적으로 이제 젊고 활력 있는 기자님들, PD님들을 따라다니기가 굉장히 사실 버겁습니다. 그러니까 제가 26년 차쯤 되는데요. 그러니까 이제 뭐 상대적으로 호흡이 긴 저런 다큐멘터리들은 뭐 그냥 하는데 소위 말하는 요즘 아주 젊은 감각의 영상들은 손을 못 대겠더라고요. 그래서 지금 상황에서 다시 하겠냐 그러면 다시 하고 싶은 게 아니라 다시 못 할 것 같습니다. 제가 시대를 못 따라갈 것 같다는 생각이 들고 뭐 다만 다시 젊어진다면 뭐 그리고 용케이 뭐 시험에 합격한다면 그러니까 충분히 매력 있는 직업이라고 생각을 하고요. 그러니까 뭐 저는 뭐 개인적으로 뭐 이제 예능이나 이런 것보다 이제 사회적 이슈나 역사 문제에 좀 관심이 많은데 어떻게 보면 이런 기회를 가질 수 있고 그러니까 뭐 가능하면 내가 가진 관심사들을 깊이 파고들고 전문가들을 만나고 또 가장 중요한 건 그런 것들을 그러니까 굉장히 많은 다중들과 나눌 수 있다는 게 굉장히 매력적인 것 같아요.
나 혼자만의 책보기나 공부가 아니라 내가 고민했던 거를 같이 공유할 수 있다라는 그 매력 하나만으로도 충분한 것 같습니다. 네, 하셔야죠. 못 따라가고 계시지 않습니다. 제가 개인적으로 알기로는 해외에서도 또 수상도 하시고, 뭐 휴스턴에서도 수상하시고, 제가 좀 막 찾아봤거든요. 네, 계속해서 꾸준히 활동하시면서 더 많이 수상하시기를. 아니요, 그게 40대 일이었다니까요. 아, 네, 그렇군요. 네, 또 한 번 리즈를 갱신해 보시는 걸로 응원의 말씀을 드리고요. 또 한 분 더 이 질문에 답변하실 고 싶은 분이 계실까요? 아니면 연차가 아마 가장 적으신 것 같아요. 한번 또 들어볼게요. 저는 이 직업 말고 기자라는 직업 말고 다른 직업은 생각해 본 적이 없고요. 와. 이게 좀 거창하게 들리실 수도 있는데 저는 사람을 좀 살릴 수 있는 글을 쓰기 위해서 기자라는 꿈을 갖게 됐고 또 기자라는 직업을 선택했고 이번 생뿐만 아니라 다음 생에도 다시 태어난다 해도 누군가의 삶을 이렇게 직접 보고 듣고 또 느끼면서 그분들의 삶을 써내려갈 것 같고 이 기자라는 직업이 제가 제일 좋아하고 또 사랑하는 직업인 것 같습니다. 네. 네, 이게 면접이었다면 너무 만점짜리 답변이라서 제가 좀 장난을 치려고 했는데 너무 진솔함이 느껴져서 네, 너무 존경합니다. 앞으로도 열심히 기사 찾아보겠습니다. 다음 질문인데요. 기레기라는 단어에 대해서 어떻게 생각하시는지 기자님께서 먼저 답변해 주실까요? 네, 실제로 진짜 많이 듣는 질문이고, 네, 뭐 직접 듣기도 했고요. 뭐 댓글 등을 통해서. 네. 답이 참 쉽지는 않은데 뭐 자신할 수 있냐? 너는 기레기가 아니라고 해서 자신할 수 없어요. 네, 자신할 수 없는데 처음에는 그런 이야기들이 많이 돌고 이제 이 언론계 이제 기자 사회들을 향해서 이제 많은 비판들이 어떻게 보면 조금 억울할 때도 있는 것 같은 그런 비판들이 왔을 때 참 마음이 많이 아프고 좀 속상했어요. 왜냐하면 뭐 저도 열심히 기도 하고 저를 비롯한 뭐 제 주변의 동료도 혹은 다른 매체에 있는 다른 우리 언론인들 보면 정말 열심히 하고 어떤 사명감을 갖고 노력하는 모습들을 많이 보거든요. 그런 것들이 왜 잘 보여지지 않을까? 사람들이, 독자들이, 시청자들이 왜 그런 부분은 자꾸 외면하고 열심히 찾아보려고 하지 않고 눈에 쉽게 보이는 포털에 뜨는 어뷰징 뉴스들만 보고서 모두를 기레기라고 매도할까라고 억울을 한 기분을 몇 년간 가졌으나 언젠가부터는 그리고 저도 막 욕을 했죠. 어떤 기사들을 보고 이거는 기레기 아니냐. 근데 제 얼굴에 침 뱉기더라고요. 어떤 순간부터는 그것에 화가 나지 않고 되게 받아들인다. 이게 제가 이제 수긍하고 거기에 머무른다는 의미는 아니고 그것 자체가 사실은 저희 지금 동시대 언론인의 실패이기도 하지만 이전 세대 언론인들의 실패에서부터 축적된 것이기도 하거든요. 그렇다고 뭐 선배님들을 욕하는 건 아닙니다만은 그러면서 동시에 저희 시대의 언론인들이 또 후시대 저희 후배 언론인들에게 쌓아가지 않아야 된다라는 그 자각을 들게 하는 단어이기도 하더라고요. 그래서 사실은 지금도 기레기라는 단어를 보면 전 가슴이 아려요. 저는 제가 기자를 하고 싶어 했고 지금도 기자를 하면서 즐겁고 지금도 열심히 뛰는 선후배들 보면 가슴이 뛸 정도로 정말 존경스러워서 그런 단어 자체가 너무 가슴이 아리지만 그것 자체가 사람들이 뉴스나 저널리즘에 대한 욕구가 우리 사회에 굉장히 강하게 응축되어 있다는 증거인 것 같거든요. 그래서 그러지 말아라, 기레기가 되지 말아라라는 주문이 계속 쏟아지고 있는 사회이고 그걸 우리 언론인들이 얼마나 거기에 부응하느냐, 얼마나 부단히 노력하느냐가 우리의 과제인 것 같아요. 그래서 가슴이 아린 언론인들이 저뿐만 아니라 되게 많을 거라고 생각을 해요. 그리고 결국은 저희 잘 할 거라고 믿습니다. 네. 네. 저도 가슴이 같이 아리네요. 저도 짧게나마 인턴 기자를 해봤었는데 선배 기자님들이 얼마나 열심히 취재를 하고 교육을 시켜주는지를 봤기 때문에 그 진심을 알아주는 분들이 여기 많이 계실 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 네, PD님도 한 말씀 해주시죠. 이제 원래 기자 직군 아니어서 패스하고 싶다고 했었는데 네, 뭐 굳이 답변을
생각을 해봤다면 네. 그러니까 일부 언론이나 어떤 그런 기자의 문제가 뭐 없지는 않겠지만 일단은 저는 뉴스를 많이 보는 편의 사람이니까요. 좋은 기사가 되게 많이 있는데 그것이 좀 잘 눈에 띄지 않는 환경이라는 문제가 좀 많이 큰 것 같고 저 스스로 언론사에 다니면서 그 문제의식을 많이 갖고 있는 편이에요. 그래서 그 좋은 기사를 써내려고 뭔가 정말 고군분투하시는 기자분들께 정말 응원을 하고 싶고 그 제가 아까 다른 질문에서 언급을 했던 그 고2 기초생활수급자 학생 용돈 없는 청소년 시리즈의 어떤 페르소나가 되었던 그 독자분의 인터뷰 첫 멘트가 코로나19로 교육 양극화가 심해졌다는 기사를 봤는데 그때야 제 상황을 알게 됐어요 였거든요. 근데 이제 그 기사를 보면서 뭐 내가 힘든 상태이구나만 뭐 생각을 한 게 아니라 아 전국에 여러 나와 같은 사람들이 있구나. 그리고 나만이 아니고 내가 이래서 힘든 거구나. 나의 탓이 아니구나라는 생각에 위안이 많이 됐다는 거예요. 근데 제가 그 기사가 뭐냐고 물어봤었는데 그게 변진경 기자님 기사였거든요. 그래서 사실 저는 물론 이 시리즈와 이 독자들과 같이 팀원들과 같이 만든 시리즈를 대표해서 사실 여기서 열심히 자신감 있게 말을 했습니다만은 사실 뭐 이렇게 교육 불평등에 대해서 계속 목소리를 내주시고 계신 기자님들의 변진경 기자님 같은 기사들을 보면서 사실 배우고 그거를 토대로 뭔가 계속 쌓아나가면서 계속 다른 컨텐츠를 만들고 있는 입장이기 때문에 사실 그 무한한 응원을 어쨌든 보내고 싶다. 네. 아, 네. 박수 보내주시죠. 우리 PD님께서는 뭐 제주 4.3 사건을 포함해서 굉장히 우리가 모를 수 있는 문제들을 많이 알려주려고 하시는 것 같아요. 뭐 여기 계신 모든 분들이 그렇지만 기자님들이 최대한 중립적이기 위해 늘 애쓰고 계시다는 걸 많은 분들이 알아주지 않을까 싶고요. 참 이 순서를 보면 우리 기자님, PD님들을 들었다 놨다 하는 것 같아요. 이번에는 응원 메시지 영상이 준비가 되어 있다고 합니다. 함께 만나보겠습니다. 너무 이 기사가 너무 좀 유익하고 공익적이야. 그리고 이제 사회의 어떤 부조리나 이런 것을 바꿀 수 있는 그런 어떤 문제를 딱 던지는 그런 기사이기 때문에 이런 것들은 널리 퍼져야 된다. 그래서 나는 PD님과 기자님한테 참 고마움을 느꼈던 거죠. 한마디도 돼요. 제가 정말 가장 많이 활용하고 있는 유튜브 콘텐츠가 시리얼이거든요. 그래서 이번에 기사를 접했을 때 시리얼 팀에서 하신 시리즈 영상이어서 너무 신이 날 정도로 좋았거든요. 그래서 항상 좋은 콘텐츠, 좋은 기사 마련해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 앞으로도 열심히 힘내주시면 감사하겠습니다. 건강하시길 바랄 뿐입니다. 저라면 하지 못할 일을 하고 계시니까요. 변진경 기자 화이팅! 잘했습니다. 아주 칭찬해. 너무 멋있어요. 시리얼 화이팅! 박세진 기자님 최고예요. 최영규 PD님 화이팅! 화이팅! 제가 뭉클해지네요. 저를 응원해 주신 건 아니지만. 네. 혹시 눈치채신 게 있으실까요? 영상 보시고 앞에를 한번 둘러보시면 네, 여기에 지금 영상 보내주신 분들이 직접 현장에 와 계십니다. 박수 부탁드립니다. 네. 진짜 연예인 기자라고 해주셨는데 찐팬 분들이신 것 같아요. 직접 자리를 해주셨고요. 저희가 원래 이제 특별한 시상식도 준비를 했었거든요. 우리 시민분들께서 기자님, PD님들께 상을 주는 특별한 코너를 마련했었는데 시간 관계상 그냥 넘어가게 됐습니다. 따로 전달을 해드리도록 하고요. 기념 촬영을 이따가 하도록 하겠습니다. 함께 해주신 그 시민분들께 너무나 감사의 말씀을 드리고요. 자, 이제 다음 순서는 좋은 기사란 무엇인가? 사실 저희의 되게 본질적이고 근본적인 질문인 것 같아요. 우리 변진경 기자님부터 좋은 기사란 무엇인지에 대해서 의견을 주시기 바랍니다. 되게
네, 되게 좋은 질문인 것 같아요. 네, 그죠. 한참 생각했는데 제가 생각하는 좋은 기사는 독자를 기사의 출발 지점으로 데려다 놓는 기사라고 생각을 해요. 제가 좋은 기사들을 읽으면 그 기사의 끝에 가 있지 않고 처음으로 가 있더라고요. 이 기사를 쓴 기자나 뭐 제작진, PD나 이런 분들이 왜 처음 이 컨텐츠를 기획하고 이런 질문들을 품게 됐지로 제가 가 있고 그분들 그 기자나 PD가 만들어 나갔던 과정 그리고 중간에 품었던 질문 그리고 그 과정에서 받았던 대답과 여러 가지 이야기들 자료들을 제가 다 거치면서 다른 결론을 낼 수도 있고 같은 결론을 낼 수도 있고 또 다른 과정을 거칠 수도 있으면서 제가 성장을 하는 걸 겪으면서 기자를 꿈꾸게 됐거든요. 아, 멋진 일이다. 나를 이렇게 들었다 놨다 하는 이 사람들은 뭐지? 나도 하고 싶다라고 해서 기자가 된 것 같은데 저 역시 그래서 좋은 기사를 쓰고 싶은 기자가 되고 싶고 그렇다면 독자분들에게 제가 품었던 이 기사의 처음 고민, 처음 질문으로 함께 끌고 가서 그 독자분께서 그분만의 과정을 거쳐서 저와 같은 길을 걸으실 수도 있고 다른 결론으로 이를 수도 있지만 그 여정을 제가 했던 그 여정을 좀 고통스러운 여정을 함께 하시는 기회를 제공하는 그런 기사를 쓰면 저는 되게 뿌듯할 것 같고 또 그런 기사가 또 많아졌으면 좋겠습니다. 네. 네, 알겠습니다. 신혜림 PD님도 한 말씀 해주시죠. 저는 뭐 기사 쓰는 사람은 아니니까 그 얘기를 제가 콘텐츠로 드리려다가, 치환해가지고 네. 말을 하면 사실 너무 어려운 질문이라 아직 답변을 갖고 있지는 않는 것 같고요. 근데 이제 아까 말했듯이 좀 그게 내용이 됐든 형식이 됐든 좀 뭔가 공백을 메우는 콘텐츠를 계속 만들었으면 좋겠다는 생각은 하거든요. 그러니까 그 공백이 뭔가 어떤 인권적인 어떤 사각지대가 될 수도 있고 어떤 아까 말했듯이 어떤 플랫폼 뭐 독자가 모여 있는데 기사는 없는 그런 플랫폼의 공백을 다른 동료가 미처 다 가닿지 못한 곳에서 어떤 콘텐츠를 또 만든달지 뭐 그런 식으로라도 이전에 없는 콘텐츠를 계속 만들어내고자 하는 게 그냥 바람입니다. 네, 알겠습니다. 우리 박세진 기자님 다시 태어나셔도 기자를 하실 기자님의 의견 듣겠습니다. 제가 생각하는 좋은 기사는 이제 시민분들의 참여를 이끌어낼 수 있는 기사가 좋은 기사라 생각하는데 이번에 H세대 기획기사가 끝나고 한 분이 이제 전화가 오셨어요. 작게나마 그분들을 돕고 싶다. 어떻게 해야 되냐. 그래서 그때 처음으로 아 내가 드디어 좋은 기사를 써봤구나 이렇게 느꼈었고 이제 이런 관심들이 서서히 모이면 다음에 후속 보도는 시민들과 함께 만든다는 마음가짐으로 더 즐겁게 취재할 수 있을 것 같아서 제가 생각하는 좋은 기사는 이제 시민들의 참여를 이끌어낼 수 있는 기사라고 생각합니다. 네. 네, 우리 가장 선배 언론인께서도 한 말씀 해주세요. 아까 계속 말씀드렸던 것처럼 주제는 사회적 소수입니다. 약자들에 대해서 우리가 어떻게 바라볼 것인가의 문제고, 그러니까 제가 뭐 되게 좋아하는 문구 중에 그 미국 사회학자가 달리는 기차 위에 중립은 없다라는 이제 이야기를 했는데, 뭐 저 동의하고요. 전 중립을 지키지 않고 삐딱하게 항상 권력으로부터 힘으로부터 소외받고 고통받는 쪽을 바라보면서 열심히 달려가겠습니다. 네. 제가 아까 최대한 중립적이려고 노력하는 분들이라고 말씀드렸는데 어떤 의미인지 충분히 이해가 가고 같은 맥락이라고 생각을 합니다. 이렇게 해서 네 분의 의견 들어봤는데요. 아쉽지만 이제 마칠 시간이 오고 있습니다. 2022 시민기자 정담회 스위치온 좋은 기사의 힘이라는 슬로건으로 함께 해봤는데요. 모두 좋은 기사의 힘에 대해서 함께 느끼는 시간이었을까요? 그렇다면 박수 부탁드립니다. 네. 저도 올해 처음으로 이렇게 정담회에 참가해 보았는데요. 대학생 때 언론을 전공하면서 관심이 많았던 분야라서 오늘에서야 진짜 해답을 찾아가고
더 앞으로 많이 고민을 함께 하게 될 것 같습니다. 너무 뜻깊은 시간이었고요. 저뿐만 아니라 여기 계신 모든 분들이 같은 생각이실 거라고 생각이 듭니다. 2시간여간 정말 길다면 긴 시간인데 2시간이 넘었나요, 지금? 네, 어쨌든 장시간 동안 자리 지켜주신 분들, 우리 패널 분들도 너무 감사드리고요. 오프라인에서뿐만 아니라 온라인에서 함께해 주신 분들께도 감사의 말씀을 드립니다. 마지막으로 좋은 기사란 어떤 기사인지 영상을 보면서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 이은주였습니다. 고맙습니다. 제가 생각하는 좋은 기사란 발로 뛰어서 시스템 속에서 사람들이 겪는 이야기들을 좀 면밀하고 진정성 있게 다룬 기사들이 많아졌으면 좋겠어요. 그리고 현장에서 다양한 목소리가 들어간 그런 기사가 좋은 기사가 아닐까 싶은데요. 오감이 생생하게 살아있는 뉴스라고 생각을 합니다. 젊은이들에게 교육 가치가 있고 힘이 되는 그 이슈에 대해서 한번 생각해 볼 수 있는 단순한 인지가 아니라 구체적으로 조금 더 심도 있게 들여다보게끔 하는 기회? 왜냐면 그 질문들이나 생각할 수 있는 기회를 통해서 자신의 생각을 정립을 하게 되니까요. 저는 동요하게 만드는 기사라고 생각을 했는데 사실 웬만한 정보에 사람들이 이제 미동도 않잖아요. 제가 H세대 기사를 읽고 시민 기자 정담회에 참여한 것처럼 행동하게 하는 기사가 좋은 기사인 것 같아요. 제가 생각하는 좋은 기사는 어떤 정치적인 그런 성향 없이 누구의 이익을 대변하지 않으며 개인의 생각이 아닌 팩트에 입각하여 정확한 사실에 기반한 기사를 쓰는 게 중요하고 중립적인 위치에서 글을 써야 된다고 생각합니다. 단순하게 말해서 바른 말을 하는 기사다. 우리 시민들과 국민들이 신뢰하고 볼 수 있기 때문입니다. 사진 같은 경우에도 어디서 찍느냐, 어떻게 보느냐에 따라서 그 해석의 여지가 충분히 주어지는데 기자들도 기술이 있어요. 그 문장을 끝맺는 어조나 단어, 어절 이런 걸로도 주관적인 평가를 넣을 수가 있거든요. 예. 그것도 사실은 없는 게 나 이것 그대로라도 정확하게 전달하는 기사. 정직하고요. 진실돼야 돼요. 요즘 뉴스를 보면은 너무 남들을 헐뜯고 조회수를 위해서 좀 자극적인 기사가 많은데 그런 기사 말고 좀 국민의 알 권리를 위해 노력하는 모습을 담은 기사가 좋은 기사라고 생각합니다. 좋은 기사란 있음오리가 아니고 좋은 정보 제공이다. 실제 독자들이 느낄 때 도움이 됐다고 하는 기사가 가장 좋은 기사인 것 같습니다. 제가 쓰고 싶은 기사는 내가 살아보지 않은 인생에 대해서 이해할 수 있도록 하는 기사라고 생각합니다. 네. 그렇다면 언론이 바로 그런 눈길과 마음을 갖고서 우리들이 못 챙기는 곳을 살펴보면서 타인의 고통을 따뜻하게 바라보는 기사라고 생각합니다. 보편적인 문제로 받아들여야 되는지 그 이유를 납득시켜주는 그래서 서로를 조금 더 이해할 수 있게끔 해주는 기사면 좋겠다. 방금 전 요 발행되지 않는 신문 거기 봤거든요. 근데 백초아 기자인가 누가 이렇게 추운 한겨울에 그 옷 벗어주는 그 한겨레 신문 그런 거 감동적이었거든요. 글 자체가 가진 힘으로도 우리 사회가 나아가는 방향을 제시해 줄 수 있는 그런 글이 좋다고 생각해요. 짧지만 묵직한 그런 팩트 하나가 더 사람들에게 울림을 주고 그 사람들이 보고 위안을 받고 공감을 하고 마음을 울리는 기사. 요즘에 이렇게 뉴스 보면 너무 마음 아픈 일들이 많은데 정제된 게 나왔으면 좋겠고 우리가 발 딛고 있는 이 세상을 좀 더 나은 곳으로 만들 수 있는 기사겠죠. 그러니까 그런 의미에서 조금 웃게 만들 수 있는 활기찬 에너지가 있는 기사가 많이 나왔으면 좋겠습니다. 사람들이 재밌게 볼 수 있는 위해서랍니다. 의미도 있고 재미도 있고
거기에 감동까지 주는 기사라면 정말 그 모든 노력의 와중에 있는 모든 기사들이 좋은 기사이고 또 좋은 기사가 될 가능성을 품은 기사들이 아닐까라고 생각합니다. 시민 참여단 분들께서는 기념 촬영을 위해서 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 그리고 다른 분들은 다음 코너까지 좀 소개를 해드리고 가면 미디어 교육 대상과 뉴스 빅데이터 해커톤 시상식도 있을 예정이니까요. 끝까지 자리 지켜주실 분들은 계셔주시면 감사하겠습니다. 네, 시민 참여단 분들 앞으로 나와주세요.
아, 마이크 테스팅? 저희가 조금 시간이 지체돼서 조금 스피디하게 진행을 하도록 하겠습니다. 가능하면 여기 계신 분들은 축하의 자리니까 함께 좀 끝까지 자리를 지켜주시기를 당부드리겠습니다. 지금부터 시상식을 진행하겠습니다. 시상식은 2022 미디어 교육 대상 그리고 뉴스 빅데이터 해커톤 시상식 순으로 진행하겠습니다. 먼저 2022 미디어 교육 대상 시상식을 진행하겠습니다. 한국언론진흥재단이 주최하고 교육부와 문화체육관광부가 후원한 2022 미디어 교육 대상은 미디어 교육 확산에 기여한 교육자분들의 공적을 기리며 미디어 교육을 더욱 활성화하기 위해서 수여하는 상입니다. 올해 2022 미디어 교육 대상 시상식은 교육부 장관상 1점, 문화체육관광부 장관상 2점, 한국언론진흥재단 이사장상 4점으로 구성되어 있으며 총 7분에게 시상이 될 예정입니다. 상금은 각 100만 원이 되겠습니다. 그럼 지금부터 시상식을 진행하겠습니다. 시상에는 표완수 한국언론진흥재단 이사장님께서 수고해 주시겠습니다. 이사장님 단상으로 나와 주시기 바랍니다. 네, 박수 보내주세요. 감사합니다. 먼저 미디어 교육 활성화 부문 시상입니다. 수상자는 굿피플 미디어 협동조합의 김선미 미디어 교육 전문 강사님이십니다. 양현 고등학교 이귀영 교사님, 서울신학대학교 교양교육원 이희용 교수님, 송림고등학교 김은선 교사이십니다. 축하드리고요. 호명된 수상자분들은 모두 무대 위로 지금 올라와 주시기 바랍니다. 호명된 순서로 서주시면 감사하겠습니다. 김선미 강사님, 이귀영 교사님, 이희용 교수님, 김은선 교사님 순입니다. 2022 미디어 교육 대상 미디어 교육 활성화 부문 상장 한국언론진흥재단 이사장상, 굿피플 미디어 협동조합 미디어 교육 전문 강사 김선미, 귀하는 적극적인 자세와 헌신적인 노력으로 미디어 교육 발전에 기여한 공로가 크므로 2022 미디어 교육 대상을 수여합니다. 2022년 11월 11일 한국언론진흥재단 이사장 표완수 축하합니다. 네, 이어서 이귀영 선생님 수상이 있겠습니다. 2022 미디어 교육 대상 미디어 교육 활성화 부문 양현 고등학교 교사 이귀영, 이하 내용은 같습니다. 축하합니다. 네, 이어서 이희용 교수님 시상이 있겠습니다. 2022 미디어 교육 대상 미디어 교육 활성화 부문 서울신학대학교 교양교육원 교수 이희용, 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다.
이번에는 김은선 선생님께 시상을 해드리도록 하겠습니다. 2022 미디어 교육대상 미디어 교육 활성화 부문 송림고등학교 교사 김은선. 이하 내용은 같습니다. 축하드려요. 네, 이번에는 네 분 모두 함께 쓰셔서 이사장님과 기념 촬영을 하겠습니다. 이사장님을 중심으로 양옆에 두 분씩 서주시면 감사하겠습니다. 네, 축하드립니다. 네, 다음으로는 사회미디어 교육 부문에 대한 시상입니다. 수상자는 서울 석관초등학교의 박유신 교사, 이룸터 협동조합 정선임 미디어 교육 전문 강사이십니다. 호명되신 수상자분들 역시 무대 위로 올라와 주시면 감사하겠습니다. 먼저 박유신 선생님 앞으로 나와 주시고요. 2022 미디어 교육대상 사회미디어 교육 부문 상장, 문화체육관광부 장관상, 서울 석관초등학교 교사 박유신. 귀하는 적극적인 자세와 헌신적인 노력으로 미디어 교육 발전에 기여한 공로가 크므로 2022 미디어 교육 대상을 수여합니다. 2022년 11월 11일 문화체육관광부 장관 박보균 대도. 축하합니다. 정선임 선생님에 대한 시상이 있겠습니다. 2022 미디어 교육대상 사회미디어 교육 부문 이룸터 협동조합 미디어 교육 전문 강사 정선임. 이하 내용은 같습니다. 축하합니다. 네, 이번에는 두 분 함께 이사장님과 기념 촬영을 하시겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 이번에는요, 학교 미디어 교육 부문에 대한 시상입니다. 수상자는 소명여자고등학교 김면수 교사십니다. 김면수 선생님께서는 무대 위로 올라와 주시기 바라고요. 이번에 큰 상을 받으시게 되셨는데요. 2022 미디어 교육 대상 학교 미디어 교육 부문 상장, 소명여자고등학교 교사 김면수.
귀하는 적극적인 자세와 헌신적인 노력으로 미디어 교육 발전에 기여한 공로가 크므로 2022 미디어 교육 대상을 수여합니다. 2022년 11월 11일 부총리 겸 교육부 장관 이주호 대독 축하합니다. 역시 이사장님과 기념 촬영을 하시겠습니다. 이 촬영이 끝나면 상 받으신 7분 모두 단상으로 모셔서 함께 촬영을 하도록 하겠습니다. 꽃다발, 상장, 보드 모두 들고 무대 위로 올라와 주시면 되겠습니다. 네, 축하드립니다. 김면 선생님 내려가지 마시고요. 다 무대로 올라와 주시면 됩니다. 꽃다발, 상장, 그리고 보드까지 들고 올라와 주시면 됩니다. 네, 2022년 미디어 교육 대상을 수상하신 7분 함께 사진 찍으실 건데요. 지금 축하하러 와주신 분들 같이 찍으셔도 좋고요. 큰 박수 보내주시면 좀 밝은 모습으로 찍으실 수 있지 않을까요? 네, 이번에는 보드 없이 상장만 들고 찍으시겠습니다. 네, 미디어 교육 대상을 수상하신 모든 분들 다시 한번 크게 축하를 드립니다. 감사합니다. 이사장님 계속 수고를 해주시길 바라고요. 다음은 뉴스 빅데이터 해커톤 시상식을 진행하겠습니다. 뉴스 빅데이터 해커톤은 뉴스 빅데이터 분석 시스템 빅카인즈와 연계해 뉴스를 활용한 혁신적이고 창의적인 민간의 아이디어를 발굴해 국민들의 생활을 편리하게 하고 뉴스 데이터의 활용 가치를 높이기 위해서 개최되고 있습니다. 총 53개 팀이 참가했고요. 본선을 거쳐서 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 3팀 이렇게 해서 모두 6팀이 선정됐습니다. 먼저 우수상 시상이 있겠습니다. 수상자는 안돼, 튜닙, 뉴진스 팀입니다. 수상자분들 모두 무대로 나와주시기 바랍니다. 안돼 팀, 튜닙 팀, 뉴진스 팀. 자, 먼저 안돼팀 앞으로 나와주십시오. 우수상 안돼팀, 위팀은 한국언론진흥재단이 주최한 2022 뉴스 빅데이터 해커톤에서 우수한 아이디어로 뉴스 빅데이터의 활용 가치를 높이는 데 기여하였기에 이 상을 드립니다. 2022년 11월 11일 한국언론진흥재단 이사장 표완수. 축하드리고요. 역시 기념 촬영 하시겠습니다.
다음은 튜닙 팀 앞으로 나와 주십시오. 네, 역시 우수상 튜닙 팀. 이하 내용은 같습니다. 축하합니다. 네, 축하드립니다. 역시 이사장님과 기념 촬영하시겠습니다. 우수상 한 팀 더 남았습니다. 이번에는 뉴진스 팀 앞으로 나와주십시오. 우수상 뉴진스 팀. 이하 내용은 같습니다. 축하합니다. 보드 없이 사진 촬영을 하시겠습니다. 네. 잠시 단상 아래로 내려가서 기다려주시면 되겠고요. 다음에는 최우수상에 대한 시상입니다. 수상자는 넥서스 윤윤희입니다. 축하드립니다. 호명되신 수상자분들 무대로 나와주시기 바랍니다. 먼저 넥서스 팀부터 앞으로 나와주시면 좋겠습니다. 최우수상 넥서스 팀. 위 팀은 한국언론진흥재단이 주최한 2022 뉴스 빅데이터 해커톤에서 우수한 아이디어로 뉴스 빅데이터의 활용 가치를 높이는 데 기여하였기에 이 상을 드립니다. 2022년 11월 11일 한국언론진흥재단 이사장 표완수. 축하합니다. 윤윤희 팀 앞으로 나와서 서주십시오.
최우수상 윤윤이 팀. 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 역시 이사장님과 기념 촬영을 하시겠습니다. 네. 네, 넥서치 팀 다시 올라와 주세요. 네, 다 같이 최우수상 받으신 분들 함께 사진을 찍으시겠습니다. 네, 이제 하이라이트 가운데서도 정말 하이라이트 한 분을 남겨놓고 있습니다. 대상 시상이 있겠습니다. 대상은 문화체육관광부 장관상이며 상금이 500만 원입니다. 수상자는 나의 라임 오렌지 나무입니다. 축하드립니다. 역시 무대 위로 올라와 주시죠. 대상 문화체육관광부 장관상 나의 라임 오렌지 나무팀 기사별 맞춤 악성 댓글 필터링 서비스. 위 사람은 한국언론진흥재단이 주최한 2022 뉴스 빅데이터 해커톤에서 우수한 아이디어로 뉴스 빅데이터의 활용 가치를 높이는 데 기여하였기에 이 상을 드립니다. 2022년 11월 11일 문화체육관광부 장관 박보균 대도 축하합니다. 네, 이번에도 내려가지 마시고요. 수상한 6팀 모두 이사장님과 함께 기념 촬영을 하시겠습니다. 꽃다발과 상장만 들고 무대 위로 올라와 주시기 바랍니다. 보드판은 들고 오지 마시고요. 꽃다발과 상장만 들고 올라오시면 됩니다. 네, 이 촬영이 끝나면 앞서 수상하신 모든 분들도 다 모시고 저희가 사진을 찍을 거거든요. 그러니까 마음의 준비를 해주시고요. 역시 올라오실 때는 보드는 빼고 상장이랑 꽃다발만 들고 올라와 주시면 되겠습니다.
네, 수상자분들 모두 앞으로 꽃다발과 상장을 드시고 네, 올라와 주시면 되겠습니다. 뉴스 빅데이터 해커톤에서 수상하신 모든 분들 다시 한번 축하드리고요. 오늘 시상식에 수상자분들만 모시고 사진을 찍도록 하겠습니다. 추후에 가족분들과 함께 사진 찍을 시간을 배려해 드릴 테니까요. 네, 충분히 시간 가지시면 될 것 같아요. 네, 이것으로 시상식은 모두 마치도록 하겠습니다. 오랜 시간 수고해주신 표한수 이사장님께 다시 한번 감사드리고요. 가족분들과 편하게 사진을 찍으셔도 됩니다. 이제부터 무대는 다 개방을 해드릴 테니까요. 앞으로 나오셔서 축하받으시는 분들과 마음껏 사진을 찍으시면 되겠습니다. 지금부터 무대는 여러분들 거고요. 정말 장장 사흘이라는 시간 동안 2022 KPF 저널리즘 컨퍼런스 저널리즘 온앤오프라는 주제로 진행이 됐습니다. 10월 29일부터 시작이 돼서 전시, 체험, 그리고 사흘간 이어진 2022 KPF 저널리즘 컨퍼런스를 마지막으로 2022 저널리즘 주간 행사는 모두 종료가 됐습니다. 앞으로도 언론과 시민들이 소통할 수 있는 계기가 되는 행사가 더 많아지고요. 또 언론사들이 올바른 방향으로 갈 수 있도록 시민 여러분들의 관심과 참여를 부탁드리겠습니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 2022 KPF 저널리즘 컨퍼런스 전체 사회를 맡았던 KBS 기자 양영은이었습니다. 감사합니다.